அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம். வட அமெரிக்க தமிழ்ச்சங்க பேரவையின் 34ஆம் ஆண்டு விழா தமிழாவெளி தமிழே வழி. இன்று இந்த பேரவையினுடைய துவக்க விழாவிற்கு முதலில் தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து. சிறப்பான ஒரு பாடலை நமக்காக, பேரவைக்காக இங்கு வாழ் தமிழர்கள் இணைந்து அதை செந்நாட் செந்தில் அவர்கள் இசையமைத்து இசைகள் மலர் அனைவரும் இணைந்து உருவாக்கிய பாடல். நன்றி. இன்றைய தொழில் முனைவோர் மாநாடை பேரவையினுடைய செயற்குழுவில் செயல் வீரர் எங்கள் செயலாளர் திரு பாலா சுவாமிநாதன் அவர்களை அழைப்பது பேரவைக்கு பெருமை. வாங்க திரு பாலா சுவாமிநாதன் அவர்களே, முனைவர். வணக்கம் கால்வல் தோழர், எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கேன். திரைகடலோடி திரவியம் தேடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சங்க இலக்கியங்கள்ல இருக்கு. நம்மெல்லாம் அப்படிதான் வந்தோம். இன்னைக்கு திரைகடலோடி திராவிடனை நாடு அப்படிங்கிற அளவுக்கு எல்லா வகையிலும் எல்லா இடத்திலும் ஆளுமைகளில் சிறந்து விளங்கக்கூடிய நம் மக்கள், இனம், மொழி இவர்களை பாதுகாப்பதற்காக தமிழையும் தொழிலையும் சங்க இலக்கியங்களிலிருந்து சங்க காலங்களிலிருந்து தொன்மையின் ரகசியத்திலிருந்து தொடக்கத்திலிருந்து தொடர்ச்சியாக செயல்பட்டு வருவது பேரவையும் பேரவைக்குரிய தொழில் முனைவோர் மாநாட்டிற்கும் ஒரு தனி இடம். அதை எங்களுடைய செயலாளர் முன்னின்று ஒருங்கிணைத்து சிறப்பாக நடத்துவதற்காக பல ஆளுமைகளை அடையாளப்பட்டு நல்ல தொண்டாளர்களை உருவாக்கி இந்த தொழில் முனைவோர் டெஃப்கான் தமிழ் என்டர்பிரனர் ஃபார்ம், அந்த ஃபாரத்தில் இருக்கக்கூடிய அணியில் இருக்கக்கூடிய அனைவரும் இணைந்து இந்த விழாவினை சிறப்பாக செதுக்கி இருக்கிறார்கள், சிற்பிகள் போல். அந்த சிற்பிகளுக்கெல்லாம் தலை சிற்பியாக எங்களுடைய செயலாளர் பாலா சுவாமிநாதன் அவர்களை அழைப்பது, ஒருங்கிணைக்க கூறுவது பேரவையின் கடமை, பேரவையின் பெருமை, நம் மக்களினுடைய ஒற்றுமை. வருக, விழாவை சிறப்பாக நடத்தி அனைவரும் பயன்பெறுவோமாக. ஒரு குழந்தை உருவாகி கரு ஒரு முழு வடிவம் கிடைக்குது அப்படிங்கிற போது அதற்கு முழு பயன் கிடைக்கும்னு சொல்லுவாங்க. அந்த மாதிரி இந்த தொழில் முனைவோர் மாநாட்டில் இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய சூழல்ல அமெரிக்காவில் வேலைக்கு பார்க்க வந்தாலும்
வேலை கொடுப்பவர்களாக மாறுவதற்கு நீங்கள் உருவாக்கி இருக்கக்கூடிய இந்த குழுவிற்கும் இந்த அணிக்கும் தனி பாராட்டுகளும் வாழ்த்துகளும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். வாங்க பாலா. மிக்க நன்றி கால். மிக அருமையான ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் கொடுத்துருக்குறீங்க. தொழில் முனைவர் மாநாடு நடத்தையே ஆக வேண்டும். ஆன்லைன்ல தான் நம்ம விழா நடத்தினாலும் தொழில் முனைவர்களுக்கு என்று சில மணி நேரங்களாக ஒரு குழுவை உருவாக்கி மாநாடு நடத்த வேண்டும் என்று நீங்கள் உறுதியாக இருந்தீர்கள். அதன் விளைவுதான் இன்று இதில் பலர் இங்கு இணைந்து வேலை செய்திருக்கிறார்கள். அவர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். அமுதே தமிழே, அழகிய மொழியே, எனதுயிரே. தமிழும் ஆங்கிலமும் கலந்து பல நிகழ்ச்சிகள் இங்கு வரும். சில நிகழ்ச்சிகள் தமிழில் மட்டுமே இருக்கும், சில நிகழ்ச்சிகள் ஆங்கிலத்தில் மட்டுமே இருக்கும். ஆனால் ஒன்று மட்டும் நிச்சயம், அனைத்து நிகழ்ச்சிகளும் தமிழ் தொழில் முனைவோருக்கும் தமிழுக்கும் பெருமை சேர்ப்பதாகவும் ஊக்கம் அளிப்பதாகவும் இருக்கும் என்பதில் ஒரு உறுதி உண்டு. My name is Dr. Bala Swaminathan. As Secretary of Federation of Tamil Sangams of North America, I am very pleased to invite you to the Tamil Entrepreneur Forum, or Tefcon 2021. At the very beginning, I would like to acknowledge the efforts of Greater Atlanta Tamil Sangam for the past 2 years. A volunteer team of more than 20 people divided into several committees such as TEF Junior Innovation Awards, TEF Awards, TEF Speakers, Finance, Travel and Logistics, etc. worked on it for several months. We hope to get all of this done next year when we conduct the in-person event in its full grandeur, right here in New York, where I am from. Without much ado, I would like to once again thank the president of FETNA and dear friend Mr. Caldwell Valenambi, who officially kicked off the 34th annual convention and this year's TEFCON. Our first speaker needs no introduction. He has been a stalwart in the RISE USA and the RISE Global. He is none other than Mr. Kailash Mariappan. He is an inventor, investor, author, speaker, and a tech entrepreneur. He is the founder, CEO, and CTO of Kiotech Digi Networks in USA and India. He writes blogs and speaks regularly on latest technology trends in various social media. He is the founder of Global Tamil Entrepreneurs Network. His loving wife, Dr. Punkulali Kailash, supports him in all his endeavors. In fact, she is one of the board of directors of the RISE USA. They are blessed with 2 children. Their son, Mr. Vijay Kailash, is an eminent financial professional in Charlotte. Their daughter, Dr. Priyanka, is an emergency physician. Mr. Kailash and his wife live in North Carolina. Today, he is here to share with us his thoughts and ideas on what is Industry 4.0. What is it? All I know is the tagline, which means it refers to a new phase in industrial revolution that focuses heavily on interconnectivity, machine learning, real-time data, etc. I would like to learn more. Let's invite Dr. Kailash. Kailash, vanga. Hi, Bala. வாங்க, ரொம்ப நாளா இதுல இருக்கீங்க. So I think I'll let you take away. Go ahead. Sure. வணக்கம் அருமை நண்பர் பாலா அவர்களே, கால்வெல் அவர்களே, என்னுடைய நெருங்கிய நண்பர்கள், என்னுடைய குடும்பத்தை, என்னுடைய எக்ஸ்டெண்டட் ஃபேமிலி அளவுக்கு இருக்கிற என்னுடைய நண்பர்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கம். இந்த ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்ததற்கு ஃபெட்னா அமைப்புக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றி, வணக்கங்கள். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது வாட் ஆர் த ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இன் இண்டஸ்ட்ரி 4. நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கலாம், சில பேருக்கு தெரியாமல் இருக்கலாம். ஸோ நான் என்னோட ப்ரெசன்டேஷன் ஐ வாண்ட் பேலன்ஸ் எ பிட். ரொம்ப பேசிக்காக கொண்டு போகாமல், அதே டயத்தில் ரொம்ப அட்வான்ஸ் இல்லாமல் ஒரு மாடரேட்டாக நான் கொஞ்சம் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு வந்திருக்கேன். உங்களுக்கு at the end of this presentation ஒரு 15 minutes எனக்கு டைம் கொடுத்துருக்காங்க. I got my timer also here. I'll certainly finish within the time. So at the end of this presentation, if many of you go with an understanding what is Industry 4 and also what are the opportunities. We are going to discuss about 3 levels on the discuss பண்ண போறோம். What are the job opportunities, what are the business opportunities, and what are the investment opportunities. Let me walk you through one by one through the slides. Let us see. Okay, let me start with
a little bit about my background. For 35 years, I've been fully focused on industrial automation, advanced industrial automation. I've been into marketing, design, system integration, installation, commissioning, almost every phases of industrial automation I have given it. I have been present in international conference in Chicago, in Australia, etc. Traveled widely. That has given me a great opportunities to understand life in a better perspective. These are our major customers. I had the opportunities to serve some major players in US, Coca-Cola, Gillette, Thermo Fisher Scientific, Saint Combine, no one nowadays. Basically, they're food and beverage, pharma, pulp and paper industries, etc. I don't want to make it a commercial thing, so I'm going to quickly run through this, not spending too much time. It is just Kyotech is our company. It is an industrial IoT company. This is what we do. I'll let you visit the site. Not going to waste your time making it commercial. Let us start with the main subject. What is Industry 4? If you look at manufacturing industries, the industrial revolution, if you would have read about the history and all, like it started with a mechanical production, okay, from manual to mechanical production. They called it as the Industry 1. When electricity was invented, that energy was used to invent electrical machines. It became 2. Then the electronics came, and then computers came. We talked about automated machines, Industry 3. So now what is Industry 4? Let us say. You all would have heard about all these jargons, okay? All these key technical terminologies, Internet of Things, smart manufacturing, connected manufacturing. So Industry 4 is nothing but it is a concept. It is not a product. It is not a solution. It is a concept, okay? It is the movement in the manufacturing industries where all these latest trends are being applied to solve manufacturing industries problems in the manufacturing industries. So this will give an idea about what is this concept about. Okay. Here, some of the terms we normally use is OT, IT, and cloud integration. OT stands for Operation Technologies, IT, Information Technologies. There's a lot of advances in IT, you know that. So that we are using that into the operation technologies in factories. We are converting dumb data, which is generated in the factory. When I say dumb data, what I mean is raw data. Like it may not make any sense if you look at it. We are converting that into smart data. We are taking the data to the cloud, up to the cloud. Why we are doing it? It increases the productivity, reduces the waste, saves labor and energy, better maintenance of the factories. Now, there are challenges in implementing this thing. Why? Because the factories, you find people who are working there, they'll be working for 20 years, 30 years. Their energy and time availability is very much limited to learn the advancing technologies. That gives a lot of opportunities for technocrats. Okay. If you're IT engineers, if you're into data science, if you're catching up with what is happening in the latest in the market, you have plenty of opportunities. Let us quickly discuss about it. Just a small concepts about how we take the data to sensor to give use a cellular cloud. I'm using these slides just to show you what it consists of. Okay, we are not going to go into the technical part of it. Okay, how the sensors from the factories go to the node, to the gateway, to the cloud, and to various devices we use on day-to-day basis, laptops, iPads, and mobiles. So basically using these devices, you should be able to see what is happening within the manufacturing industry. Certain critical decisions where the industries need experts is what kind of cloud service provider they need to go for, whether what kind of service as here, service platform they need to go for. Here we need expertise. Okay, these are on some opportunities. This diagram will show you how different levels, when you talk about different levels, we talk about starting from sensors up to the enterprise network. I'd be very happy to share this slide to anyone who requests.
At the end of the show, I'm going to share my phone numbers and my email. Please send to me, connect me. I'll be able to send it to you so that we don't have to go through in details here. Okay. I'm showing all this too. I'm kind of hyping it just to make you to understand what kind of technology is involved in Industry 4. Here you see that starting from sensors, we talk about the demilitarized zones, which isolates the OT, which is operation technologies with IT, and how they are all being networked, etc. What are the different levels? How do you design going about building a system, a Industry 4 system for a factory? How do we implement it? Okay, here I want to spend more time. Okay, all along the slides I quickly pushed because I know this is not the audience for it. Here I know my audience who are in front of me is mostly they're coming from here, not from industrial market, but I'm addressing to those to encourage them to come to the industry market because there's plenty of opportunities. There are billions and billions of dollars of market scope for this industry. We literally see it. Okay, if you are good in these technologies, cloud, any of this cloud, mostly Azure, even though I know very well that AWS is more popular when it comes to cloud, when it comes to industrial applications, Microsoft is in the lead. The Azure cloud from Microsoft, you'll find more applications, but AWS is more on the background, okay? A little bit of Google Cloud is also found in the industries. But if you are an Azure expert, you'll have a lot of job opportunities in Industry 4. Edge computing is nothing but, as the name indicates, it is the border between the OT and IT. Okay? Some of the information from the factory floor, from the machines, you take it to the edge computing. Whatever we can process there, we do it there on the edge devices. And then whatever is required, we send it to the cloud. Private 5G. Okay, private 5G. What is private 5G? Yes, 5G you all know it is the next generation of 4G. Okay, it is a telecom technology. You know all that. Yes. Private 5G is something you use high speed, highly resilient, with great latency technology, 5G technology for a particular industry or a particular organization or a hospital or anything. You use it locally. That's called private 5G. There's a great demand for job opportunities. People have got expertise of that. If you know what is 5G, private 5G is that's almost the same technology except that it's confined within a particular area. Wireless networks and the protocols have great opportunities. Industrial IoT is nothing but applications of Internet of Things to industrial applications, solving industrial problems. So it is a specialty within IoT. Great opportunities. If you're getting in or you're already there, yes, please keep moving. You'll have moving into the expertise area, you'll have a lot of opportunities into that. Business opportunities. These are the areas where there are a lot of opportunities if you want to start, even for a small timer, even for a freelancer or in big companies. We have got plenty of opportunities here. Let us see one by one. This is the main knowledge that I want to share to my audience today. System integrators. What is a system integrator? Now, if you take a factory, they've got a problem, you want to solve it. To solve it, we have to give you a solution. The solution consists of what? It is consists of product, a particular technology, and the training involved. Okay. When you talk about products, again we talk about various vendors within the product. If you talk about a solution, the solution may consist of products procured from hundreds of vendors. It can be multiple vendors. Now, the engineers working within a factory, they will not have the opportunity to learn all these different vendor technologies and find a solution, see what will work. They will not have an opportunity. I work for Coca-Cola. I work for Saint Gobain. I know how the day goes there. They will not have the time for that. So there is a demand for system integrators
Their expertise is they understand the various technologies supplied by different vendors. They know how to put this together. They know how to integrate it. They know how to bring out a solution and give it as a package, as a solution package to the factories. When you give it as a solution package, it is on a lump sum fee. Okay, there is a big money there, and there is also a big value for the customers. It is both parties are highly benefited. So if you are a very reputed system integrator, which Qtech, my company is, there is plenty of opportunities, plenty of potential for you. There's a lot of space here. You are all welcome. We'll be happy to train you. We'll be happy to partner with you. Next, wireless product. Okay, wireless product developers. We are moving from wired machines to wireless machines. The goal is actually, okay, the goal is to ensure the machines work automatically. Okay, and there's not much wiring is a problematic thing, loose connections, wire break, etc. Now, using wireless products, there's a lot of advantages. We'll have a separate session on that. Okay, we'll discuss about how wireless is better than wired one. But here I have to tell you, if you're in the wireless product development, you are welcome to this industry. There's a lot of potential. Edge computing, yes. Application developers, if you've got a great idea, if you're good in augmented reality, virtual reality, all these things, you can use this application. Trust me, plenty of opportunities in Industry 4. Talk to me, I'll explain to you. Remote diagnostic. I'm very proud to say that I was one of the pioneers on this technology when I was in 2011, even before most of the world was even thinking about it. I gave a presentation in Chicago, about the remote diagnostic. It was well received. It was at least two media covered it on the front page about this presentation. It was a well received presentation. There's a lot of potential for this. This is something like the way we talk about the Zoom. We are all right now we are doing on remote, right? Similarly, it is possible to monitor and troubleshoot complex automated machines in factories from remote. Imagine in the earlier days, if there's a problem in the machine in the factory, now they have to call an expert. The expert has to take a flight, come down here 2 days, and then come down. He sees and there is a problem. He has to find a spare part, and then he has to go back again or ship the. By the time he solves the problem, he'll be able to want a week or 10 days. Now the situation is different with all the modern technologies. With IA Industrial 4 and IIoT technologies, what can be done is there's a problem. You just touch your phone, touch a button on your phone, your expert comes online, he sees what you are seeing in the factory. He knows exactly what the problem is because he's an expert in that. He solves it remotely. The spare parts, you want to order it, just touch a button, and within 2 hours, the spare parts leaves the factory. The spare parts manufacturing factory. Okay, so those are the developments which are coming. Very exciting, very very exciting. This field is simply great. These are some of our technology partners. We work very closely with Rockwell, Cisco, AWS, and Microsoft. This is the contact info. I'm very grateful to my wife and business partner, Dr. Pungladi Kailash, who has been there with me in every moment. Whatever I do, she jumps in. She's full of energy, supports me a lot. So I take this moment to thank her as well. With this, I like to finish my presentation. If there are any, these are my contact info. I leave it here for a few minutes for people to make a note and contact me. You're always welcome. I'm very excited. We also have a group, a network group exclusive for Industry 4. There are more than 300 members in that, very active members. You are welcome to join. Ask me for the link. I'll be happy to network with any of you. If my presentation has motivated or inspired at least 10 people, I think whatever time I spent here is very useful. With that, my time is up. I'd like to thank again my friend Bala, Caldwell, and Fetna for this opportunity. Thank you very much.
மிக நன்றி கைலாஷ். மிகச்சிறப்பாக இண்டஸ்ட்ரி 4.0 என்னன்னு விளக்குனீங்க. இப்ப இண்டஸ்ட்ரி 1.0 அப்படின்னு சொல்றது வந்து பொதுவா வந்து இந்த மனித வளம், அந்த மிருக வளம் அத மட்டும் பயன்படுத்தாம ஸ்டீம் இன்ஜின் அதெல்லாம் வந்தது சொல்லுவாங்க. And Industry 2.0 is the steel and electric revolution. Industry 3.0 is the computer revolution or electronic revolution. And 4.0 நீங்க சொன்ன மாதிரி தான் தெரிஞ்சது. கம்ப்யூட்டர் ரெவல்யூஷன்லயே ஃபைனர் டீடைல்ஸ் மாதிரி இன்டர்நெட் ரெவல்யூஷன் அண்ட் டிஜிட்டைசேஷன். 5.1 என்ன வரும்னு எதிர்பார்க்குறீங்க? That is a great question. 5.5, I used to think about it. What will happen அப்படின்னு பார்க்குறப்போ வந்து we are going to talk about advanced artificial intelligence. ஓகே, இப்போ ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் ஸ்லைட்லி ஸ்டார்டட் உள்ள வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. நம்முடைய இண்டஸ்ட்ரி 4க்குள்ளே பார்ட் ஆஃப் இட் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. பட் as things develop, the advanced artificial intelligence is one thing. Then instead of 5G, we are going to talk about 6G. Right. Okay. This will be the developments அப்படிங்கிறது என்னோட தாட். மிக நன்றி. ரொம்ப ரொம்ப நன்றி கைலாஷ். இப்போ வி ஹேவ் அமங்ஸ்ட் அஸ் ஒரு பேராளுமை இங்க இருக்கிறாரு. இப்போ இவர் பேசினது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஐடி அந்த மாதிரி சம்மந்தப்பட்டது தான். நம்முடைய தமிழ்நாட்டின் ஐடி ரெவல்யூஷன் கொண்டு வர்றதுக்கு தயாராக இருக்கும் மாண்புமிகு ஐடி அமைச்சர் மனோ தங்கராஜ் அவர்களை அறிமுகப்படுத்த பேரவைத் தலைவர் கால்டுவெல் வேல்நம்பி அவர்களை அழைக்கிறேன். வாங்க கால்டுவெல். வணக்கம். நன்றி கைலாஷ். ரொம்ப நன்றிங்க கைலாஷ். நன்றி. தேங்க்யூ. இன்று வட அமெரிக்க தமிழ்ச்சங்க பேரவையில் தமிழகத்தின் தகவல், அதாவது மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி மந்திரி நம்மில் ஒருவர் அப்படிங்கிற அளவுக்கு கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தை பசுமை மாவட்டமாக ஆக்குவதற்கு தனி முயற்சியை எடுத்து அனைத்து சராசரி மக்கள் கூட சாதாரண வகையில் தொட முடியும் என்று நாங்களே ஒரு 3 முறை 4 முறை பேசியிருப்போம் இதுவரையிலும். அந்த மாதிரி ஒரு எளிமையான ஒரு மனிதர் இன்னைக்கு புலம்பெயர்ந்த தமிழர்களை எல்லாம் தமிழகத்துக்கு அழைத்து சென்று தொழிலை துவங்குவதற்கு ரத்தின கம்பளமிட்டு ஆட்களை வரவேற்பதற்காகவும், இன்னும் இந்த பயணத்தில் அமெரிக்காவுடன் இணைந்து வட அமெரிக்க தமிழ்ச்சங்க பேரவையுடன் இணைந்து தமிழ் விர்ச்சுவல் அகாடமின்னு நம்ம ஒரு வெப்சைட் இருக்கு, தமிழக அரசு நடத்திட்டு இருக்கு. அதோடு இங்கே இருக்கக்கூடிய அனைத்து தமிழ் தொழில் மாணவர்கள், ஆசிரியர்கள், இவர்கள் எல்லாத்தையும் இணைத்து எப்படி நம்ம சேர்ந்து செயல்படுவோம் அப்படிங்கிற ஒரு திட்டங்களை வண்ணமிட்டு கொண்டிருக்கிறார், செதுக்கி கொண்டிருக்கிறார். அதற்கு எங்களுடைய ஒத்துழைப்பையும் ஒருங்கிணைப்பையும் சிறப்பாக செயல்படுத்தி கொண்டிருக்கிறார். நிறைய பேர் போய் பார்த்துருக்காங்க. பேரவை சார்பாக, பேரவையினுடைய பெயரை சொல்லி சார்பாக நிறைய பேர் போய் பார்த்துருக்காங்க. எல்லாரிடமும் கொஞ்சம் கூட ஒரு சின்ன ஒரு நெருடல் இல்லாமல் எல்லாத்தையும் அரவணைச்சி கொண்டு போயிட்டுருக்காரு. அவரை வட அமெரிக்க தமிழ்ச்சங்க பேரவை இங்கு அழைக்கிறது வேறு யாரும் அல்ல, மனோ தங்கராஜ். பெயரில் மட்டும் தங்கம் இல்லை, ஊருக்கு மட்டும் ராஜன் அல்ல. மனம், தங்கம், அரசு, இது மூன்றும் இணைந்து வந்து இருக்கக்கூடிய மனோ தங்கராஜ் அவர்களை அழைப்பதில் வட அமெரிக்க தமிழ்ச்சங்க பேரவை பெருமை கொள்கிறது. இவரை பற்றி சொல்லணும்னா சொல்லிட்டே இருக்கலாம். விக்கிபீடியாவில் இருக்கு, எல்லாமே இருக்கு. அவர் எத்தனை முறை எம்எல்ஏவா இருந்தாரு, என்ன பண்ணிட்டு இருந்தாரு, என்ன அப்படிங்கிறது எல்லாத்துக்குமே தெரியும். வாங்க அமைச்சர் மனோ தங்கராஜ் அவர்களே, எப்படி இருக்கீங்க? நாங்கள் அவர்கிட்ட கூட கேட்டிருந்தோம், பதிவு பண்ணி கொடுத்துருங்க, காலையில் உங்களுக்கு 6 மணிக்கு நீங்கள் வந்து பண்ணணுமேன்ட்டு. இல்லை நான் நேர்லேயே வந்து பேசுகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அந்த ஒரு புத்துணர்வும் புதிய உணர்வும் அதுதான் நமக்கு தேவை. பேக் ஸ்டேஜில் இருக்காரு, வந்துருங்க, வாங்க பார்ப்போம். அவரை ஆன் ஸ்கிரீனில் கொண்டு வாங்கய்யா. பரவாயில்ல, சொல்லுங்க. வெளியே ஏதாவது சிக்னல் பிரச்சனை இருக்கா உங்களுக்கு? வாங்க. வணக்கம் ஐயா. வணக்கம் அமைச்சரே, வணக்கம். வணக்கம். கேக்குதுங்களா? நல்லா கேக்குதுங்க, நல்லா கேக்குது.
அதிகாலையில் கதிரவன் எழுப்பி விட்டு வந்திருக்கீங்க. ஹலோ. ஆமா, அதிகாலையில வந்திருக்கிறீங்க. 6:30 மணிக்கு. நன்றி. சாதாரண டைம் தான். உங்களை பார்க்க பெரிய சந்தோஷம். உங்களை பார்ப்பதே பெரிய மகிழ்ச்சி. மிக்க நாங்க சொல்லணும். ஏன்னா இப்ப அங்க வந்து வெள்ளம் அதெல்லாம் போய்கிட்டு இருக்கும்போது கால்வல் சொல்லிட்டு இருந்தாரு. இணைப்புல கூட வாங்கிடலாம் நான் சொன்னேன். ஒரு ரெக்கார்டிங் வாங்கிருவோன்னு. இல்ல அவரு லைவ்ல வந்து எல்லாரையும் அழைத்து அங்க வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் வந்து பல மடங்கா பெருக்கணும் அப்படிங்கிறது அவருடைய குறிக்கோள். அதற்கான நேரம் வருவாரு அப்படின்னாரு. கரெக்டா வந்துட்டீங்க அவர் சொன்ன மாதிரி. கன்னியாகுமரியில் கதிரவன் எழுப்பி விட்டு கடலோரத்தில் அசைந்து இசைந்து இங்க வந்திருக்கீங்க. வருக வருக மீண்டும். ரொம்ப நன்றி. இது உங்க நேரம். இங்க வட அமெரிக்க தமிழ்ச்சங்க பேரவையில பார்த்து கொண்டிருக்கும் ஒவ்வொருவர்களும் பல ஆளுமைகள். அவர்களை எப்படி உங்களோட இணைத்து செயல்படுறதுக்கு எல்லாரும் நாங்க தயாரா இருக்கோம். அவரை மெயின் ஸ்கிரீன்ல கொண்டு வந்துடுங்க. இதுக்கு மேல அவருடைய உரை இருக்கட்டும். பாலாவும் அவரும். நன்றி. நம்ம சந்திப்போம். உங்க அனைவரையும் பார்ப்பதில் ரொம்ப மட்டற்ற மகிழ்ச்சி. இன்றைக்கு இந்த ஃபெட்னா நிகழ்வின் மூலமாக பல்வேறு நாடுகளில் இருக்கக்கூடிய நம்முடைய தமிழ் தொழிலதிபர்கள், தொழில் முனைவோர், பல்வேறு இன்னும் சிறந்த பணிகளை ஆற்றி வருகின்ற நண்பர்கள் அத்தனை பேரையும் நான் சந்திப்பதில் மட்டற்ற மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். உண்மையிலேயே நீங்கள் என்னை அழைத்த போது எனக்கு ஒரு மனதிற்கு ஒரு பெரிய மகிழ்ச்சி. ஏனென்றால் நாம் இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய தகவல் தொழில்நுட்பத்தின் மூலமாக உலகின் எந்த பகுதியில் இருந்தாலும் நம்மை நாம் இணைத்துக் கொண்டு இதே போன்று ஒரு மிகப்பெரிய கூட்டத்தில் பேசக்கூடிய வாய்ப்பு கூட நமக்கு கிடைக்கிறது. எனவே அது ஒரு பெரிய மகிழ்வாக இருக்கிறது. நான் மீண்டும் மீண்டும் உங்கள் அத்தனை பேருக்கும், நம்ம குறிப்பாக நம்முடைய பெட்னாவுடைய தலைவர் அண்ணன் கார்பன் அவர்கள், அதே போன்று பாலா அவர்கள், அதுபோன்று வாட்ஸ்வத் அவர்கள், இந்த நிகழ்வுக்கு என்னை அழைத்த அனிதா செல்வன் அவர்கள், தம்பி ஜீன் போன்ற அத்தனை பேருக்கும் இந்த தருணத்தில் நான் இன்னும் பெட்னாவுடைய பல்வேறு நிர்வாகிகள், அது கலந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒவ்வொருவருக்கும் தமிழக அரசின் சார்பில் என்னுடைய மனமார்ந்த வணக்கத்தையும் நன்றியை நான் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். இப்போ வந்து தமிழகத்தில் உங்களுக்கு தெரியும், ஒரு ஆட்சி மாற்றம் ஏற்பட்டு இங்க இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலைகள் எல்லாம் ஒரு பழைய சூழலிலிருந்து முற்றிலுமாக மாறுபட்டு ஒரு புதிய நல்ல சூழல் இன்றைக்கு உருவாகி கொண்டிருக்கிறது. இந்த நேரத்தில் தான் இந்த நிகழ்ச்சி நடந்து கொண்டிருக்கிறது. இது பொருத்தமான நேரத்தில் ஒரு பொருத்தமான அமைப்பால் நடத்தப்படுகின்ற நிகழ்வாக நான் பார்க்கின்றேன். இப்ப தமிழ்நாடு இன்றைக்கு ஏன் வந்து நம்ம வந்து ஒரு இதற்கான வாய்ப்பு இது அதிகம் இருக்கிறது. ஏன்னா தமிழ்நாட்டை தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும் என்று பார்க்கின்ற நேரத்தில் நாம் ஒவ்வொன்றாக குறிப்பிட்டால், தமிழ்நாட்டிற்கு இருக்கக்கூடிய அடிப்படை கட்டமைப்பு வசதிகள் இன்றைக்கு பார்த்தீங்கன்னா சிறந்த கட்டமைப்பு நம்முடைய தமிழகத்துக்கு இருக்காது. அது ஒரு முக்கியமான ஒன்றாக நாம் எடுத்துக்கொள்ளலாம், அடிப்படை கட்டமைப்பு வசதிகள். ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா நாட்டின் ஏற்றுமதி. நம்ம ஏற்றுமதி பண்ணதுல வந்து மொத்த ஏற்றுமதியில் 9.25% தமிழகத்தில் இருந்து மட்டும் ஏற்றுமதி செய்யப்படுகிறது. அதிலும் நீங்க ஆட்டோமொபைல் இண்டஸ்ட்ரி பார்த்தீங்கன்னா 45% ஏற்றுமதி தமிழகத்தில் இருந்து நடைபெறுகிறது. இதே போன்று நம்முடைய அரசுடைய இலக்கு, நாம் இலக்கு வைத்திருப்பது 2030 23 லட்சம் கோடி 23 லட்சம் கோடி அளவிலான மதிப்பீட்டில் அளவிலான முதலீட்டை 2030 கொண்டு வர வேண்டும் என்று இன்றைக்கு நம்முடைய அரசு ஒரு இலக்கை நிர்ணயித்து அதன் அடிப்படையில் பணியாற்றி கொண்டிருக்கிறது. அப்படி நாம் அந்த இலக்கை அடைகின்ற நேரத்தில் சுமார் 46 லட்சம் புது வேலை வாய்ப்புகள் நம்முடைய மாநிலத்திற்கு கண்டிப்பாக கிடைக்கும் என்பது நம்முடைய ஒரு தொலைநோக்கு பார்வை. எனவே அந்த அடிப்படையில் நாம் இன்றைக்கு நம்முடைய மாண்புமிகு தமிழக முதல்வர் அவர்கள்
ஒவ்வொரு முயற்சியும் ஒரு தொலைநோக்கு பார்வையோடு அவர்கள் எடுத்து வருகின்றார்கள். முறையாக திட்டங்கள் தயாரித்து அதை நோக்கி பயணித்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய நிலையை நான் பார்க்க முடியும். நம்முடைய முதலீட்டாளர்களை பொறுத்தவரையில் ஏன் அவர்கள் தமிழகத்திற்கு வர வேண்டும்? இப்போ நாட்டில் இருக்கக்கூடிய பெரிய பொருளாதாரத்தை கொண்ட ஒரு மாநிலம். இது நம்முடைய பொருளாதாரம் என்பது அகில இந்திய அளவில் எடுத்துக்கொண்டால் இத்தனை மாநிலங்கள் இருப்பதில் தமிழகம் ஒரு முன்னணி மாநிலமாக இருந்து கொண்டு வருகிறது. அது மட்டுமல்ல, இதனுடைய growth ஒரு நல்ல ஒரு ஸ்டடி growth நம்ம சொல்லலாம். ஒரு நிலையான வளர்ச்சி நமக்கு வந்து கொண்டிருக்கிறது. ஆண்டொன்றுக்கு இந்த வளர்ச்சியின் சதவீதம் என்று பார்த்தால் 10% வளர்ச்சி நமக்கு ஆண்டொன்றுக்கு கிடைத்துக் கொண்டிருக்கிறது. அதே போன்று நான் ஏற்கனவே கட்டமைப்பு வசதிகளை பற்றி எடுத்துக்கொண்டேன். நீங்க பாத்தீங்கன்னா 4 பெரிய துறைமுகங்கள் நமக்கு இருக்கிறது, 4 படைத்துறைமுகங்கள். அதே போன்று 22 சிறு துறைமுகங்கள் இருக்கிறது. எனவே ஏற்றுமதி இறக்குமதி செய்வதற்கான வாய்ப்புகள் மிக மிக அதிகமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு மாநிலம் நம்முடைய மாநிலம். இன்னும் இருக்கக்கூடிய இந்த துறைமுகங்களை இன்னும் தரம் உயர்த்துவதற்கான வாய்ப்புகளும் இங்கு இருக்கிறது. அதற்கான திட்டங்கள் கூட நம்முடைய அரசிடம் இருக்கிறது. அதே போன்று 4 பன்னாட்டு விமான நிலையங்கள் நம்முடைய மாநிலத்தில் இருப்பது நமக்கு ஒரு பெரிய ஒரு பெருமையாக நாம் சொல்லலாம். அது போன்று பார்த்தீங்கன்னா, இப்ப நம்ம சென்னையில் இருக்கக்கூடிய அழுத்தத்தை குறைப்பதற்காக ஒரு 12 ஸ்மார்ட் சிட்டிஸ் தமிழகத்தில் பரவலாக துவங்க வேண்டும் என்று சொல்லி அதற்கான பணிகள் நடைபெற்று வருகிறது. அதே போன்று அந்த 12 ஸ்மார்ட் சிட்டிஸ் வரும்போது அந்த டயர் 2 என்று நம்ம சொல்லுகின்ற நகரங்கள் அனைத்து அடிப்படை கட்டமைப்பு வசதிகளோடு அமையக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு நமக்கு நிச்சயமாக வரும். அதையும் நாம் ஒரு பெரிய ஒரு சாதகமான நிலையாக நாம் பார்க்க முடியும். இன்னும் நீங்க பாத்தீங்கன்னா, நம்முடைய ஒரு குளோபல் கேப்பபிலிட்டி சென்டர் அளவிலான அதற்கு தேவையான ஐடி பேஸ்ட், நம்முடைய தகவல் தொழில்நுட்பவியல் சார்ந்த ஸ்கில்டு டேலண்டட் ஹியூமன் ரிசோர்ஸ், மனித வளம் நம்மிடத்தில் நிறைய இருக்கிறது. இது ரொம்ப முக்கியமாக நாம் இந்த தருணத்தில் பார்க்க வேண்டிய ஒன்று. இப்போ பல இடங்களில் பார்த்தீங்கன்னா, அந்த டேலண்டட் ஸ்கில் ஹியூமன் ரிசோர்ஸ், அந்த ஸ்கில்டு ரிசோர்ஸ் இல்லை என்பது ஒரு பிரச்சனை. தமிழ்நாடுக்கு ஒரு பெருமை என்று சொல்லுவது, இன்றைக்கு ஐரோப்பிய நாடுகளை எடுத்துக்கொண்டாலும் சரி, இல்லது அரேபிய நாடுகளை எடுத்துக்கொண்டாலும் சரி, உலகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் இருக்கக்கூடிய நாடுகளில் மட்டுமல்லாமல் இந்தியாவில் பல்வேறு மாநிலங்களில் இருக்கக்கூடிய இந்த தகவல் நுட்பவியல் சார்ந்த பணிகளில் ஈடுபட்டிருக்கக்கூடியவர்கள் தமிழகத்தை சார்ந்தவர்கள் என்ற பெருமை நமக்கு இருக்கிறது. அது ஒரு தெளிவான ஒரு அடிப்படை கருத்தை உலகிற்கு தெரிவிக்கிறது. என்னவென்றால், தமிழ்நாட்டினுடைய அந்த ஸ்கில்டு ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் பொட்டன்ஷியல் அந்த அளவுக்கு இருக்காது என்பதற்கு ஒரு காரணமாக சொல்லலாம். இன்னும் நீங்க பாத்தீங்கன்னா, இன்னைக்கு அரசினுடைய கொள்கை திட்டங்கள், இப்ப நம்ம நம்ம அந்த குளோபல் கேப்பபிலிட்டி சென்டர் பற்றி பேசிட்டு இருந்தோம். அதற்கான ஒரு பாலிசி கூட வெகு விரைவில் நம்ம உருவாக்கி இருக்கின்றோம். அதற்கான பணிகள் நடந்து வருகிறது. உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும், அண்மை காலத்துல இந்த ஃபின்டெக் சிட்டி பற்றி பெருசும் பேசப்படுகிறது. சென்னையில கூட ஃபின்டெக் சிட்டி உருவாகுவதற்கான பணிகள் ஏற்கனவே தொடங்கப்பட்டு விட்டது. அந்த பணிகள் தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகிறது. அந்த ஃபின்டெக் சிட்டியினுடைய வேலைகள் நடந்து வருகிறது. அதே போன்று இந்த டேட்டா சென்டர் பாலிசி இப்போ வருகின்ற வாரம் கடைசியில் நாங்கள் அந்த டேட்டா சென்டர் பாலிசி, அந்த கனெக்ட் என்ற நிகழ்ச்சி நடத்தி கொண்டிருக்கின்றோம். அதன் மூலமாக அதை அறிவிக்க இருக்கின்றோம். ஸோ டேட்டா சென்டர் பாலிசி வெகு விரைவில் வர இருக்கின்றது. இன்னும் பார்த்தீங்கன்னா, இந்த ஃபாரின் டைரக்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கூட நம்முடைய மாநிலத்தில் நாம் கணக்கு பார்த்த நேரத்தில் 3 மாநிலங்கள், இந்திய அளவில் 3 மாநிலங்கள் ஃபாரின் டைரக்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அதிகமாக பெறுகின்ற மாநிலங்களில் ஒன்றாக தமிழகம் இருந்து வருகிறது. அதையும் ஒரு கவனிக்கத்தக்க ஒன்று. ஏற்கனவே நான் உலக அளவில் இன்றைக்கு பல்வேறு நிறுவனங்கள் இங்கு அவர்கள் முதலீடு செய்து கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு நிலை இருக்கிறது என்பதற்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டு. இன்னும் நாம் சொல்ல போறோம்னா, நீங்க பல வட மாநிலங்கள் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா, அங்க ஒரு பொலிட்டிக்கல் ஸ்டெபிலிட்டி இல்லை.
இருக்காங்க. எப்போ வந்து எப்படி மாறும்னு நம்ம சொல்ல முடியாது. தமிழகத்தை பொறுத்தவரை ஒரு 5 ஆண்டுக்கு ஒரு முறை தான் ஆட்சி மாறக்கூடிய ஒரு நிலைமை. அதுவும் இப்போ வந்து ஒரு நிலையான அரசியல் சூழல் வந்து தமிழ்நாட்டில் இருப்பது நம்ம வந்து ஒரு பெரிய ஒரு ஒரு இன்வெஸ்டர்ஸ்க்கு ஒரு அவர்கள் விரும்புகின்ற ஒரு அம்சமாக நாம் பார்க்கின்றோம். அதுபோன்று இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா மாநிலத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு அமைதியான சூழல். நீங்க இன்னைக்கு பல வட மாநிலங்களில் அது பல்வேறு பிரச்சனைகள், மத ரீதியான பிரச்சனைகள், மற்றொரு ஜாதி ரீதியான பிரச்சனைகள், அதுபோன்று தீவிரவாத பிரச்சனைகள், குற்றச் செயல்கள் என்று பல்வேறு நம்ம அடுக்கிக் கொண்டு போகக்கூடிய அளவுக்கு அவர்கள் பாதுகாப்பாக அமைதியாக இருக்கக்கூடக்கூடிய சூழல் அங்கு குறைவு. ஆனால் தமிழ்நாட்டை பொறுத்தவரையில் ஒரு ஐடி கம்பெனில கூட ஒரு ஒரு பெண்மணி கூட இரவு நேரத்தில் போய் பணியாற்றிட்டு வரக்கூடிய அளவிற்கு இங்கு வந்து ஒரு அமைதியான சூழல் இங்கு நிலவி கொண்டிருப்பது இன்றைக்கு எல்லோரும் பாராட்டக்கூடிய ஒரு அம்சமாக இருக்கிறது. அதுவும் நீங்க வந்து கிரைம் ரேட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அதுவும் திரும்பவும் தமிழகம் வந்து இந்த கிரைம் ரேட்ஸ்ல வந்து ரொம்ப கம்மியாக குறைவாக இருக்கிறது. அது ஒரு முக்கியமான விஷயம். இப்போ வந்து நம்முடைய மாண்புமிகு தமிழக முதல்வர் அவர்கள் பொறுப்பேற்ற பின் காவல்துறையை அதிநவீனப்படுத்துவதற்கான முயற்சிகள் மிகப்பெரிய அளவில் நடைபெற்று வருகிறது. பல நிர்வாக சீர்திருத்தங்கள் ஒன்றன் பின் ஒன்றாக கொண்டு வருகின்றார்கள். எனவே காவல்துறையினுடைய கட்டமைப்பு, காவல்துறையுடைய செயல்பாடுகள் வெகு விரைவில் இன்னும் மேம்படுத்தப்படும் என்பதில் எந்த விதமான சந்தேகமும் இல்லை. அதுவும் ஒரு 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 சாதகமான சூழலாக நான் பார்க்கின்றேன். இரண்டாவது, நிர்வாகத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு வெளிப்படைத்தன்மை. இப்போ வந்து நீங்க ஒரு இன்வெஸ்டர் வருகின்ற நேரத்தில் அவருடைய முதலீடுகளை அவர்கள் கொண்டு உரிய நேரத்தில் செய்வதற்கு தடை இல்லாமல் ஒரு ஒளிவு முறைவற்ற ஒரு ஒரு வெளிப்படைத்தன்மையான நிர்வாகம் இருக்கிறது. அந்த அணுகுமுறையிலும் பெரிய மாற்றங்கள். இப்ப நான் ஏற்கனவே பல கூட்டங்களில் பேசி இருக்கின்றேன். என்னிடத்தில் பல தொழில் முனைவோர்கள் வெளி மாநிலங்களுக்கு சென்றவர்கள் நான் அவர்களை சந்தித்த போது அவர்கள் கூறிய காரணம், இதற்கு முன்னால் தமிழகத்தில் நாங்கள் முதலீட்டாளர்கள் அணுகக்கூடிய ஒரு சூழல் அந்த அரசிடம் இல்லாமல் இருந்தது என்ற ஒரு பெரிய குற்றச்சாட்டை வைத்தார்கள். ஆனால் இன்றைக்கு அந்த சூழல் முற்றிலுமாக மாற்றப்பட்டிருக்கிறது. ஏனென்று சொன்னால் நம்முடைய முதல்வர் தான் இந்த இந்திய துணை கட்டத்தில் எளிமையாக இலகுவாக நாம் சென்று பார்க்கக்கூடிய அளவுக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு முதல்வர். அதுபோல் இன்றைக்கு முதலமைச்சர் கீழ் இருக்கக்கூடிய அமைச்சர்கள், அது எந்த துறையாக இருந்தாலும் யாராக இருந்தாலும் அவர்களையும் எளிதிலே சென்று அடைந்து நீங்கள் அவனோடு தொடர்பு கொண்டு அந்த துறை சார்ந்த பணிகளை எடுப்பதற்கு ஒரு நல்ல ஒரு சூழல், நல்ல ஒரு அணுகுமுறை ஏற்பட்டிருப்பது ஒரு பாராட்டக்கூடிய ஒன்று. அந்த நிலை வந்து கண்டிப்பாக தமிழகத்தில் இந்த அரசு தொடர்ந்து கடைபிடிக்கும் என்பதை நாம் உலக சமூகத்திற்கு சொல்லியாக வேண்டிய தருணத்தில் நாம் இருக்கின்றோம். ஏனென்றால் கடந்த கால கசப்பான அனுபவங்கள் பல இழப்புகளை நம்முடைய மாநிலத்திற்கு குறிப்பாக அந்த முதலீடுகள் சார்ந்த நிலைகளில் நமக்கு ஏற்படுத்தி இருக்கிறது. இன்னும் நம்ம பார்த்தோம்னா இப்போ நாங்கள் வந்து இந்த போஸ்ட் கோவிட் சிச்சுவேஷன்ல பார்த்தோம்னா மக்கள் எல்லாம் ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம்னு போயிட்டாங்க. அது கொண்டு அந்த வேலை இடங்கள்ல வந்து அவங்களுக்கு வந்து தங்குவதற்கான இடம் குறித்த ஒரு மிகப்பெரிய கேள்வி இப்போ எழுந்துள்ளது. அதை தீர்ப்பதற்குத்தான் மாண்பு முதல்வர்கள் முதல் பட்டமாக ஸ்ரீபெரும்புதூரில் 20,000 தொழிலாளர்கள் தங்கக்கூடிய அந்த தங்குமிடங்கள் அவர்கள் ஏற்பாடு செய்கின்ற பணிகள் இன்றைக்கு உடனடியாக துவங்க இருக்கின்றது. அது ஒரு பெரிய விஷயம். இனி ஒவ்வொரு துறைக்கும் அந்த தேவையான கொள்கைகள், இப்ப நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய அளவுல பாலிசி கேப்ஸ் கூட இருந்தது. இதற்கு தமிழ்நாட்டில் என்ன கொள்கை இருக்கு, தமிழ்நாடு என்ன இதை ஃபாலோ பண்ணுது, இதெல்லாம் வந்து தெரியாமல் இருந்தது. இப்ப அது வந்து ஒவ்வொரு துறையாக ஒவ்வொரு சப்ஜெக்டாக, இப்போ நான் கூட உங்கள்கிட்ட பேசுறேன், நம்ம ஐடி இதுல கூட நிறைய ஒவ்வொரு சப்ஜெக்டுக்கும் தனித்தனி பாலிசிஸ் வந்து உருவாக்குவதற்கான ஒரு முழு வீச்சில் அந்த பணிகள் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது. அதே போன்று நிர்வாக கட்டமைப்பு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஐடி டிபார்ட்மெண்ட் வந்து ஒரு வெளி உலகத்துக்கு தெரியாமல் இருந்தது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்முடைய நிர்வாக கட்டமைப்பு வந்து மிக வலுவாக உருவாக்கப்பட்டிருந்தது. ஒரு உதாரணமாக நம்முடைய ஒரு 7 IAS அலுவலர்கள் முழு நேரமாக பணியாற்றுகின்ற ஒரு நிர்வாக கட்டமைப்பை நாம் ஐடி டிபார்ட்மெண்ட் இப்போது ஏற்படுத்தியிருக்கிறோம். இது முன்பு எப்போதும் இல்லாத ஒரு நிலை என்பதை நான் இந்த நேரத்தில்
உங்களுக்கு அறுதியிட்டு கூற விரும்புகிறேன். ஏனென்றால் இதுக்கு முன்னாடி அப்படி ஒரு சூழல் இல்லை. நிறைய நேரங்களில் வந்து மினிஸ்டர் இன் சார்ஜ் தான் இருந்தாங்க. வேறு துறைகள் மினிஸ்டர்ஸ் தான் அதுக்கு அமைச்சர்கள் தான் இதுக்கு பொறுப்பு அமைச்சர்களாக இருந்து பணியாற்றி இருக்கின்றார்கள். அலுவலர்கள் கூட பல சந்தர்ப்பங்கள் அப்படி இருந்தது. ஆனால் இன்றைக்கு பிரின்சிபல் செக்ரட்டரி தலைமையில் ஒரு 7 IAS அலுவலர்கள் முழு நேரமாக பணியாற்றுகின்ற ஒரு சூழல் ஏற்பட்டுள்ளது. அது ஒரு பெரிய ஒரு ஒரு பாசிட்டிவ் ஆஸ்பெக்டா நீங்க பார்க்கலாம். ரெண்டாவது, முதலீடு செய்வதற்கான நடைமுறைகளை எளிதாக்குறது. இந்த ஈஸ் ஆஃப் டூயிங் பிசினஸ் அது வந்து எல்லோரும் பேசக்கூடிய ஒன்று. இப்ப நம்ம ஏற்கனவே கைடன்ஸ் மூலமா அந்த சிங்கிள் விண்டோ இது சிஸ்டம் நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கோம். யார் எந்த முதலீட்டாளர் வந்தாலும் அவர்களுக்கு நிலம் தேர்வு செய்வதிலிருந்து அனைத்து பணிகளும் ஒரு குறித்த கால அவகாசத்தில், மிக குறைந்த கால அவகாசத்தில் செய்து கொடுக்கின்ற பணியை நம்முடைய அரசு இன்றைக்கு செய்து வருகின்றது. தொடர்ந்து அந்த நிலையை நாம் எடுத்து செய்வோம். இப்போ தகவல் தொழில்நுட்பவியல் சார்ந்த எந்த ஒரு முதலீட்டாளரும் நம்முடைய எல்காட்டு நிறுவனத்தை தொடர்பு கொள்கின்ற நேரத்தில் அந்த சேவைகளை லகுவாக்கி, அந்த வேலைகளை மிக லகுவாக்கி தருகின்ற ஒரு சூழல் உருவாகி இருக்கிறது. அதுபோல இன்றைக்கு வந்து 2 போர்ட்டல் வந்து தலைவர் அவர்கள் அதை உடனடியாக உருவாக்குவதற்கு மிக தீவிரமாக அந்த பணிகள் நடைபெற்று வருகிறது. அது எதற்கென்று சொன்னால், இப்போ வந்து இன்வெஸ்டர்ஸ் வருகின்ற நேரத்தில் அவர்களுக்கு லேண்ட் இன்ஃபர்மேஷன், அந்த நிலம் இருப்பது குறித்த ஒரு தகவல் கொடுக்கின்ற ஒரு வேலை, லேண்டை பற்றி உள்ள ஒரு இன்ஃபர்மேஷன். அதே போன்று கன்ஸ்ட்ரக்ஷனுக்குள்ள பர்மிஷன்ஸ், ஒரு வேலை தொடங்கணும்னா அதுக்கு அந்த சம்பந்தப்பட்ட லோக்கல் பாடிக்கு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பர்மிஷன்ஸ் வாங்கணும். இது நிறைய வேலைகள் இருக்கணும். வாட்டர் கனெக்ஷன்ஸ் வாங்கணும், EB கனெக்ஷன்ஸ் வாங்கணும், அப்படிப்பட்ட விஷயங்கள் இருக்கணும். அப்போ அப்படிப்பட்ட காரியங்களில் கூட அவங்களுக்கு ஒரு கேப் வரக்கூடாது, அல்லது அவருடைய நேரம் வந்து வீணாகி விடக்கூடாது, அவர் எந்த கடினத்தையும் சந்தித்து விடக்கூடாது என்பதற்காக அதை மையப்படுத்தி 2 போர்ட்டல் மூலமாக இந்த 2 பிரச்சனைகளை தீர்ப்பது என்ற ஒரு முடிவை நம்முடைய முதல்வர் அவர்கள் எடுத்திருக்கிறார்கள். இன்னும் பார்த்தீங்கன்னா, நம்முடைய திறன் மேம்பாடு, இது கூட ரொம்ப பேசப்படுகின்ற ஒரு பிரச்சனை தான். ஏன்னா இப்போ எம்ப்ளாயபிலிட்டி ரேஷியோஸ் வந்து எப்படி இருக்கிறது? கற்றவர்கள் இருக்கிறார்கள், அதற்கு மாற்றுக்கிறதுக்கு இடமில்லை. ஆனால் அந்த கற்றவர்களுடைய அந்த திறன் அவர்களை உடனடியாக ஒரு வேலையில் அமர்த்துவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கிறதா என்ற ஒரு கேள்வி. இது யார் ரொம்ப பேசப்படுது? நமக்கு தமிழகத்தில் வந்து சுமார் 2500க்கு மேல் கல்வி நிறுவனங்களும் ஆண்டுக்கு 4.5 லட்சம் பொறியாளர்கள் கல்வி கற்று வெளியே வருகின்ற ஒரு நிலையும் இருக்கிறது. அது நம்ம ITS மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 1.5 லட்சம் பேர் ஆண்டொன்றுக்கு குறையாமல் அவர்கள் அந்த பட்டப்படிப்பை முடித்து வெளியே வருகின்ற நிலை வருகிறது. அவ இவர்களுக்கெல்லாம் வேலை கிடைக்கிறதா, வேலை கிடைக்கக்கூடிய நிலையில் அவருடைய அந்த கல்வி முறை இருக்கிறதா என்பதை பார்த்து அதை வந்து நம்ம வந்து கணக்கிட்டு பார்த்தோம். இப்போ நீங்க சென்னை பார்த்தீங்கன்னா இருக்கக்கூடிய பெருநகரங்களில் இந்திய அளவில் 2வது இடத்தில் இருக்கிறது. நம்முடைய எம்ப்ளாயபிலிட்டி ரேஷியோஸ் வந்து 2ஆம் இடத்துல வந்து இருக்கு. அது ஒரு பெரிய ஒரு சாதகமான ஒரு அம்சமாக பார்க்கின்றோம். அது மட்டும் இல்லை, இப்போ நீங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்முடைய IT டிபார்ட்மெண்ட் கீழ் இருக்கக்கூடிய ICT அகாடமி, அது திறன் மேம்பாட்டிற்காக தொடர்ந்து பணியாற்றி வருகிறது. இப்போது நாங்கள் நிறைய மாற்றங்கள் கொண்டு வர இருக்கின்றோம். அதில் வந்து ஒரு புதிதாக ஒரு CEO அப்பாயின்மெண்ட் செய்யப்பட்டு அது கொண்டு அதை கண்காணிப்பதற்கான முயற்சிகள்லாம் மிக வேகமாக நடைபெற்று வருகிறது. தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய பெரும்பாலான கல்லூரிகளை இணைத்து அதனுடைய ஆசிரியர்களுக்கு திறன் பயிற்சி கொடுப்பது, அது கொண்டு மாணவர்களுக்கு கொடுப்பது, இன்னும் பல்வேறு இடங்கள்ல மையங்கள் உருவாக்கி அதை நம்ம வந்து செயல்படுத்துவது போன்ற விஷயங்களை நம்ம வந்து பண்ணிட்டு இருக்கோம். மாண்புமிகு தமிழக முதல்வர் அவர்கள் ஒரு பெரிய தொழில் புரட்சி, அதாவது குறிப்பா ITS சார்ந்த தகவல் தொழில்நுட்பவியல் சார்ந்த ஒரு புரட்சியை ஏற்படுத்த வேண்டும் என்று நம்முடைய மாநில முதல்வர்கள் விரும்புகின்றார்கள். அதுல வந்து அதற்காகத்தான் 2ஆம் 3ஆம் நிலையில் இருக்கக்கூடிய நகரங்களுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்க வேண்டும் என்று அவர்கள் தொடர்ந்து வலியுறுத்தி வருகின்றார்கள். அதற்கான சூழலையும் அங்கு உருவாக்கி வருகின்றார்கள். ஒரு உதாரணம் பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ வந்து Tier 2 Tier 3 சிட்டிஸ்ல நமக்கு ஏற்கனவே நமக்கு கொஞ்சம் அசட்ஸ் இருக்கிறது. அவற்றை கொடுப்பதற்கு பல்வேறு வழிமுறைகளை நாங்கள் கையாண்டு வருகின்றோம். அது மட்டும் இல்லை, இப்போ வெகு விரைவில் வந்து மாண்புமிகு முதல்வர்கள் பல்வேறு மாவட்டங்களில் இந்த அமைப்புகளை ஏற்படுத்துவதற்கான அறிவிப்புகளை சட்டமன்றத்தில் அறிவித்திருக்கிறார்கள். அதற்கான நிலம்
கையெடுப்பு போன்ற பணிகளும் நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறாங்க. அது ஒரு பக்கத்துல வந்து ஒரு முக்கியமான விஷயம் போயிட்டு இருக்கு. ரெண்டாவது, இது ஒரு பக்கம் வந்து நம்ம முதலீடுகளை கொண்டு வருவது, முதலீடுகள் மூலமாக நிறுவனங்களை உருவாக்கி நம்முடைய வேலை வாய்ப்பை உத்தரவாதப்படுத்தி அதுபோன்று நம்முடைய ஏற்றுமதி போன்றவற்றில் நம்முடைய பங்களிப்பை உயர்த்துவது என்பது நம்முடைய ஒரு அடிப்படையான இலக்கு. ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா இந்த கவர்னன்ஸ் பார்ட். இப்போ வந்து தலைவர் அவர்கள் குட் கவர்னன்ஸ் அல்லது ஸ்மார்ட் கவர்னன்ஸ் அப்படி வந்து பல்வேறு விஷயங்கள் நம்ம வந்து இப்போ பேசிட்டு இருக்கோம். இங்க நம்முடைய இந்த சட்டமன்ற அறிவிப்பில் கூட அதிகமாக பேசப்பட்ட 2-3 காரியங்கள். ஒன்று வந்து சமூக நீதி குறித்து தலைவர் நிறைய பேசியிருக்கின்றார். சமூக நீதி மதசார்பற்ற தன்மையோடு இந்த அரசு இருக்கும் என்பது. அது வந்து உண்மையிலேயே திராவிட இயக்க அரசியலை தொடர்ந்து இந்த அரசு கடைபிடிக்கும் என்ற ஒரு செய்தியை உலகத்திற்கு சொல்லுகிறது. அது மிக முக்கியமான காரியம். ஏன்னா இன்னைக்கு வந்து சமூக நீதி மறுக்கப்பட்ட இந்த சமூகங்கள் எவ்வளவு இன்னல்களை இடர்களை அவர்கள் சந்தித்தார்கள், வாய்ப்புகள் வசதிகள் எப்படி மறுக்கப்பட்டது, தனிமனித உரிமைகள் எவ்வளவு கேவலமாக இந்திய துணைக்கண்டத்தில் இருந்தது என்பதெல்லாம் ஊரறிந்த உலகறிந்த சம்பவங்கள். அதிலிருந்து மீண்டு வந்து இன்றைக்கு இந்த சமூகம் தலை நிமிர்ந்து நிற்கக்கூடிய ஒரு காலகட்டத்தில் மீண்டும் சில ஆதிக்க சக்திகள் அதே சூழலை உருவாக்குவதற்கான வெறுப்பு பிரச்சாரங்கள், அது மத வெறுப்பாக இருக்கலாம் அல்லது ஜாதி வெறுப்பாக இருக்கலாம், அவற்றை உருவாக்குகின்ற முயற்சியில் ஈடுபடுகின்ற நேரத்தில் இந்த அரசு நிச்சயமாக சமூக நீதி கோட்பாடுகளை கைகளை கடைபிடிக்கும் என்று சொல்லுவது அது மீண்டும் மீண்டும் இந்த உலகிற்கு தமிழ்நாடு அந்த கொள்கைகளை உறுதியாக இருக்கிறது. அனைவரும் சமம் என்கின்ற நிலையை உருவாக்க வேண்டும். சமூக பொருளாதார அரசியல் நிலையிலான ஒரு முழு பரிபூரணமான விடுதலையை, ஒரு சமத்துவத்தை ஏற்படுத்த வேண்டும் என்ற நிலையில் உறுதிப்பாடு தெரிகிறது. அதுபோல் இன்றைக்கு நம்முடைய நாட்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த மத வேற்றுமைகள் அது களையப்படுவதற்காக அரசியல் சாசன சட்டத்தில் தெளிவாக கூறப்பட்டிருக்கின்ற மதசார்பற்ற நிலையை இந்த அரசு கடைபிடிக்க வேண்டும் என்ற ஒரு கருத்தையும் அவர்கள் தெளிவாக சொல்லுகின்றார்கள். அது மூன்றாவதாக சொல்லப்படுகின்ற விஷயம்தான் அந்த குட் கவர்னன்ஸ். அதுல வந்து நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப டேட்டா சென்ட்ரிக் கவர்னன்ஸ், குட் கவர்னன்ஸ் இவையெல்லாம் பேசப்பட்டிருக்கிறது. டேட்டா சென்ட்ரிக் கவர்னன்ஸ்ல தான் நாங்கள் வந்து ஸ்டேட் ஃபேமிலி டேட்டா பேஸ் உருவாக்குவதற்கான முயற்சியில் ஈடுபட்டு உங்களுக்கு கூட தெரியும். இந்த பட்ஜெட்ல வந்து தலைவர் வந்து அந்த 5 சவரன் தங்க நகை வரை வைத்திருந்த ஏழை மக்களுடைய அந்த கடன்களை தள்ளுபடி செய்வேன் என்று சொன்னார். அப்ப முதல்ல வந்து கணக்கின்படி 17,000 சம்திங் கோடி பணம் அதுக்கு தேவைப்படும் என்று இருந்தது. நான் ஏற்கனவே கடுமையான நிதி நெருக்கடியில் இருக்கிறோம். என்ன செய்வது என்று பார்த்த நேரத்தில் அவற்றை நாம் ஆய்வு செய்த நேரத்தில், நம்முடைய தகவல் தொழில்நுட்ப துறையின் மூலமாக ஆய்வு செய்த நேரத்தில் வெறும் 5,800 கோடி தான் தகுதி உள்ளவர்கள் என்பது ரூபாய்க்கானவர்கள் தான் தகுதி உள்ளவர்கள் என்று கண்டறியப்பட்டிருக்கிறது. அது ஒன்று. இது போன்று இன்றைக்கு ஓல்டேஜ் பென்ஷன் சொல்லுவோம், முதியோர் பென்ஷன், அது ஒரு பெரிய ஒரு சவாலான பிரச்சனை. எத்தனையோ ஏழை எளிய மக்கள் தகுதியானவர்களுக்கு முதியோர் பென்ஷன் கிடைக்கவில்லை என்ற கூக்குரல் கடந்த ஆட்சி காலத்தில் இருந்தது. அப்போ நீங்க அதை நாங்கள் சீராய்வு செய்து பார்த்த நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா 7,400 பேர் இறந்து போனவர்கள் அந்த தொகையை இப்போது வாங்கி கொண்டிருக்கின்றார்கள். அப்படின்னா அந்த அளவுக்கு நிர்வாகம் வந்து இருந்திருக்குன்னு உள்ளதுக்கு இது ஒரு பெரிய சான்று. கணினிமயமாக்கல் இவ்வளவு தூரத்திற்கு சென்று கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு காலகட்டத்தில், ஒரு விஞ்ஞான யுகத்தில் இவ்வளவு ஒரு டேட்டா சென்ட்ரிக் கவர்னன்ஸ் வந்து தரவுகளின் அடிப்படையில் அரசு வந்து உலகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் தலை தூக்கி நிற்கக்கூடிய காலகட்டத்தில் இப்படிப்பட்ட தவறுகள் என்பது ஏற்புடையதில்லை. எனவே வந்து தகுதியான மக்களுக்கு அவர்களுக்கான திட்டங்கள் சென்று அடைய வேண்டும். தகுதியற்றவர்கள் இந்த திட்டங்களின் மூலமாக பயன்படுவது நிறுத்தப்பட வேண்டும். டூப்ளிகேஷன் ஆஃப் பெனிஃபிஷரிஸ், மல்டிப்ளிகேஷன் ஆஃப் பெனிஃபிஷரிஸ் இவையெல்லாம் தவிர்க்கப்பட வேண்டும் என்று சொன்னால் ஒரு தரவுகளின் அடிப்படையினால் அரசு அமைய வேண்டும் என்ற நிலையிலும் நம்முடைய அரசு உறுதியாக இருக்கிறது. அது மட்டும் இல்லை, நீங்க பாத்தீங்கன்னா நம்முடைய சட்டமன்றத்தை நம்ம வந்து காகிதமில்லா சட்டமன்றமாக முழுமையாக கடன் மயமாக்கணும். அது வந்து இன்றைக்கு பெரிய பாராட்டை பெற்று தந்திருக்கிறது. ஏன் பாராட்டை பெற்று தந்திருக்கிறது என்று சொன்னால், எந்த மாநிலத்தில் இல்லாத அளவுக்கு அனைத்து சட்டமன்ற உறுப்பினர்களுக்கும் கையடக்க கணனியும் அவருடைய மேஜை கணனியும் கொண்டு வைத்து அந்த இரண்டிலும் சட்டசபை நிகழ்வுகளை அவர்கள் பார்க்க முடியும். எப்போது வேண்டாமல் பார்க்கக்கூடிய அளவுக்கு அவற்றை கொடுத்திருக்கிறார். இன்னைக்கு தங்களுடைய கையடக்க கணனி இல்லை. நீங்க பாத்தீங்கன்னா
எல்லாம் இருக்கிறது. இந்த ஆண்டில் இந்த சட்டசபையில் நடைபெற்ற அத்தனை நிகழ்வுகள் அத்தனை துறையினுடைய பாலிசி நோட்ஸ், கொள்கை குறிப்பேடுகள், 110 அறிவிப்புகள், கொண்டு வரப்பட்ட சட்டங்கள், நிறைவேற்றப்பட்ட தீர்மானங்கள், இவையெல்லாம் இடம்பெற்றிருக்காங்க. இது வந்து தூக்கிட்டு போனா ஒரு ரொம்ப லோடு இருக்கும். இதுக்கு முன்னாடி தான் எங்களுக்கு தரக்கூடிய புத்தகங்கள் அவ்வளவு வால்யூமினஸா இருக்கும். அதை யாரும் வந்து ரெஃபர் பண்ணவோ அதை தூக்கி சுமக்கவோ முடியாது. அது அப்படியே வரும், அப்படியே வேஸ்ட் பேப்பருக்கு தான் போகும். அதில் வந்து சூழலுக்கு பெரிய பாதிப்பு, அவ்வளவு பேப்பர் லாஸ் வரும். இப்போ வந்து அந்த காகிதமில்லா சட்டமன்றம் கொண்டு வந்தது அவ்வளவு பெரிய விஷயம். இப்போ அதனுடைய 2ஆம் கட்டமாக டிஜிட்டலைசேஷன் ஆஃப் த செக்ரட்டரியேட், நம்முடைய தலைமைச் செயலகத்தை முழுமையாக கணினிமயமாக்குகின்ற ஒரு திட்டம் நிறைவேற்றப்பட்டு வருகிறது. ஒரு அற்புதமான செயல். அது கூட ஒரு மிகுந்த பாராட்டை இன்றைக்கு பெற்று வருகின்றது. அதற்கு நம்முடைய டிஎன்இஜி ஐடி டிபார்ட்மெண்ட்டுடைய இ-கவர்னன்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் மூலமாக நான் வந்து 60 பேட்சஸா 3642 பேர் நினைக்கிறேன், அவ்வளவு பேருக்கு பயிற்சி கொடுக்கின்ற பணி நானும் நம்முடைய அன்புக்குரிய நம்முடைய ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டர், ஹானரபிள் ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டர்மா தொடங்கி வைத்து அந்த பயிற்சி முழுமையாக முழு வீச்சில் வந்து நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது. இன்னும் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எங்களுடைய ஒரு அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஸ்ட்ரக்சர் ஐடி டிபார்ட்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட்ல எல்காட், அதுக்கு பிறகு டிஎன்இஜிஏ, அதுக்கடுத்து டேன்ஃபினட். இப்போ டேன்ஃபினட் பார்த்தீங்கன்னா அதை பற்றி நான் கொஞ்சம் சொல்ல வேண்டியது சொல்லுங்க. அதே போன்று தமிழ் வர்ச்சுவல் அகாடமி, அதே போன்று அரசு கேபிள், அதே போன்று ஐசிடி அகாடமி என்ற 6 அமைப்புகள் நம்முடைய துறையின் கீழ் வந்து இருக்கிறது. எல்லாத்துக்கும் ஒரு திறமையான நிர்வாக கட்டமைப்பையும் நாங்கள் ஒவ்வொரு ஆய்வு கூட்டத்திலும் அதை மேம்படுத்தி கொண்டே இருக்கின்றோம். அதற்கான அறிவுரைகளை நானும் வழங்கி வருகின்றேன். அது கொண்டு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ டான்ஃபினட்ல தான் நம்ம வந்து தமிழகம் முழுவதும் இருக்கக்கூடிய கிராமங்களையும் நகரங்களையும் இணைக்கக்கூடிய அது தமிழ்நற்று, பாரத நற்று திட்டத்தினுடைய தமிழக அழகான தமிழ்நற்று என்ற திட்டத்தை நாம் செயல்படுத்த தொடங்கி இருக்கிறோம். பல தடைகள் இருந்தது. சென்ற அரசில் அது பெரிய ஒரு ஸ்கேமா இருந்து பெரிய குற்றச்சாட்டுகளுக்கு ஆளாகி நீதிமன்றங்களுக்கு சென்று இப்போது 4 பேக்கேஜ் உள்ளதுல 2 பேக்கேஜ் வந்து நாம் ரோல் அவுட் பண்ணிட்டோம், வேலைகள் ஆரம்பிக்கப்பட்டிருக்கிறது. 2 பேக்கேஜ் வந்து கோர்ட்ல இருக்குது. அதையும் நாங்கள் சமரச முயற்சியில் ஈடுபட்டுக் கொண்டிருக்கின்றோம். வெகு விரைவில் வருகின்ற டிசம்பர் மாத இடையில் நிச்சயமாக அந்த 2 கூட ரோல் அவுட் பண்ணக்கூடிய பாசிபிலிட்டிஸ் வந்து இருக்குது. அது வர சமயத்தில் வந்து கம்ப்ளீட்டா தமிழகம் முழுவதும் எந்த இடத்துல ஒரு தகவல் தொழில்நுட்பவியல் சார்ந்த தொழிற்சாலையோ அல்லது அது சார்ந்த சேவை அமைப்புகளோ தூங்குவதற்கோ அல்லது மாணவர்களுக்கு படிப்பதற்கோ இல்லைன்னா இ சேவை மையங்கள் போன்றவற்றை செயல்படுவதற்கோ யாருக்கும் இந்த தடை இருக்காது. இது ஒரு அற்புதமான பணி நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது. அது ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயமாக நம்ம வந்து பண்ணலாம். இன்னும் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்முடைய ஐடிக்கு ஒரு கவுன்சில் ஆஃப் அட்வைசர்ஸ் அது வைக்க வேண்டும் என்ற ஒரு கோரிக்கையை நான் இந்த பொறுப்பேற்றவுடன் மாண்புமிகு முதல்வருடைய கவனத்திற்கு கொண்டு சென்றோம். நாங்கள் மாண்புமிகு முதல்வர்களே அதனுடைய சேர்மனாக இருக்கும்படி கேட்டிருந்தோம். அவர்கள் வந்து நம்ம வந்து ஐடி மினிஸ்டராக இருந்தா போதும்னு சொல்லி அவர்களுடைய விருப்பத்தின்படி இன்னைக்கு ஐடி அமைச்சர் தலைமையில் ஒரு கவுன்சில், அந்த ரொம்ப எமினண்டான பர்சனாலிட்டிஸ் அதில் இடம்பெற்றிருக்கிறார்கள். எல்லோரையும் சேர்க்க முடியவில்லை என்ற ஒரு குறைபாடு இருந்து வருகிறது. அது வேற வழி இல்லை, ஏன்னா லிமிட்டட் நம்பர்ஸ் தான் வைக்க முடியும், வைத்திருக்கிறோம். அதை நாங்கள் வேற வழியில திங்க் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஏன்னா அங்கேயே நாங்கள் ரீஜனல் கவுன்சில்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணி அதுல இருந்து ரெப்ரஸன்டேட்டிவ்ஸ் கூட அதில் இடம் கொடுக்கக்கூடிய சூழல் வருமா என்பதை நாங்கள் ஆராய்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம். எனவே அந்த அட்வைசரி கவுன்சில் கூட வருகின்ற திங்கட்கிழமை கூட இருக்கின்றது. அது ஒரு நல்ல எதிர்காலத்தில் வந்து ஐடி துறையை எப்படி முன்னெடுத்து செல்வது என்பதை பற்றி ஆலோசனை வழங்குவதற்காக அந்த கூட்டப்படுகிறது. ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா இந்த கனெக்ட் ப்ரோக்ராம் இப்போ வந்து அது கூட நம்ம ஒவ்வொரு ஆண்டும் நடைபெற்று வருகிறது. இந்த ஆண்டு சிறப்பாக நடத்த வேண்டும் என்ற எண்ணத்தின் அடிப்படையில் வருகின்ற
26, 27 என்று நினைக்கின்றேன் நாங்கள் முடிவு செய்து அதற்கான பணிகள் வேகமாக நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது. அதே போன்று அந்த டீப் டெக்னாலஜிஸ், எமர்ஜிங் டெக்னாலஜிஸ், இவற்றையெல்லாம் நம்ம வந்து எந்த அளவுக்கு நாம் சிந்தைப்படுத்த முடியும், எந்த அளவுக்கு ஊக்கப்படுத்த முடியும், எந்த அளவுக்கு இதை கொண்டு வர முடியும். இன்றைக்கு நம்மகிட்ட இருக்கக்கூடிய நிறைய இளைஞர்கள் நிறைய புதுமைகள் இன்னோவேஷன்ஸ் வைத்து அது நினைத்தாலே அற்புதமாக இருக்கிறது. அதுல வந்து அதுக்கு அவங்களுக்கு இடைவெளி தான் இருக்குது. நீங்க பாத்தீங்கன்னா நான் பல இடங்களில் இன்ட்ராக்ஷன்ஸ் பண்ணேன், பிரச்சனை இருக்குது, சொல்யூஷன் தொழில்நுட்பம் மூலமாக இருக்காது. ஆனா அது 2 இடங்கள்ல கனெக்ஷன் இல்லாம இருக்கு. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அக்ரிகல்ச்சர்ல இருப்போம், எடுத்துக்கிட்டோம். ஒரு விவசாயிக்கு ஒரு தொழில்நுட்பம் தேவை இருக்கு, அவருடைய பொருட்களை சந்தைப்படுத்துவது. அதற்கான தொழில்நுட்பம் ஏற்கனவே கண்டுபிடித்தவர்கள் அதை சேல் அவுட் பண்ண முடியாம இருக்காங்க, இவருக்கு வாங்க தெரியாம இருக்கு அல்லது அதை யூஸ் பண்ண தெரியாம. அப்ப இதை கனெக்ட் பண்ணது எப்படி? அது ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ்ல, ஐஓடியில, அப்படி ஒவ்வொன்றிலையும் வந்து இன்றைக்கு அதற்கான வாய்ப்புகள் வந்து பெருகி கொண்டிருக்கிறது. அப்ப அவற்றை நாம் இப்படி இன்றைக்கு நாம் கொண்டு போகிறோம். அதன் மூலமாக தேவையான மக்கள், சாதாரண மக்களுக்கு பயன்படுகின்ற விதத்திலும் அது இன்னோவேஷன்ஸில் ஈடுபடுகின்ற அந்த நண்பர்கள் பயன்படுகின்ற விதத்தில் அதை வந்து கொண்டு வருவதற்கான முயற்சிகளை வந்து நாங்கள் வந்து தேடிட்டு இருக்கோம். அது ஒரு முக்கியமான காரியம். இப்போ டிஎன்ஏஜியில் அந்த குட் கவர்னன்ஸ் பற்றி சொன்னேன். அந்த குட் கவர்னன்ஸ் கூட ஏதோ பேப்பரோட இருந்து விடக்கூடாது என்பதற்காக ஒரு மூத்த ஐஏஎஸ் அலுவலர், அவர் ஒரு சீஃப் செக்ரட்டரி கேடர்ல ரிட்டையர் ஆனவர், அன்புக்குரிய தாவிதார் ஐஏஎஸ் அவர்கள், அவரை வந்து முழுநேர கன்சல்டன்டாக இந்த அரசு, அதில் அவர் பெருந்தன்மையோட தனக்கு சேலரி வேண்டாம் என்று சொல்லி பணியாற்றி கொண்டிருக்கின்றார். அவரும் முழுநேர வேலையில் ஈடுபட்டு இன்றைக்கு சிஎம் டாஷ்போர்ட் போன்றவையெல்லாம் வேலைகள் பணிகள் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது. திட்டங்களை ஆய்வு செய்வது, அதே போன்று எல்லாரும் அந்த சிட்டிசன்ஸ் போர்ட்டல் எல்லா சர்வீசஸும் பொதுமக்களுக்கு இணை மூலமாக வழங்குது. அது நம்ம பிரச்சனையே என்னன்னா, ஒரு வில்லேஜ் ஆஃபீஸில் போய் ஒருத்தர் கை கட்டி நிற்கிற ஒரு சர்டிஃபிகேட் வாங்குவது, அது அவ்வளவு பிரச்சனைகள். அதோட ஒவ்வொரு அலுவலகத்திலும் போய் தங்களுடைய காரியங்களை நடத்துவதில் அவ்வளவு சிரமங்கள் இருக்கு. இன்றைக்கு வந்து அதனால இந்த இ சேவை மையங்களை, பொது சேவை துறை ரொம்ப இன்னும் மக்களுடைய இல்லங்களுக்கே, நீங்க வந்து சென்டர்ஸ்ல மட்டும் இல்லை, அவர்கள் தொலைபேசியிலேயே அவற்றை பெற்றுக்கொள்ளலாம், அவற்றை வந்து அவங்க பார்க்க முடியும், அவற்றை பெற முடியும், விண்ணப்பித்து பெற முடியும் என்ற நிலையை உருவாக்குவது நம்முடைய ஒரு நோக்கமாக இருக்கிறது. அதுக்கு ரொம்ப முக்கியமான பணிகளாக நம்ம வந்து எடுத்துட்டு இருக்கோம். இது வந்து அது மாதிரி ஸ்மார்ட் கவர்னன்ஸ் சொல்லுவதும், நம்ம ஏதோ சாதாரணமாக எல்லாரும் சொல்வது வந்து குட் கவர்னன்ஸ் சொல்லிட்டு கடைசியில் பார்த்தா ஒண்ணுமே இல்லாத ஒரு நிலை வந்து விடக்கூடாது என்பதற்காக ஒரு முக்கியமான விஷயங்களை, அதாவது வேகமாக திட்டமிடுவதற்கான, அதை பற்றி வேகமாக செயல்படுத்துவதற்கான ஒரு தொழில்நுட்பியல் சார்ந்த கட்டமைப்பை உருவாக்குவது. அப்ப அதன் மூலமாக வந்து வேலைகள் திட்டமிடுவதற்கான அடிப்படை கூறுகள், டேட்டா பேஸ் போன்றவற்றை உருவாக்குவது, ஜிஐஎஸ் போன்றவற்றை உருவாக்குவது. அதுபோன்று அதே போன்று இப்போ ஒரு உதாரணம் பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ நம்ம ஊர்ல மழை வந்து இவ்வளவு பெரிய பிரச்சனைகளை ஏற்படுத்திட்டு இருக்கு. வாட்டர் பாடிஸுடைய இன்னும் டிஜிட்டலைசேஷன் பண்ணல, அதெல்லாம் வந்து பெரிய தவறு. நான் கூட நேற்று முன்தினம் ஒரு பேட்டியில நான் தெளிவாக சொல்லியிருந்தேன், நம்முடைய ஆறுகள், நம்முடைய குளங்கள், நம்முடைய பொது சொத்துக்கள் கூட டிஜிட்டலைஸ் பண்ணலைன்னா அது என்ன டிஜிட்டலைசேஷன் நம்ம இவ்வளவு நாளாக பண்ணணும்னு கேள்வி ஒரு சாமானிய நம்மளை பார்த்து கேட்கக்கூடியது. ஸோ அதெல்லாம் வந்து நம்ம இன்னைக்கு பண்ணியே ஆகணும். அவதான் நமக்கு திட்டமிடலுக்கு நமக்கு பிரயோஜனமாக நமக்கு இருக்கும். ஸோ அது ஒரு பக்கம். அது வந்து ரெண்டாவது நீங்க பாத்தீங்கன்னா, நம்ம அந்த திட்டங்கள் செயலாக்கத்தில் கூட நிறைய தொய்வு இருக்கு. சில இடங்கள் 8 வருஷம் 9 வருஷம் ஆன திட்டங்கள் பெண்டிங்ல இருக்குது. இப்ப இந்த சிஎம் டாஷ்போர்ட் பண்றதெல்லாம் இவற்றுக்கு தீர்வை ஏற்படுத்தும். அந்த தொய்வு எங்கே ஏற்பட்டிருக்கிறது, எப்படி ஏற்பட்டிருக்கிறது, அதை எப்படி சரி செய்ய வேண்டும், யார் அதற்கு பொறுப்பாளர் என்பதை துல்லியமாக கண்டறியக்கூடிய விதத்துல வந்து அதெல்லாம் இன்றைக்கு தயாரிக்கப்பட்டு வருகிறது. அது வந்து ஒண்ணு. ரெண்டாவது, ஒரு ஒளிமுறையற்ற தன்மை. இப்போ வந்து திட்டங்கள் செயலாகின்றது, எந்த திட்டம், எப்படி வந்த திட்டம், எவ்வளவு நிதி ஒதுக்கீடு, இதுல என்னென்ன காம்பனன்ஸ் இருக்குது, இதெல்லாம் வந்து ஒரு ஒளிமுறையற்ற தன்மை வந்து இல்லாம இருக்குது. இப்ப அந்த ஒளிமுறையற்ற தன்மை உருவாக்க வேண்டும் என்பது நம்முடைய நிர்பந்தமான நிலை.
எனவே அந்த நிலையையும் நாம் இன்னைக்கு கையாண்டு வருகின்றோம். எனவே அந்த ஒளிவுமறைவிட்ட தன்மையை இன்றைக்கு கடமைமயக்கம் மக்கள் மூலமாக நிச்சயமாக வரும். அதே போன்று இப்போ வந்து திட்டங்கள் கண்காணிப்பு, இப்போ நீங்க எந்த பல விஷயங்களை பார்த்தீங்கன்னா மானிட்டரிங் அண்ட் எவாலுவேஷன் காம்பனண்ட் வந்து ரொம்ப இல்லாம தான் இருக்கு. ஒரு ஸ்கீம்னா அது போடுவாங்க, அது முடிஞ்சு போயிடும், அவ்வளோதான், அது டார்கெட் மாதிரி போயிருது. ஒரு ப்ராசஸ் ஓரியன்ட் அப்ரோச் வந்து பல திட்டங்கள்ல இல்லாமல் இருக்குது. அது வந்து ரொம்ப தெளிவாக நான் பார்க்கப்பட வேண்டிய காரியம். ஏன்னா வந்து அந்த ப்ராஜெக்ட் ஓரியன்ட் அப்ரோச் ஒரு ப்ராசஸ் ஓரியன்ட் அப்ரோச் நம்ம ஷிஃப்ட் ஆக வேண்டிய ஒரு நிர்பந்தமான நிலைமையை நமக்கு இருக்கிறது. எனவே அந்த காரியங்களை கூட நம்ம வந்து பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம். இவற்றுக்கெல்லாம் இன்னைக்கு தகவல் தொழில்நுட்பியல் வந்து ஒரு சொல்யூஷனாக இருக்கு என்பதில் எந்த சந்தேகமும் இல்லை. எனவே நம்ம வந்து இதை வந்து அந்த கோணத்தில் பார்க்கணும். நம்ம கவர்னன்ஸ் பார்ட்லையும் பார்ப்போம், இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ப்ரொமோஷன்லையும் நம்ம வந்து பார்த்துட்டு இருக்கோம். அதுபோல் இன்னைக்கு நம்முடைய தமிழர்கள் என்று வருகின்ற நேரத்தில் உண்மையிலேயே நம்முடைய சமூகம் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பாரம்பரிய மிக்க சமூகம். நம்முடைய வரலாற்று பின்னணிகள் பல இடங்களில் திட்டமிட்டு தகர்க்கப்பட்டிருக்கிறது. இன்றைக்கும் அந்த தகர்க்கின்ற முயற்சி கூட நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது. ஏற்கனவே நான் உங்களோடு கலந்துரையாடி இருக்கின்றேன். இன்றைக்கு மனித சமூகத்தினுடைய தோன்றல் குமரி கண்டம் என்பதை மேலும் உறுதிப்படுத்துகின்ற விதத்துல தான் இன்றைக்கு அகழாய்வுகள் வந்து பல உண்மைகளை உலகுக்கு கொண்டது. 3600 ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் ஒரு நாகரீகம் கொண்ட ஒரு சமூகமாக இந்த சமூகம், தமிழ் சமூகம் வாழ்ந்திருக்கிறது, திராவிட இனம் வாழ்ந்திருக்கிறது என்ற செய்தி இன்றைக்கு உலக வரலாற்று ஆசிரியர்களால் இன்றைக்கு இந்த அகழ்வாராய்ச்சியின் மூலமாக உறுதி செய்யப்பட்டிருக்கக்கூடிய நிலை என்பது சாதாரண ஒன்று அல்ல. இப்படிப்பட்ட இந்த மூத்த குடி, தமிழ் குடி, உலகம் முழுவதும் இன்றைக்கு பல இடங்களில் பறந்து விரிந்து பல்வேறு நிலைகளில் உயர்ந்து இருந்தாலும் இதனுடைய ஒருங்கிணைப்பு என்பதும் நாம் பிறந்த மண்ணிற்கும் பிறந்த நாட்டிற்கும் செய்ய வேண்டிய அந்த நம்முடைய வரலாற்று கடமை அது எப்படி நிறைவேற்றப்படுகிறது என்பதை கூட நாம் இன்றைக்கு இணைந்து அதை நம்ம ஆய்வு செய்து பார்க்க வேண்டும். அதற்கான தேவை இருக்கிறது. ஏனென்றால் இந்த சமூகம் வந்து வாழ்ந்த சமூகம். அது பிறகு எப்படி தந்திரத்தால், சூழ்ச்சியால், சூதனால் நாம் வீழ்த்தப்பட்டோம் என்பதும் நமக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சம் தெரியும். ஏன்னா நிறைய வரலாற்று உண்மைகளை கூட அழித்து விட்டார்கள் என்றே நான் சொல்லுவேன். எப்படியோ நம்முடைய நாகரிகத்தை பறைசாற்றுகின்ற சிலர் நம்முடைய கையில் இருக்கிறது. இலக்கியங்களில் கூட நம்முடைய திருக்குறள், நம்முடைய திருமந்திரம், அது போன்று நம்முடைய சித்தர்களுடைய படைப்புகள் போன்றவை, இன்னுடைய பல்வேறு வரலாற்று காப்பியங்கள், இவையெல்லாம் இல்லைன்னா நம்ம ஒண்ணுமே இல்லைன்னு சொல்லியிருக்கக்கூடிய நிலை இருந்திருக்கும். இன்னைக்கு தமிழர் பண்பாடு என்று நான் பேசுகின்றது கூட உண்மையான தமிழர் பண்பாடு நான் பேசுகின்றோமா? நம்முடைய ஆன்மீகம் நம்ம கலாச்சார வழி வந்தது தானா? இதெல்லாம் இன்னைக்கு ஒரு பெரிய கேள்விதான். ஏன்னா இன்னைக்கு வந்து இப்படிப்பட்ட ஒரு வெறுப்பு மனநிலை அல்லது ஏற்றத்தாழ்வு சமூக அமைப்பு நம்முடைய பண்பாட்டிற்கு சொந்தமானது அல்ல என்பதைத்தான் வரலாற்று ஆய்வுகளும் நம்மிடத்தில் இருக்கக்கூடிய இலக்கியங்களும் மிக தெளிவாக கூறுகிறது. நம்முடைய இலக்கியங்கள் அவற்றை அறுதிவிட்டு கூறுகிறது. ஆனால் இது எத்தனை பேருக்கு தெரியும்னு நமக்கு தெரியவில்லை. காரணம் பல்வேறு காரணங்கள் இருக்கலாம். நம்முடைய கல்வி முறையில் ஏற்படுத்தப்பட வேண்டிய மாற்றங்கள், நம்முடைய வரலாற்றில் இருக்கக்கூடிய தவறுகளை நாம் கண்டறிதல், அவற்றை உணர்த்துதல், இப்படி பல்வேறு அம்சங்களை நாம் பணியாற்றணும். இவற்றுக்கு எல்லாவற்றுக்குமே ஒரு கூட்டு முயற்சி என்பது தேவைப்படுகிறது என்று நான் கருதுகின்றேன். ஒரு பெரிய கூட்டு முயற்சி இன்றைக்கு உலகம் முழுவதும் பரவி இருக்கக்கூடிய உங்களை போன்ற தமிழ் எண்ணம் கொண்டவர்கள், நல்லுள்ளம் கொண்டவர்கள், உங்களுடைய முயற்சி, உங்களுடைய ஈடுபாடு, நீங்கள் உங்களுடைய பங்களிப்பு, இவையெல்லாம் வந்து பாராட்டக்கூடியது. நம்முடைய தோழர்கள் நீங்கள் எல்லாம் பல்வேறு பல்கலைக்கழகங்களில் தமிழ் இருக்கைகள் ஏற்படுத்துவதற்கு நீங்கள் எடுக்கக்கூடிய முயற்சிகள், இவையெல்லாம் உண்மையிலேயே பாராட்டக்கூடிய ஒன்று. அதை நான் பாராட்டுகின்றேன். நீங்கள் தொடர்ந்து அப்படிப்பட்ட பணிகளை மேற்கொள்ள வேண்டும். நம்முடைய தமிழ் வர்ச்சுவல் அகாடமி, தமிழ் இணைய கல்விக் கழகம் நம்முடைய துறையின் கீழ் வருவதை நவீனப்படுத்துவதற்கு நீங்கள் எல்லாம் உதவுவோம் என்று கூறியதும் எனக்கு ஒரு மகிழ்ச்சி. நான் அதை அரசு அலுவலகத்தில் கூறியிருக்கின்றேன். அதை நானே தலைமையேற்று
அந்த பொறுப்பை எடுத்து செய்வதற்கு தயாராக இருக்கின்ற நம்முடைய தோழர்கள் இங்கு வருகின்ற நேரத்தில் அது குறித்து பேசுவோம் என்று கூறியிருக்கின்றோம். நிச்சயமாக நாம் அது குறித்து பேசி ஒரு முறையான திட்டமிடல் செய்து அது எங்கெங்கு நாம் அந்த சிலபஸில் திருத்தங்கள் கொண்டு வேண்டும், எப்படி அந்த தொழில்நுட்பத்தை இன்னும் சிறந்ததாக கொண்டு வர வேண்டும், இன்னும் எவ்வளவு தரவுகள் நாம் நம்முடைய கலாச்சாரம், நம்முடைய பண்பாடு, நம்முடைய நாகரிகங்கள், இந்த அகழ்வாராய்ச்சியில் கிடைக்கக்கூடிய காரியங்கள் போன்றவற்றை நவீன தொழில்நுட்ப வசதியுடன் அதில் நாம் எப்படி பிரபலப்படுத்துவது போன்றவற்றை பற்றி நாம் முழுமையாக திட்டமிட இருக்கின்றோம். எனவே இப்படி பல்வேறு காரண காரியங்கள் இருந்து கொண்டிருக்கிறது. அதேபோல இன்னைக்கு உலகளாவிய அளவில் வந்து இந்த சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் கோல்ஸ் அது பல நேரங்களில் அது ஒரு பேசப்படும் பொருளாக தான் இருக்கே தவிர செயல்பாட்டு அளவில் இல்லை. இப்போ நம்மளுடைய இந்த பாலிசி நோட் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட்டும் அவரவர் பார்த்துக்கு இருக்கக்கூடிய சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் கோல்ஸ் வந்து அச்சீவ் பண்ணக்கூடிய அந்த கொள்கை பிரகடனங்கள் எல்லா துறைகளையும் என்னால் பார்க்க முடிஞ்சது. அதே நான் ஒரு பாசிட்டிவ் ஆஸ்பெக்டாக தான் பார்க்கிறேன். அதன் மூலமாகத்தான் இன்றைக்கு சில தொழில்கள் இங்கு வரக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு. அதாவது நீங்க பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில பல அமைப்புகள் வந்து இப்போது வந்து இங்க வந்து தொழில் தொடங்குவதற்கு கூட வருவதற்கு அவர்கள் ஒரு காரணம் அந்த என்வாயன்மெண்டல் சோஷியல் அந்த கவர்னன்ஸ், அந்த என்வாயன்மெண்டல் சோஷியல் கவர்னன்ஸ் பார்ட் வந்து மிக முக்கியமாக நம்முடைய தமிழக அரசு ஒரு பார்க்கிறது முக்கியத்துவம் வழங்குகிறது என்ற ஒரு காரியமும் அவர்களை இன்வெஸ்டர்ஸை ஈர்ப்பதற்கான ஒரு சாதகமான அம்சமாக நாங்கள் பார்க்கின்றோம். நிச்சயமாக அதை கடைபிடிக்கவும் செய்வோம். நான் வந்து பொறுப்பு அமைச்சராக இருக்கக்கூடிய கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் இன்றைக்கு பிளாஸ்டிக் வந்து அவ்வளோ ஒரு மெனஸா இருக்கு. இந்த 4 மாதங்கள்ல ஒரு 90% நாங்கள் க்ளோஸ் பண்ணிட்டோம். இன்னொரு 10% இருக்கிறது. அதை வெகு விரைவாக சரி செய்வதற்கான முயற்சிகள். அதே போல் நான் மாவட்ட ஊராட்சி மன்ற தலைவராக இருந்தபோது அந்த மாவட்டத்தை முழு சுகாதார மாவட்டம், டோட்டல் சானிடேஷன் கேம்பெயின் என்ற ஒன்றை நாங்கள் நடைமுறைப்படுத்தி கொண்டு வந்தோம். அதே போன்று பிளாஸ்டிக் லெஸ்ன்னு அப்போ நாங்கள் கொண்டு வந்திருந்தோம், பிளாஸ்டிக் ஃப்ரீன்னு. அது இடைப்பட்ட காலத்தில் திரும்ப ஒரு சீரழிவை சந்தித்து விட்டது. மீண்டும் அந்த நிலையை கொண்டு வர இருக்கின்றோம். அதை பற்றி முதன் முறையாக எங்களுடைய மாவட்டத்திலிருந்து அந்த ஜியோ மேப் நம்முடைய இது கம்ப்ளீட் நீர்நிலைகளை கொண்டு வர வேண்டும் என்ற ஒரு பணியும் நாங்கள் தொடங்கலாம் என்று கருதுகின்றோம். இப்படி பல்வேறு சூழல் சார்ந்த முயற்சிகள் நம்முடைய அனிதா அவர்கள் மூலமாக ஜப்பானில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சில நிறுவனங்களை தொடர்பு கொண்டிருக்கின்றோம். அவர்கள் அஃபாரஸ்டேஷன்ல கூட நம்ம ஸ்டேட்ல வந்து நிறைய கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுவதற்கும் இந்த கார்பன் ஆஃப்செட் ப்ரோக்ராம்ஸ் கொஞ்சம் கொண்டு வருவதற்கும் அவர்கள் விருப்பமாக இருக்கிறார்கள். நான் கூட ஜப்பான் கான்சுலேட் ஜெனரலோடு கூட்டம் அவரோடு கலந்துரையாடல் நடத்தினேன். மிக அற்புதமாக இருந்தது. அவர் ரொம்ப ஆர்வமாக பல்வேறு நிலைகளில் உதவுவதாக கூறியிருக்கின்றார். அதை கொண்டு யூகே கான்சுலேட் டெபுட்டி ஜெனரலோடு பேசியிருக்கின்றேன். அவரும் நாங்கள் இணைந்து கன்னியாகுமரி முதல் முறையாக கிரீன் டிஸ்ட்ரிக்ட் என்ற ஒரு அடிப்படையில் நாம் பணியாற்றலாம் என்ற ஒரு கருத்தை நாங்கள் பகிர்ந்திருக்கின்றோம். அதற்கான ஒரு கான்செப்ட் நோட்டு தயாரிப்பதற்கான நாங்கள் வந்து அந்த ஆரோவில் என்ற அமைப்பு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கோம். அவங்க வந்து அந்த வேலையில அவர் நாங்கள் அமர்த்தி இருக்கின்றோம். ஒரு விரிவான திட்ட அறிக்கை யூகே கவர்மெண்டோட சேர்ந்து எடுப்பதாக நாம் சொல்லியிருக்கிறோம். ஆகவே இப்படிப்பட்ட பல்வேறு முன்னெடுப்புகள் நிச்சயமாக அடுத்த நிலைக்கு நம்முடைய மாநிலத்தை கொண்டு செல்லும் என்பதில் எந்தவித ஐயப்பாடும் இல்லை. இந்த சூழலில் நீங்கள் இந்த நிகழ்வை நடத்தி உலகளாவிய நம்முடைய மக்களை ஒன்றிணைத்திருப்பது ஒரு மிகுந்த ஒரு பாராட்டுக்குரியது. என்னுடைய சார்பிலும் ஐடி துறையின் சார்பிலும் தமிழக அரசின் சார்பிலும் நான் மிகுந்த நன்றியை, மனமார்ந்த நன்றியை என்னுடைய நிர்வாகிகளுக்கும் இந்த நிகழ்வை ஒருங்கிணைத்த அத்தனை பேருக்கும் நான் தெரிவித்துக் கொண்டு நான் இன்றைய உரையை முடிக்கின்றேன். மிக்க நன்றிங்க ஐயா. நீங்க வந்து நம்மளுடைய மாநிலம் முதல் மாநிலமாக இருந்தது அப்படிங்கிறத ஆரம்பிச்சு ஒற்றை சாளர ஒப்புதல், நீங்க எல்லாருமே சிங்கிள் விண்டோ கிளியரன்ஸ், நீங்க சிங்கிள் விண்டோ அப்ரூவல் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்கீங்க. தொழில் முனைவோர்களுக்கு உகந்த மாநிலம் தமிழ்நாடு தான் அப்படிங்கிறத கொண்டு வந்திருக்கீங்க. உங்களுடைய
பேரவையின் தொடர்பு இந்த ஒரு உரையோடு நின்று விடாமல் நம்ம தொடர்ந்து பயணிக்க வேண்டும். குறிப்பாக இந்த புலம்பெயர் தமிழர் வாரியம் என்று அமைக்க இருக்கிறீங்க நீங்க முதல்வர்லாம். அதன் மூலமாக பேரவை எப்படியும் பல வழிகளில் உதவி செய்யலாம். கண்டிப்பாக நம்ம தொடர்பில் இருப்போம். இந்த நேரத்துல உங்களை இந்த நிகழ்வுக்கு அழைத்து வந்த நண்பர் ஜெகதீஷ் மற்றும் த ரைஸ் யுஎஸ்ஏயின் பொதுச் செயலாளர் அனிதா செல்வம் அவர்கள் இருவருக்கும் என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அதிகாலையில் எழுந்து வந்து எங்களுக்கு இந்த பல வாய்ப்புகளை பற்றி, தமிழகத்தில் இருக்கும் வாய்ப்புகளை பற்றி பேசியதற்கு, அதை பற்றி விரிவாக உரையாற்றியதற்கு மிக்க நன்றிங்கய்யா. நன்றி. வணக்கம். அடுத்து I think we are all waiting to hear this. What the hell is crypto, right? And the first time when I saw crypto, I thought they misspelled crystal, but it is not. But now everybody knows what crypto is, I would imagine, because the Staples Center in LA is renamed Crypto.com Center, right? So now we have a 45-minute group discussion. Well, it's actually a fireside chat between two really greats of crypto. Let me introduce the moderator for this fireside chat. He is a good friend of mine, Ganesh Radhakrishnan. He's a serial entrepreneur and holding 4 US patents. Yes, that is 4. WFA, Right Order Fidelity Algorithm and Buffered Mouse. He is the current founder and chief executive officer of Wharfdale Technologies, one of the top 5 global partners for Microsoft Azure Cloud. And he's in the process of exiting this. Recently, he filed another patent with the technology services to disrupt services industry. He is part of the board of directors for 3 multinational companies. He is the board of advisor for VAT, Naruvi Hospitals, a multi-specialty in Vellore, and he is the mentor for Surya's Agaram Foundation in India. He is an IT advisor for World Bank, Johnson & Johnson, Rolls-Royce, United Kingdom, and Canadian Pacific Railways. He worked as VP in Hewlett-Packard in Geneva, as a VP of SAP in Germany. He was an IT officer for Kuwait government. He worked as partner for Deloitte Consulting and was an advisory at EMC Dell. Right now, he is interested in investing in crypto. I think he already has. And he's also a venture capitalist and angel investor for IT startups. Without much ado, let me bring in Ganesh Radhakrishnan. உங்களோட இன்னைக்கு ஜாயின் பண்ண போறது நம்ம நண்பர் அருள் முருகன். அவர் தான் எனக்கு தெரிஞ்சு நம்ம தமிழ்நாடுங்கள்ல ஃபர்ஸ்ட் $1 billion ஆசெட் மேனேஜிங் விசி அப்படின்னு நினைக்கிறேன். அவரை பத்தி கொஞ்சம் சொல்லுங்க. ஏன்னா பீப்புள் நீட் டு நோ யார் பேசுறாங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சாதான் அதுல இருந்து வர சரக்கை பத்தி கவனமா கேட்பாங்க. சொல்லுங்க. டெஃபினட்டா ரொம்ப நன்றி பாலா. First of all, I wanted to thank FETNA organizers, particularly President Mr. Caldwell, Vice Presidents, as well as Secretary Niga, and all the committee members, the board members. Thanks for giving this opportunity, because இப்போ இன்னைக்கு வரப்போறவர் வந்து the person is a very, very successful person. He is also a serial entrepreneur, but he turned as a venture capitalist. And he pretty much manages $1 billion asset through their own company called Borderless Capital, with their original family office called 1111 Ventures is what his investments firm is. Particularly the best part of Mr. Arul, he's also a great friend. I don't want to know whether I have to call him Mr. Arul or just Arul. 150 technology and blockchain companies he has invested in, and he is also serving in many boards actually, within, and also a lot of early stage investments, which he has turned into a 100x return, which is pretty amazing. He's not only an entrepreneur, but he built a company called Enrich, being a global leader in a procurement SaaS. And he had been in the INC Inc. 500 companies 5 times in a row before he could able to sell his company in 2015. He's also been a very, very highly recognized entrepreneur
by Ernst & Young, B2B magazine, and including he has come into FETNA many times and he has spoken at FETNA. I just don't want to say only about Arul. His entire family, you can say, is if அது தமிழ்ல சொல்றேன்னா அவர் 16 அடி பாஞ்ச குட்டி 32 அடி பாயன்ற மாதிரி அவருடைய 14 years old kid itself is an entrepreneur and he has also founded Emirates 3 years back. 14 years, you can understand, is running the largest IoT wireless network, basically, globally leveraging blockchain technology. So it's also currently valued around $300 million. So I proudly wanted to bring Arul. It is not that I am a crypto expert, but he is a crypto expert because he has invested in crypto. I wanted to ask him a lot of questions for our audience. I wanted to make this session very interactive so that I want to make it nice and easy for people to get more information from Arul. Let's bring Arul on. Bring Arul in. Okay. Hello, Ganesh. Hello, Bala. Vanakkam. வணக்கம் அருள், வணக்கம். இங்க நீங்க நாட் ஜஸ்ட் வெஞ்சர் கேபிட்டலிஸ்ட், நீங்க கம்பெனிஸை அக்வயர் பண்றதுலயும் you have been top notch. So that means you can also value companies, which is another unique skill. It's very difficult to value a grown company than coming up one, பரவாயில்ல, which is very good. நீங்க ரெண்டு பேரும் go at it, and I also want to sit back and learn. If there are any questions, I will just come in. I hope you don't mind. And okayங்களா? Definitely. Okay, Definitely. yeah. Thank you. Thank you. Arul இருக்கும்போது I wanted to be properly professionally dressed because I respect him in the industry and I don't want it to be on a typical entrepreneur jeans and t-shirt. So Arul, really thanks for you giving us this time because I have a mixed audience today. Great audience, but very good, knowledgeable, highly educated audiences today. So I have to be very careful because they're expecting a lot from me. So being said that, let's start in a simplest fashion, Arul. You have done quite a lot in the industry, but I wanted to start with the thing that I myself is a layman of crypto. Too much noise is going on in the market about this cryptocurrencies and all. Different understanding. So everybody comes to us, oh, if we put money in crypto, we will grow. They don't even have a clear idea. Why can't you tell us a basic idea of what is crypto? And also we wanted to know some interesting story. You being a serial entrepreneur, you got into a venture capitalism. You have done a lot of successes there. Now you barged into crypto. Tell me more about your interesting story and a little bit about crypto. Definitely, Ganesh. First, I think I'm so glad that we two are chatting. I think you're going to make it very lively. And I think everybody knows that. So, and I think, let me start this way, right? I think a lot of people ask like complicated things about blockchain, crypto and all. So I want to take in a very simple manner. So we all know like the evolution of internet or web. So we know web 1, when it came in, it's more like about a static pages, right? So people try to replicate like a book or a publication. So just putting the information. Then it went into web 2. That's where the interactions are happening, the social network. That's where we've seen all the great big tech that are there now, right? Like Facebook, Uber, Airbnb, and so many things actually. So the next layer of the internet that's happening is web 3. That's where you see the transfer of value. So in web 2, we have the transfer of information, but there is no transfer of value. So to bring the transfer of value, that's where you are using the blockchain technology and crypto. And a lot of people say, like, I believe in blockchain, but I don't believe in crypto. And a lot of things people say crypto is very speculative. People think crypto means only cryptocurrency, right? So I want to take away all those barriers and all those thinking, right? Because I'm here as an entrepreneur, the guy who loves technology, and I'd always get very, very keen when I get into the rabbit hole. So the way you have to look at here is that when we talk about transfer of value, right? That's what we are bringing it in. So that means it talks about without any intermediary. So how do we transfer value digitally without any intermediary?
that's where we come out with the blockchain technology, right? Where the information is not just stored in one database or one server, the same information is replicated across the world in thousands of servers, actually. So you're not really trusting one single entity, one single person, or a government. So we all know that what happens to that. So that's the first basic one. That's where it's a blockchain technology that comes in. Then when we are talking about transfer of value, so for that you need a native money. So crypto is basically, you can consider as a native money. And then when you have a native money coming in, there's no need to have like only one currency. So people always think cryptocurrency is like equivalent to a fiat currency or like an Indian rupee or a US dollar. So what's happening is that when you build the Web3, you're building a network. So you're, let us say, building a travel network, or you're building a telecom network, or you're trying to build a social network, right? Think or transportation network. So for each network, you may want to have your own community. And for that, to incentivize people, you may want to come out with your own cryptocurrency. So that's how it is. It's all based on utility. So it's not necessarily need to be compared with like a regular currency. The only one you can close enough to compare is the Bitcoin. And so what Bitcoin does is that it's replacing the gold. So we all know that for the last almost like hundreds of years, we are using gold as a reserve currency. And the problem happened like in 1971 when the paper currency were not backed by gold, actually. So everybody started printing, actually. And now we all know post-COVID what kind of inflation, mainly because of money printing, right? From US to every other country, trillions of dollars of money is getting printed. So with cryptocurrency, with Bitcoin, you have a very finite supply because it's coded, actually. So it's all about the code. Code is the law. So that's how I would say, like, so that kind of gives a very basic thing. So look at Bitcoin as a digital gold. It's a reserve currency. So all the wealth would be stored there. And then you can have multiple currencies actually for each network. So these are all for the utility. So where I spend most of my time is investing in companies that are building this network. And there's a lot of infrastructure that need to be done, a lot of application layer that need to be built, and a lot of plumbing need to be done. So that's how we have invested in about 120 companies. Totally, we have invested about 150. Out of that, 120 companies are into blockchain crypto space. So it's not just about investing into cryptocurrency by itself. It's not just about speculative nature of the cryptocurrency itself. That's a very good start, and because I'm representing today the people side, even though I'm a technologist, I don't want it to say, man, you are starting with the Genesis block and you keep on updating your blockchains at one given point in time. What happens to the impact? I'm not going there as a technology, but I'm going to ask a different question, Arul, because I know you are facing both of us on the technology background. I understand blockchain is being predominantly used for this crypto. How this is going to lead the future? Now, we all understand, as we know, currently this future, when we, for the last 4 or 5 years, we had been talking about AI, machine learning, IoT, blockchain. And cloud is almost, I call it, we have moved past that. Being said that, how and what, how this blockchain is going to be leading the future? Yeah. So I think the blockchain, if you look at me, like, let's look at in 1990, a lot of people have asked, what is this internet? When we asked what it can do in the future, people thought like, maybe I can bring books into online, or maybe I can put certain things into this internet, or maybe one or two industries can come in, like maybe financial services industry can come into internet, right? Now look at it. Every industry is using internet. Nobody's asking, is it based, it's an internet-based company. The same I look at, like in 20 to 30 years, everything will be in blockchain. So basically, it's, as I said, like look at its evolution. So from Web 2, we are going to Web 3. So everyone will be using that because it's much more, because the value is getting transferred. So the way I envision in the future is that we will be having multiple networks and leveraging the blockchain technology and crypto. The way I look at it is that the crypto is basically token. You are creating them to incentivize in building the network. So let me give one example as a telecom network. So in the past, if you want to build a telecom network, you would need billions of dollars. That's what everybody does. So they went to the
capital market and get this billions of dollars. And then they got cell towers and laid out the cell towers probably across a country. I don't think anybody would have went in and laid out the telecom infrastructure across the globe. Think about it. I don't think any individual company has done that, right? Then after putting this cell tower, then they again go and get another billions of dollars so that they can get users. First, I put the cell tower, create the network. Then again, I have to go and acquire the customers, right? So that's a traditional process. So now let's look at to see what's happening in the blockchain space, right? So I want to give a very simple example. With the blockchain technology, what's happening? Every single person, if they can go and buy their own mini cell tower, let's say that if they can pay like $400 or $500, and if millions of people go and buy these devices, and then they are going to get their own cryptocurrency for providing this wireless network. So this one started in 2019. So this is a real life application I'm just talking about. This is not a virtual currency or anything like that. So in 2 years, it has grown to become the largest wireless network. This is specifically for the IoT wireless, where you can communicate for small devices, right? So for smart cities, you need IoT wireless network. Now they got into 5G. So it's basically Helium is the name of the blockchain and the network. And so if you look at, I think now every other telecom. So the way I look at here is that now you have AT&T or Verizon. Each one of these companies are worth about $200 billion. So the way I look at here is that these telecoms will be disrupted and everything will be replaced by this one global network. And you have Helium network token, that's HNT, is a cryptocurrency representing them. So that means that you are getting paid in this HNT cryptocurrency for providing the IoT wireless network. Now let us say Uber or Lyft or anyone wants to come and use that network, so they have to pay it in HNT. So basically you are creating a utility that's going to happen. So that's how I look at that. So in the future, what you would see is that you will create multiple networks and each network would have their own cryptocurrency. So that's how we say that there will be multiple cryptocurrency. And right now people are confused. There are like thousands of cryptocurrency. It's true that a lot of them are in the very early stage and a lot of them may not be there. Like any other innovation, 90% will go to zero. No, I wanted to come there. I don't want to confuse the people, but I wanted to slightly change. This is a great example. I think people, the audience may be really loving this information. So you're talking about being centralized, getting decentralized. That is how this entire operations are going to be in future. So you don't need these kind of large setups, which is great for many people. And the cost also can be driven down largely rather than paying to one single provider. But my next question is going to be to you for audience purposes. People talk crypto, but within crypto, people trade, but people do mining. There is so much confusion going on. People keep talking about, even I was in India a year ago. One gentleman came to me like before the COVID just started, and people are saying, hey, they're buying some small machine in the house. Can you get me one crypto miner machine? I was just laughing. But today, what has happened in apartments and small buildings, people are having 1, 2, 5 machines kind of things. They started mining. Can you be more specific? The difference between crypto trading versus crypto mining? That will help our users. Yeah, definitely. Let me first start with the crypto mining. And then, so most of you, when we say crypto mining, know mainly about Bitcoin mining because that's very largest. So I think I'm not going to go much about that. And also Bitcoin mining takes a lot of computing power, right? And you may need that because that's going to be the world reserve currency. You want to store all the wealth. It's a store of value. So you need a lot of computation to do that. But I want to really go after a lot of real application utility where you are mining. So like you can provide storage. So everybody has a free storage space. And instead of relying upon Apple storage or a Google storage, right, which is very centralized. So we can have millions of people across the world, each one giving few gigabytes of storage. Then it would become like a huge petabytes of storage that's happening. So now that's where it is. Then you are mining cryptocurrency for providing the storage. Here we're not talking about energy consumption.
you can provide your free bandwidth. Like whatever the bandwidth that you have, you can rent it out. So this is what you're looking at, computing. You have GPUs. So a lot of times if you look at, there's not enough GPUs that is available even in Amazon or Google. They have a lot of CPU computing, but not enough GPU computing. So a lot of GPUs are there at the individual people level. A lot of developers, gamers are using a lot of GPUs. So you can give it out. So this is what we call as a mining. So these mining gives you the cryptocurrency. So it's basically you're doing a work. For doing that work, you are getting paid. That's how I want to look at mining. So it is a great thing. So now what's happening is that you are distributing the wealth to millions of people across the world rather than few companies trying to take all the money. Now what's happening, as I said, every home, you may want to mine something. And I will not say that in 1 to 2 years, every single home, they will be mining something for providing some resources. So any resource that you provide, you get them, because we are talking about decentralized. We don't want resources to come from one centralized company. So that is mining, and then you get paid with the respective currency. Now let's come to the trading. Crypto trading is no different than trading stock or trading any other commodities, actually. So whenever when a new technology comes in, there's a lot of speculations that are going to be there. So people have a lot of speculation, and also there's a lot of new innovations that are happening. So you would see that these cryptocurrencies are very volatile. When there's a lot of volatility, a lot of trading happens. So the way you look at it is that there are three kinds of people. There are people who are mining, and then once they mine, they want to sell it out. Then there are speculators who wants to just trade. Then there are long-term investors who want to really go in, right? So I come in more of a long-term investor. So I believe in certain technology, we invest into them. And that's how we are able to get like 100x return. We are not here to say that, hey, buy this cryptocurrency, or tomorrow it went up by 5% or 10%, or it doubled or tripled. We don't look at that. Even if it goes whatever it is, or if it goes down, we have a conviction, we have an investment thesis, so we invest into them. So that's how I look at, like, it's very healthy. So when there's a lot of trading happens, there's nothing wrong. More the trading that you're trying to do, you are bringing buyers and sellers together. So that means more and more people are trading, the price difference is going to come down. So that we call them as a liquidity. So liquidity is very critical. So more and more trading are happening, enough liquidity. That means that if you have a crypto asset, immediately you can sell it out. So that's how I would say, like, if you have any specific questions, we can dive into trading. No, definitely. Because my next part is, I would like to step back as a layman. Now, there is quite a lot, as you mentioned, quite a lot of cryptocurrency available, like Bitcoin, people talk, Ethereum, Dogecoin, Shiba, all this Litecoin, etc. Am I right? So many things are there. Like I could see a trading floor as 42 plus coins are there, more going to come in a different factor. Some may die, some may stay. As an investor, or this is not an investment question to Mr. Arul, but it is more a question. What do you think? Because 2009, when Bitcoin started, many people were sitting watching. Even today, they are sitting and watching. I wanted to know, among all this thing, what is happening. Only Bitcoin and Ethereum was being spoken a lot. What is going to be the next Amazon of the world, or the Facebook, or the Google, or the Tesla? We just wanted to, as an audience, including myself, wanted to know, what is the next big thing? Okay, great. I see this one interesting, right? Whenever cryptocurrency, a lot of people are putting what strategy. So, okay, let's talk about it. I think Bitcoin is a digital gold. So right now, Bitcoin is at about over $1 trillion. So gold is about $10 trillion. So I have no doubt in the next 5 years or whatever it is, Bitcoin will have a $10 trillion actually. So that means that can Bitcoin go by 10x in the next 5 years? Very, very likely, right? So look at that way, because it has much better property than gold. So it's a very good use case. So Bitcoin has established a very strong use case, actually. A lot of institutional players are coming in. And so I look at, so Bitcoin, keep it there. So then the next one is Ethereum. So Ethereum is basically the first kind of a network computer that came in where you can build application. So we call them as a smart contract. That means anybody can build application on top of that. You can create, whenever you build an application, you create your own cryptocurrency. So when I say application, think like you're creating your own network. So you can spun up your own network, bring in community, bring in people, and create certain utility and application. So, but Ethereum was very slow. Even right now, you can do only 15 to 20 transactions per second, and it costs extremely high. It will cost you $40 to $50 to do a transaction. Yesterday, I did that, it went to $75.
So that means if I want to transfer a couple of dollars, I cannot pay a $50 gas fee. So we call a gas fee just to do the transaction. Now there's a next generation of blockchains that are coming up. So these are the ones what we call could be the next Amazon or next Apple, right? So I want to go through. So what we call them as innovation in layer one technology. So look at this way, like you have a TCP IP. So it's kind of like that. So what's happening now, there's a lot of competitions coming up, and which is going to look at to see that what kind of protocol in which people has to build application in. But I look at there are need for maybe 3 to 5 different protocols because everyone will have a different purpose. So if you look at the next generation blockchain are much more faster. You can do like thousands of transactions or hundreds of thousands of transactions per second. So basically you can have the similar speed like a Visa network. So how much of payment network that's happening, you can bring that in the blockchain in a decentralized world, right? Mm-hmm. The second part is that the cost is micropenny. It costs you like 0.01 cent to do a transaction. Whether you send $1 or whether you send millions of dollars, it's going to cost, right? Whether you send within your city or send money across the world, it doesn't really matter. So if you look at what are those, I would look at Algorand. That's where I'm really focused on. So I'm managing like hundreds of millions of dollars investing in companies building on Algorand. There are companies like Solana, Polkadot. There are companies like Avalanche, and also there are some second layer coming up like Matic, which is Polygon, which is actually from India. So we all should be proud. Like a few founders from India, very smart, and they come out and initially come out as a layer 2 scaling solution, saying that, hey, I want to make Ethereum better, but now they made it as a layer 1, and they are growing quite very heavily. So these are the ones. So I given like 5 or 6 names. These are all could be the next Amazon, next Apple. So that's like at layer 1. Or you can also have in the DeFi, decentralized finance. So if you look at already established players like Uniswap, they are like the NASDAQ in the crypto world. You don't need any permission. You can go and put any coins, trade with any coins, or owning all the coins by yourself. You're not relying on a party. Or lending or borrowing platform. Things like Aave, Compound. So again, if you want to borrow some money, Ganesh, right now if you go to the bank, a new bank, look at that way, it would take you a few days, filling up the application and all. But you can go to Compound. If you, let's say, what are the cryptocurrency you have, you can put them as a collateral and immediately borrow dollars. Or if you have some dollar, I can put the dollar and I can get a higher yield. So right now we can get like about 12% or 14% interest because these are programmable dollars and the demand for them is very high and there's no intermediary. That's the reason why you're getting a higher yield actually. So that's how I would look at like, so these are all the next ones that are coming up. And I think we should have a separate sessions within the Tefcon, a separate hour. But in lieu of time, I wanted to also ask you, when this type of so much happening, when anything happens, there is always the audience immediate mind at the back of your mind. They will ask, what is the future and how governments around the world and our US Congress will be regulating these processes, and is there any tax implications? Because this is what immediately as a crypto investors, because small scale investors are always worried about the tax implications, and you follow all the regulatory processes when you live in a country. Can you talk a little bit on that to make our audience comfortable? Yeah, I think there are 2 questions. Maybe I'll take the second part first. The first part is the future, right? So I'll take the second part. So what the regulatory and the tax part. So I think we need regulation. So because that's very, very good. There are people who are maxis. So they would say that, hey, it's all decentralized. We don't want anybody to regulate, right? So we are living in a society. So we need to have a regulation. So we welcome regulation. So more we put in the regulation. But it's a new technology. What's happening, a lot of politicians, a lot of governments, they still don't understand the technology fully. So what's happening, they're trying to put certain regulation without fully understanding them. So that's what I would say. And I would say it would take next few years for us to clear out the whole regulation. So when the internet came in, I think US did a very good job. It took a few years, but they come out with the right regulation, right? So every time, I'm pretty confident that in the next 3 or 4 years, we will have a lot more clarity on the regulation side. So I've been in this
industry for quite some time. Even if we look back 2 or 3 years back, we don't have no regulatory clarity. Now we have a decent regulatory clarity actually, but still there are a lot of gray areas. So that's something concerning. But let's say that if you take as a Bitcoin in United States, it's very, very clear. Hey, Bitcoin is not a security. Bitcoin is a commodity. It's treated like a property. So you would tax from a perspective of tax. So that means it's not a money. That means if you buy or sell Bitcoin, we all know that you pay tax. But if I'm using Bitcoin to pay for something, you still need to pay tax for any gain. You bought the Bitcoin, let us say, for $50,000, and you sold the Bitcoin, let us say, after a few days for $55,000, because you really not sold. Let's assume that you're using Bitcoin to buy a Tesla or something like that. You need to pay the tax for the appreciation. So that's it. So there's a very good clarity when it comes to Bitcoin. And then what happened is that SEC is still working on it because there are so many other cryptocurrencies, there are so many other things, so they're not giving a very clear cut. But when we operate, we first of all look at to see that, do we believe that this particular network is sufficiently decentralized? If we believe that this network is sufficiently decentralized, and if we think that it's not a security, then we feel very comfortable going and taking positions on them or investing into those companies and helping them to grow. So from that perspective, I think we have a decent idea. And also a lot of times we work very closely with the regulatory authorities because the company that we invest in, they also work with them. So I would say that it's not like a completely wild west that it was several years back. A lot of things are coming up. And also I think India is making pretty good progress. I would say that from the time it was banned, I think a lot more things are there. Particularly in the last 6 months, in this year, I have seen a lot more entrepreneurs building in blockchain. A lot more things are coming up. So we look at, like, I think India was a little bit behind because we have the most number of developers. But looking at the blockchain developers, it's very small. So kind of India lagged in terms of the blockchain developers, but now more and more people are coming in. All the best minds are getting into the blockchain. So that's what, from a regulatory perspective and a tax perspective. So a lot of people thought that, hey, it is a cryptocurrency. I can go and buy in an offshore exchange. I can avoid tax. So a lot of people thought in a wrong notion. But now when people are thinking that, no, it's like a stock. You buy and sell. If there is an appreciation, you pay the tax actually. So from my perspective, it's very clear. I don't think there's much confusion. Now let's talk about the future. So if you look at the way I look at the future is that we talked about there are several networks that are going to come up, and each might have their own cryptocurrency. This is where I look at, like, you will have 100x return or even 1,000x return. When you invest into the next Amazon, and if somebody has invested in Amazon back in 99, they would have made 1,000x return. So it's not like this is the first time you're seeing them. Every time a new thing comes up, you go in early. And a lot of people say that, are we early or are we late? I say that we're very, very early. So I'm thinking, like, I'm going to be spending next 10 to 20 years investing into the companies and helping them build. So we're extremely early on. So how it's going to evolve? So one side is you would see these kind of crypto networks, tokens. These are not currencies I'm talking about, right? So I don't want people to confuse with the currency. So, and these value will increase. I'm a lot more interested into the part of these ones. Let's also talk about the cryptocurrency. Bitcoin is there because when you talk about the currency, the base currency is always gold, right? So look at Bitcoin as a gold is a base currency. And then after that, I don't think, from my perspective, there's other currencies that might come up. So what would happen, I look at, is that you are digitizing the current paper currency. So let's say if US dollar is the major one, you have USDC, which is basically a digital version of USD. You also have USDT, that's a tether version. So mostly in Asia, the East uses USDT, the Western world mostly uses USDC. So now billions of dollars are getting transacted every day. So that's the next step I look at. So it's a programmable money, right? So basically I said, like, Web3 needs a native currency. So now USDC becomes a native currency. So that means that I can program, I can participate into the Web3 development. And after that, you will see central bank digital currencies are coming up. So the one blockchain I work on is basically Algorand. So that becoming the standard for most of the central banks looking at it. So right now, to my knowledge, like more than 30 central banks are actively evaluating them. Some of them are public, but most of them are not public. So what you would see is that I expect that at least 2 or 3 central banks will be coming out with their own central bank digital currency. This is not decentralized currency. So that's why I want to say,
Again, there's a word central, right? Central bank digital currency. All you're trying to do is that instead of printing in paper and trying to digitize them, you are directly creating a digital currency. But it's still based on the current monetary policy and fiscal policy. That means the same inflation, everything. So it's not going to solve the current problem. So that is still going to continue. So the way I'm envisioning the future is that on one side, you would see a digitized CDBCs going on. On another side, you would see a decentralized network building up, and each decentralized network having their own cryptocurrency. I will not even call the cryptocurrency, having their own tokens, so that you differentiate between the cryptocurrency and the tokens that's powering the network. Great. Very, very, very deep answer. I know people have to digest a lot. First of all, I wanted to congratulate and give you all the best wishes on your Algorand. But I don't want it to disappoint our audience also. I hope our audience are saying, hey, this guy is asking the right questions, because there is so much to cover. It's an ocean. So why can't we make the session a bit interesting? Because I had been recently following you, because I know you are way ahead comparatively to anybody, even though I come from technology. There was a green lizard I recently saw in your Twitter, which is popping like a Geico gator. I was just wondering, what is this? And also I see a humanoid robot named Sophia, which I felt so many things you are posting and happening, and your huge investment is going around a new area called NFT, the non-fungible tokens. Give us, our audience, the understanding. First is understanding on the NFTs, and about this interesting story about your gator, or I call it a green lizard, or your Sophia. I hope your wife, Kavita, is okay with you, because you are most of the time spending time with Sophia. Yeah. No, actually, we always work together. So I think she loves Sophia. And so let's talk about the green lizard, right? The way, it's basically the iguanas, right? Now I'm in Miami. So actually, we come to know about iguanas after visiting Miami. So there's one community that went in and created iguana in a digital form called Alguana. So each one is unique. That's what non-fungible token means. So let's talk about what is NFT, right? The way I tell them is that everything other than money is NFT. So any goods or services that has value is an NFT. So right now it gets started with more like art. So a lot of people are making the art as an NFT, because each art is very unique, or each music is very unique. Each music is an NFT. So, or any collectibles, you make them. But eventually what you would see is that 10 years down the line, you will not even call NFT, right? The way you are purchasing goods and services, you would do that. So the Apple that you buy is an NFT that's happening through the blockchain. So the way I look at it is that it's hundreds of trillions of dollars will be there in the NFT. But right now we are in the very, very nascent stage. So when a new innovation comes in, you need to make it simple, right? So basically this green lizard is basically somebody went and made different forms actually. So they said, I'm going to make only 489 of these green lizards. It will have 10 or 20 different properties. So that's how it came in. So we actually bought one of the Alguana. So we bought the first Alguana, and it may sound crazy. I paid 1.5 crores to buy that JPEG image actually. And people say that what's the value in it actually, right? So why did you pay the 1.5 crores to buy this JPEG picture of this green lizard actually? So the way I look at here is that you need to look at what's the purpose, what's the community, and what they're trying to do. So what this particular community is doing is that for everything that you pay, they're planting trees. So as of now, they already planted 300,000 trees actually. So I believe in the community that they're trying to do. And then what's happening is that when more community believes in certain aspect, then there's a value attached to that. Even how the currency gets a value, everybody believes in this currency, then they're attaching to that, then the value comes in. So it's a very simple principle. So that's on that. Sophia is basically the first humanoid robot, and it has been around for 5 years. And for the first time, the CEO of Hands and Robotics, right? So he said, I want to sell them. So we went and bought the Sophia. So we paid in millions of dollars to buy them. And this Sophia is going to make an NFT every year. She's going to observe
all the world events that are happening, all the interactions that are going to happen. Based on that, she's going to put her thoughts about what she thinks about this world. So we think that's quite valuable. And then, so we have the license to own her for the next 10 years. So we just bought her into Miami, and we'll be displaying that on November 30th. So that is, again, so it's basically, I look at a convergence of artificial intelligence into blockchain. Because in AI, there's a lot of data is involved. We want people to own their own data. With Sophia, what we're trying to prove is that as more and more machine learning is happening, that trust less, how do you make them? How do you make sure that everybody owns their own data? So that, because in the machine learning, you need everybody's data, but how do you make sure that nobody's seeing others' data? You own your own data. So that's a point that we want to prove. So we are going to do that. But I want to even talk about the way I look at where I want to spend my time onto the NFTs. So if you look at, I think we are now in FETNA. So FETNA is all about culture, heritage. And the way I look at here is that we need to preserve our culture and heritage. A lot of times, even the books gets burnt, actually. So NFT is a great way for us to put our culture, our heritage into the blockchain. So we have a lot of artifacts, a lot of crafts. Look at this way. This is a very interesting way. In a developed country like US or Europe, handmade craft is a luxury. In a developing world, the handmade craft is cheap because it may take $1 or $2 to make them. The same $1 or $2 is sold at $100 in a developed country, actually. So we may want to make each craft as an NFT. The heritage that we have all the temples. Each temple could be an NFT. So we are actually funding a project that's bringing the cultural heritage into the blockchain. They're bringing it in a very high quality, and they want to do it across all the countries because we are rich with so many cultures. So we really like them. So we call them as a DAO, Decentralized Autonomous Organization. So we can have anybody coming into that platform. Let's say I want even entrepreneurs over here, or any artist or any cultural people to say that, you know what, I have these cultural heritages, I have these artifacts, and I want to put them into that, right? So then there's an opportunity. So ping me if you think that you have certain things you want to put them into blockchain. This is a great thing, because I was about to ask how FETNA, our heritage, is going to be protected from a future generation. You already covered that. That was one of my thinking process about to ask you. But as due to time lag, I just wanted to ask you, any technology, you and me are technologists, 30 plus years on my end. Technology always create great things. At the same time, technology creates problem. Now, with ransomware and other things, people seeding and all the hackers which are in this thing. As technology develops, the hackers keep getting smarter and smarter. What are the warnings, or what are the things? In two ways I wanted to ask. One is technology risk. Another one is for people to invest in crypto, what type of, I won't use the word warning, but what is that they should not do? These are two questions there. One is on the technology side, one is on the individual side. Yeah. So I would say that what's the responsible way of holding cryptocurrency, right? So one, you can own your own, you can be your own bank. That's what I'm really thrilled about. A lot of people would say that I don't want to put my money into somebody else, right, in other bank. So in that case, what's happening, for you to hold any cryptocurrency, you need a wallet, and that wallet has a private key. So basically what's happening is that you would have for a private key, you would write down like a bunch of words, actually. So sometimes it could be 12 words or 24 words. So what I would suggest is that, let's say that if you want to own a Bitcoin or Ethereum or any other cryptocurrency, it comes with its own wallet, and it gives you this private key, which is a bunch of words. Write down in a piece of paper, okay, and go and store them in a proper manner. So as long as you keep storing them, so a lot of people, what happens, they keep in a digital version. So once you have a copy of that in a digital format anywhere, that's where the hackers can come in and hack your currency, actually. So my thing is simple, like write down the numbers, the words, and then you have it safe. So what happens, even if you lost the device, so typically you can store it in a USB drive
or there's a ledger, there are other tests or whatever it is, right? So even if you lose it, you can recover them using this private key. So that's the first way. Or the other way is that you go like a current model, like a brokerage, right? You look for a custody provider. So right now, Coinbase here in US, right? In India, you have 2 or 3 coming up actually. So what I would suggest is that you go with a reliable cryptocurrency custody firm. Use a thing like a qualified custodian. So if you think it's a good qualified custodian, then you can store those cryptocurrency over there. But I would still say that, you know what, if you store somewhere there, the government can take it away. Somebody can take it away. But if you keep it to yourself, nobody can take it away. That's the power. That means that you own your data, you own your money, you are your own bank, and it's very simple. It's not that complicated. And it's a very basic principle that you need to follow. I think once you've done that, you will feel very comfortable. A lot of times what happens, we don't take that step, and then we always are concerned about this actually. Yeah, final, because we have to close this wrap up. When do you think this will be in a reality, people use it in a day-to-day life? And how do you think the volatility, it can settle down? Because I could see a huge jumps, ups and downs. I'm not just talking about Bitcoin, the entire crypto itself, when you look into the market. With that is my final question, so we can turn it on. People are pushing me left and right at the back end. So my final ask is, the future of crypto, as we are using currency today or a credit card today, how it is going to happen, and all these volatility will settle down. Yeah. So already it's mainstream. So I want to give a simple example, the digital dollar, right? USDC. So right now I'm using that to send to a lot of the people I work with, right? It's easy to transfer money. So I'm using, and again, right now, hundreds of billions of dollars are getting transacted on a day-to-day basis. That's mainstream. So we're not talking about small, hundreds of billions of dollars are getting transacted. So, and also, I keep USDC in a checking account like that. Even if I keep it for a few days, I'm getting 12% yield. So in the bank, I'm not even getting a 0.5% interest rate. So that already have a very good use case that a lot of people are using them. Or I given some examples like Helium network for a telco, that becomes the largest wireless network, right? So that become a real use case. So what I would say is that already there are few use cases that become mainstream, but right now it's just a spotty, right? Here and there. In 5 to 10 years, the way I look at it is that majority of them will be there. In 10 to 20 years, blockchain will be ingrained in everything that we do. So that's how I look at the future. It takes about 10 to 20 years. It took the same amount of time. And look at the curve. So basically, the crypto is growing much faster than the internet. One way we measure is the users. So we are right now like about 1998, the number of users that we had in the internet. So look at that way, how much the users have grown from 98 to 2008. And that's a 7, 8 is where iPhone came in. And then from 2008 to till now, right? So you are still very early on. You are at 1998, look at in the next 10 years, right? Between now and 2030, there will be a lot of users coming in. I'm expecting that in the next 10 years, we'll have billions of users actually. So at least we'll have 1 billion user. Then the final question to you is the volatility. The way I look at it is that already the volatility has reduced. Previously, the volatility is very high. So I expect the volatility to continue to be high. It will be much higher when you compare to the stock market. So it will take another 3 to 4 years for the volatility to come down because it needs a maturity. Mm-hmm. So the good thing is that the maturity level is keep increasing. So I would say that if you are investing in the long term, you should not be concerned about the volatility. The same thing as the stock market. The stock market, for a lot of people, is very volatile because I cannot handle a 20%, 30% drop. Now in crypto, we are talking about 50%, 80% drop. So with that, Bala is also here. So I think it's a time for us, and I wanted to really thank you for all the information you have shared today. Very, very informative. I hope our audiences enjoyed the session. Thanks to FETNA team, entire team, and thanks Bala for inviting us to have this chat. Indeed, அது ஒரு திருக்குறளே இருக்கு, ஆற்றின் அளவறிந்து கற்க அவையஞ்சா மாற்றம் கொடுத்தல் பொருட்னு. அதாவது நல்லா சப்ஜெக்டை பற்றி நல்லா தெரிஞ்சாதான் சரியான கேள்விகள் கேட்க முடியும், சரியான பதில் சொல்ல முடியும். அப்படிங்கிறது வந்து இவர் சப்ஜெக்டை பற்றி தெரிஞ்சிருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை, ஏன்னா அதில் தான் அவர் இன்வெஸ்டே பண்ணிட்டு இருக்கிறாரு அருள். அவர் கூட ஃபோனில் பேசும்பொழுதே நினச்சேன், இவர் வந்து மக்களுக்கு, நம்ம ஃபெட்னா நண்பர்களுக்கு he is going to provide a lot of information which they will use it as a starting point to investigate and then learn more about it and then benefit from it.
I have one question though. I think we talked about this. What kind of job opportunities are available in the crypto world? And if somebody wants to work in the crypto industry, say that they don't have the means to start a crypto or buy a cryptocurrency, what kind of courses they should study, and what kind of degrees they should get, and what kind of skills they should develop? ஓகே, இப்போ நான் வந்து தமிழில் பேசணும். ஏன்னா இது வந்து இந்த கொஸ்டினுக்கு வந்து நான் நம்ம தமிழுக்கு ரிலேட் பண்ணி நம்ம பேசணும். ஃபர்ஸ்ட் வந்து anyone can become a developer, right? So already in India we have a lot of developers. So one வந்து you can become a developer. If you are already a developer, you can get into blockchain development, and definitely you being a blockchain developer, you get paid a lot more higher than being a regular developer. That's the first one. The second one is that you can mine any utility. It's not just about Bitcoin mining. You can give your free storage, or you can do wireless network. So you can do that. மூணாவது, that's what I'm very keen, right? நம்ம ஃபெட்னா பதினச்சுங்க கலாச்சாரம். நம்ம வந்து தமிழில் வந்து இப்போ வந்து one thing I really like about the FETNA here, right, in US, we really care about the culture, right? That's the reason why we are doing this actually. And நம்ம வந்து இந்தியா தமிழில் வந்து எவ்வளோ கலாச்சாரம் இருக்கு, எவ்வளோ ஹிஸ்ட்ரி நம்மளுக்கு இருக்கு. ஸோ நம்ம வந்து லைக் we can go back like 5,000 years back. ஸோ நான் என்ன சொல்ல போறேன்னா, கோடிக்கணக்கான மக்கள் நிஜமாக சொல்ல போறேன். ஸோ லெட்ஸ் சே தட் இல்லைன்னா நம்ம ஒரு ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் எவ்வளோ வேணால் நம்ம எடுத்துக்கலாம். யார் வேணாலும் நம்ம கலாச்சாரத்தை பற்றி எடுத்துட்டு அதை எப்படி நான் வந்து பிளாக் செயினில் கொண்டு வர முடியும். அதாவது லுக் அட் தட், லாட் ஆஃப் ஆர்டிஸ்ட் ஆர் நாட் கெட்டிங் பெய்ட் ஆக்சுவலி. ஸோ நவ் வித் த பிளாக் செயின் தே ஆர் மேக்கிங் லாட் மோர் மணி. ஸோ யூ கேன் மேக் கிராஃப்ட்ஸ், ரைட்? நம்ம வந்து கைத்தொழில் நம்மளுக்கு எவ்வளோ இருக்கு. ஸோ இதை தான் நான் ரிலேட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். பிளாக் செயின் டெக்னாலஜி மட்டும் இல்லை, கிரிப்டோ கரன்சி மட்டும் இல்லை, ட்ரேடிங் மட்டும்லாம் இல்லை. ஸோ உனக்குன்னு ஒரு தொழில் இருக்குன்னா உன்னுடைய தொழிலுக்கு ஏற்ற மாரி லாபம் உனக்கு கண்டிப்பாக கிடைக்கும். அதுதான் பிளாக் செயின் கொண்டு வருது. ஸோ தட்ஸ் வை ஐ வுட் சே தட். ஸோ வாட் ஐ வாண்ட் டு எண்ட் வித் இஸ் தட் எவ்ரிபடி ஹாஸ் அ ஜாப் இன் பிளாக் செயின். So it's not just the technology alone, it's not just the cryptocurrency trading alone. The job is for everyone, and I'm going to work towards that. So maybe நம்ம ஃபெட்னா மூலியம் கூட let's do some education. I want to really say that like ஒருத்தங்க வந்து இப்போ வந்து let's say that they're earning only 100 ரூபாய் வாங்குறேன்னு வச்சுங்க. அதே இதை வந்து டைரக்டா அந்த தொழிலை வந்து உலகத்துல உள்ள எல்லாத்துக்கும் கொண்டு வந்து தெரிய வந்தோன்னு வச்சுங்க, அந்த 100 ரூபாய் வந்து அவங்க வந்து ஈஸியா 1000 to 10,000 ரூபாய் வாங்க முடியும். So we are talking about 10x to 100x more, right? It's happening. The music, the music artist, when it's getting a very small portion, by them putting that into the blockchain, they're earning a lot more higher because the royalty comes there. And whenever it's resold, they're getting it back. So that's it. Now, art panna, even if it's sold 100 times after that, whatever the profit, it comes back to the original. So what I want to say that blockchain is a ownership economy. So you own your property, and then you get the share of that. So that's the beauty thing about the blockchain. So I'm glad Bala நீங்க இந்த क्वेश्चन கேட்டீங்க. ஜாப் வந்து எல்லாத்துக்குமே இருக்கு, and நாம வந்து எஜுகேட் பண்ணணும். So that's the one thing I would say. Through FETNA, let's see what we can do and bring more job. And I think நம்ம தமிழ் கலாச்சாரம் வேற எதுவுமே இல்லை. எனக்கு என்ன ரொம்பனா நம்ம தமிழ் கலாச்சாரத்தை எப்படி பிளாக் செயின்ல கொண்டு வந்து எல்லாத்துக்கும் நல்ல வாழ்வு கொடுக்கலாம். ரொம்ப நன்றிங்க. ஐடி அமைச்சர் கூட அதுதான் சொல்லிட்டு போனாரு, எல்லாத்துக்கும் Tier 2 சிட்டிஸ்க்குலாம் வேலை கொடுக்கணும்னு. நீங்க Tier 2 என்ன கீழே Tier 3 Tier 4 கண்டிப்பா Tier 5 சொல்றோம். ஆமா கணேஷ், நீங்கள் நல்லா கேட்டீங்க. நீங்க சொன்ன மாதிரி பேரவை மட்டும் இல்ல, தமிழர்களுடைய அங்கங்கள், பழைய கலாச்சாரங்கள், பண்பாடுகள் அனைத்தையும் பாதுகாக்க ஓலைச்சுவடிகள் அதெல்லாம் கூட NFTல கொண்டு வரலாம். மிகச்சிறப்பு. மிக்க நன்றி உங்க 2 பேருக்கும். உங்களுடைய நேரத்தை, பொன்னான நேரத்தை, பொன்னான நேரம் சாதாரணமா சொல்ல, உண்மையிலேயே பொன்னான நேரத்தை, பிட்காயினான நேரத்தை இங்க வந்து செலவு பண்ணி எங்களுக்காக, பேரவையின் நண்பர்களுக்காக, தமிழர்களுக்காக அவர்களை ஊக்குவித்தது மட்டுமல்லாமல் புதிய வழிகளையும் பல தொழில்களையும் காட்டியிருக்கீங்க. உங்களுக்கு மிக்க நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். மீண்டும் கண்டிப்பாக பேரவையின் இன்னொரு ஊடகம் வழியாக நாம் சந்திப்போம். எல்லாருக்கும் நன்றி. தேங்க்யூ. தேங்க்ஸ் ஃபார் இட். தேங்க்யூ. இப்போ ஐடி மினிஸ்டர் ஆனரபிள் மனோ தங்கராஜ் அவர்கள் வந்து ESG பத்தி சொன்னாரு. அப்ப சொல்லும்போது ஒரு என்வைரன்மெண்ட், சொசைட்டி, சோஷியல் கவர்னன்ஸ், ESG அப்படின்னா, ஸோ அதுக்கு ஒரு முக்கியமான ஆள் ஒருத்தரை பத்தி சொன்னாரு. ஹி டிட்ன்ட் மென்ஷன் த நேம். ஏன்னாக்கா அவர் இப்ப நம்மளுடைய இருக்காரு. ஃபியூச்சர்ஸ் இன்க்
This was founded in 2019 by Mac Ramachandran, Mahadevan Ramachandran. He has a passion to leave the world a lot better than we inherited it. His work takes us to many places and takes him to places in Tokyo, Japan, Zimbabwe, China, Kenya, Nigeria, India, everywhere. His company, Futures Inc., invests sweat, monetary equity in companies that he creates and believes in. Futures Inc. seeks to create large-scale social environmental impact profitably. They leverage the power of networks, markets, and technology to make this thing happen. And they are interested in making this happen in Tamil Nadu. And our Honorable Minister, Manoj Thangaraj, is going to make sure that it will be effected soon. Now, without much ado, let's bring in Mac Ramachandran. வணக்கம் என் பேர் மகாதேவன் Mr. Bala and Bala Swaminathan and Fetna, thank you very much for this opportunity to speak about a topic close to my heart, ESG investing. Just a little bit of introduction about myself. Originally from Chennai, India. Tamil Nadu கிளம்பி 30 வருஷம் ஆச்சு. I went to the States to get a PhD in economics. And then 1997 graduated. I was heading to Wall Street to do what most economists did back then. Took a small detour, went to Angola in Southern Africa for 21 days. Essentially to use my quantitative skills to figure out who needs food and who doesn't. That turned into 21 years with the United Nations World Food Program. I lived in Southern Africa, Cambodia, North Korea for 2 years, Zimbabwe, Sudan, essentially running programs serving between 2 to 6 million poor people in each country, managing staff and budgets and stuff. I done last 5 years of the 21 years I was in Rome, headquarters as senior management of a $4.5 billion supply chain, helping with food transfers, cash transfers, etc. About 2.5 years ago, for family reasons, my wife is Japanese, we moved to Japan and organically set up a company called Futures Inc. We work at the crossroads of technology and financial markets for large-scale social and environmental impact. Broadly, we work in 2 areas. One is setting up a series of sustainable development goal impact funds for Japanese investors to invest in developing countries in a structured manner. And then the other is a series of financial instruments on the carbon market, carbon offsets, carbon allowances, with the bulk of our current work being around carbon offsets. On ESG itself, as many of you know, it's a very popular topic. In the last 10-15 years, there's been a big trend in this direction. Currently, around 1/3 of global investments have some sort of ESG in it. So to give you a rough idea, about $20 trillion is negative screening ESG, meaning no alcohol, no drugs, no cigarette companies, etc. Another 35 trillion is positive screening, so actually going and looking for companies with high ESG rankings, or ESG engagement, where you get on the board and make sure there are more women on the company, etc. That's about 35 trillion. And then the one that is close to my heart, and also the business that we do at Futures Inc., is the thematic and impact investing. Thematic investing is investing in removing plastic or protecting the oceans or waste to energy conversion, etc. Impact investing has a much more of a clear mandate in terms of not only tracking the financial returns, but also closely tracking and consciously impacting the indicators. So it could be getting access to water and sanitation for poor people in the Philippines. It could be small off-grid solar for people in Kenya. It could be microfinance for small farmers in India. So the impact investing. So of this 60 trillion that I roughly talk about, around 1 trillion is in this impact investing area, but growing at 20-25% per annum. The reason why it's not much bigger is many reasons, but 2 or 3 of the big ones are the ability to have pipelines of investable sizes, right? To give you some idea, in the impact investment space, there was a recent research done, about $111 billion of impact investment was analyzed in emerging markets, and they said that emerging market debt, the returns was around 9%,
in dollar terms, and emerging market equity was 16%. So pretty good returns, because as you know, on the flip side, the world is sitting on $10 trillion of negative yield bonds and treasury rates of return that are 1-2% maximum, even in the US. So essentially, there's a lot of money. So why is it not going towards, let's say, impact investing, if impact investing is giving 9 and 16%? So one big reason is pipelines, the ability to put together $100 million program for microfinance in India, or water sanitation in Bangladesh, or off-grid solar in Kenya is not easy. You need deal sizes, structuring, etc. The other side is just execution. As you all very well know, working in many of these countries carries its own risk. And then there's, of course, there's a talent shortage of impact investors. A lot of very smart investors in the commercial investment space, and it's developing in the impact investment space. So these are some of the constraints, but obviously a very exciting area, which is why we're in it. We love it. One of the few best things in the world in terms of having your cake and eating it too. Essentially, for us, I think the field is going to grow, as I said, 20-25% per annum, if not faster. So we want to see to what extent we can do things, accelerate the growth. And number two, make sure the growth is indeed pro-poor and true impact, and not greenwashing, etc., right? The Sustainable Development Goals that many of you know, the investable part of it is around $2.5 trillion a year. And if you do that correctly, it generates about $12.5 trillion of market value according to the World Business and Social Council. So essentially a huge opportunity. If you take only forests alone, it could be a $400 billion investment opportunity. Renewable energy could be $1 trillion, $1.5 trillion a year investment opportunity. So the theoretical size of the impact opportunity is very, very big. To go from there to the practical is where a lot of our current work, but also many very smart people. For example, there's a famous Silicon Valley impact fund called TPG Rise that started at $2 billion and now is almost reaching $5-6 billion. BlackRock started one right now. So it's getting more and more mainstream in terms of, we ourselves are now planning to put together a few $100 million of forest carbon projects, right? Trying to set up an ETF that could have $1 billion under AUM. So there's different ways of structuring and larger deal sizes, execution, etc. But on a more important note for us, and also sort of the message I want to convey, is that the world has made amazing progress in the last 50 to 100 years, right? If you look at poverty reduction, health, education, maternal mortality, etc., etc. There are two big things that threaten the amazing progress the world has made in the last 50 years. Climate change and inequality. All of you know about climate change. It's going to get bigger, it's going to get worse. But on the flip side, it's an investable opportunity. So how do you get into it? How do you take advantage of it? We have our own niches in it. So that's one. The other is, of course, inequality, right? As you know, India or China or US, inequality is increasing. Usually higher and higher rates of inequality lead to social disharmony and riots and etc. So how do you address that, right? And again, in both impact investing, thematic investing can play a very, very large role in solving these problems, right? To a large extent. I mean, there's also a lot of more personal things like behavioral change and government policy, etc., that have an equally big weight. But given that this topic is on ESG investing, I think we have a moral right to address it, but also a financial reason to address it, because all the financial gains we've made may also be erased by these two in the next 20-30 years. So I think it's really worth for all of us to put our heads together to see how we can accelerate this trend towards ESG investing, and from my own feeling of how do you do impact investing within that, and how do you make it bigger. If you take, for example, Tamil Nadu, they have this Tamil Nadu Infrastructure Fund. I think it's about $500 million. They have a shelter fund there, which does working women's hostel, low-income housing, etc. Right? And they have good market returns. They have investors like JICA and World Bank taking the risky part, private investors coming on top. So there are relatively good size examples. I think there was even an Indian study
on the impact investing market in India, looking at about 25, 30 funds, and they said that the gross IRR is 11.9%. So as I said, one of the few areas where you can have your cake and eat it too. So essentially, would be great to hear feedback from all of you through Mr. Bala Swaminathan. And once again, Mika Nandri, Fetna, for this opportunity. All the very best to everybody. தேங்க்யூ மேக். அவர் ஜப்பான்ல இருந்து ஜாயின் பண்ணியிருக்கிறாரு. ஸோ விஸ் இன்டர்நெட் இஸ் லிட்டில் சாப்பி. நெக்ஸ்ட் அப் வி ஹாவ் டாக்டர் கார்த்திக் ராமனி ஃப்ரம் பர்டு யூனிவர்சிட்டி. அவர் ஜெனரல் ஃபியூச்சர் ஆஃப் ஒர்க் அதெல்லாம் பற்றி நிறைய ரிசர்ச் பண்ணியிருக்கிறாரு. இஸ் a great mentor for entrepreneurs. He has a lot of ideas. அவரை இன்ட்ரோடியூஸ் பண்றதுக்கு I would like to bring in Mr. Kadirvel Kumar Raja. He is the vice president of New York Tamil Changam. அது மட்டும் இல்லை, இவரும் ஒரு பெரிய ஆண்டர்பிரினர். டிஜி டெக்னாலஜி அப்படின்னு ஒரு கன்சல்டிங் ஃபர்ம் வச்சிருக்கிறாரு. இட் டஸ் பிஸ்னஸ் ப்ராசஸ் இம்ப்ரூவ்மெண்ட், சிஸ்டம் இன்டெகிரேஷன், இம்ப்ளிமெண்டேஷன், கன்ஸ்ட்ரக்ஷன், ஹோம் பில்டிங் அண்ட் ரியல் எஸ்டேட் இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்கெலாம் சாஃப்ட்வேர் இன்டெகிரேஷன் வருது. He operates in North America, Europe, Asia, and Australia. He also has a development team in India. I would like to invite Mr. Kumara Raja to introduce Dr. Karthik Ramani. நன்றி பாலா. கார்த்திக் ரமணி சார் சொல்லணும்னா, நம்ம வள்ளுவன் மொழியில சொல்லணும்னா, யாதானும் நாடாமல் ஊராமல் என்னொருவன் சாந்தனியம் கல்லாதவர். அதாவது கற்றவனுக்கு எந்த நாடும் நாடாகும், எந்த ஊரும் ஊராகும். அதுக்கு ஒரு சிறந்த எடுத்துக்காட்டா இருக்கிறவர் ப்ரொஃபஸர் டாக்டர் கார்த்திக் ரமணி. ஸோ கேன் வி ஹேவ் மீ ஆன் த ஸ்க்ரீன்? ஐல் ப்ராப்ளி அவர் பற்றி சொல்லணும்னா கிட்டத்தட்ட அவரோட என்டையர் டைமே நான் எடுத்துக்க வேண்டியது இருக்கும். ஸோ ஹி ஹேஸ் so much of accomplishments. ஸோ இதை குயிக்காக ஒரு ப்ரீஃபாக சொல்லிடுறேன். டாக்டர் கார்த்திக் ரமணி இஸ் த டொனால்ட் டபிள்யூ ஃபெடர்சன் டிஸ்டிங்விஷ்ட் ப்ரொஃபஸர் ஆஃப் ஸ்கூல் ஆஃப் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங், Professor School of Electrical and Computer Engineering, and holds a courtesy appointment in the College of Education. And he also is a visiting professor in Oxford and many other schools, Stanford. And his research interests are in augmenting humans with virtual tools that extend and multiply human capabilities in the physical world. To enable this, his team designs, develops, and makes new human augmentation technologies for design, manufacturing, productivity, and scalable skilling tools easy to access and use. So இப்போ நாம நிறைய கேட்டுட்டு இருந்தோம். So we were talking about a lot of people innovation. So of course he holds about 23 issued patents by himself. So he has a process, or I wouldn't say process becomes very regiment. He has an approach methodology for innovation. So that's what he's trying to teach us. Just to give his educational background, a portion of it is he's earned his BTech from IIT Madras, and MS from Ohio State University, and a PhD from Stanford. So I welcome Dr. Karthik Ramani to share his views on how to approach the future of work. Sir, over to you. Yeah, thank you so much. So I was born and brought up all in IIT Madras. Of course, alla Tamil lam pesuven, but on the other hand, I went to the KVIIT, so became Hindi medium school. So I can read Tamil now, but I can't write. But anyway, given this opportunity, I'm very pleased to present in front of all of you, and I enjoyed the previous talks. And of course, we'll try to segue. In one of the talks, there was a question, what is the Internet 5.0 and what are the opportunities and so on? And there was some discussion on AR, VR technologies. And furthermore, Arul nicely explained a lot of the virtual Coinbase and many other new types of emerging opportunities in the Bitcoin, crypto, and so on. So I'm going to be talking about similar things as examples, but my main is going to be about how to think about new opportunities. So I'm from University, so we are a very strong engineering school, and ranked number 4th in the US. And we also have produced more than half the astronauts. The one you see here is Neil Armstrong. So he was one of our engineers from the aeronautical and astronautical school. So I'm going to talk today a little bit about just looking at technology itself. You've seen now there's emergence of AI and so on, but not very long ago, our machines and computers, when I went to IIT,
360 and all, very large machines. They occupied several rooms. So let us sort of think about how we came into this present. It was size of a Volkswagen. Now it has become smaller than what fits in the finger. With the miniaturization also grew the so-called internet and that part of technology. And when I went to graduate school in 1991, internet barely started. So I was very influenced by what was going on in technology in the Bay Area. So Stanford, of course, is situated in the heart of a lot of the innovations. And within that 80 miles of the school, much of the technologies that we are using today arose. But of course, now innovation is globalizing. So I'll talk a little bit about it. So we made substantial progress in the so-called digital information age. And people always are trying to guess what is this new age we are getting into. Usually we realize it after the age is over. But I would sort of say that the information age is over, and we are sort of entering the so-called augmentation age. So you kind of see the different types of power that we used in the past. And now we are using the computer power, but already we are being augmented by things like Google for search engine and many other types of technologies. In fact, I would say we are victim of many technologies now that are pretty much taking a lot of our attention, such as Facebook and so on and so forth. So coming from a more entrepreneurial setup, we sort of look at these types of augmentation technologies, especially how humans and machines can work together. It could be machines creating Bitcoin, it could be other things, but we look at physical technologies, how we can help humans at work with robots, with other things, but also enlarge the human capacity. So we don't want to replace humans. This is a choice we make. So our goal in our research is multiplying human capacity. So I'm going to talk about 3 chapters in today's playbook. One is design thinking as a part of a framework for people to develop new ideas and creative ideas. In some ways, I would also suggest that this leads to opportunity identification and potentially even prototyping the future. We are sort of seeing a lot of new innovations happen around the world. In India, so I'm very excited about what portends the future with entrepreneurs in India. So with that, first chapter, I'm going to give you some exercise. I don't know what types and ages of people are there, but this is good for everybody. So just draw 6 circles on a sheet of paper, take a pen and pencil. I'll give you 2 to 3 minutes. And we will, what I want you to do now is after doing this, I want you to convert into something interesting. So for example, this first circle could be, I'll just give you something, maybe it's a car wheel. Okay. So I'm going to give you exactly 2 minutes from now. And convert all the circles in any way you want into something interesting. Okay, so the clock has begun. So I'm going to sort of keep quiet, not disturb your thinking for about 1.5 to 2 minutes now. You can convert it in any way you want. There is no rules here. It's all up to your imagination. Okay, I'm going to sort of not give you as much time as I promised, but maybe another 10-15 seconds. Okay, great. So actually, this is the very first exercise I give in my class for students to do. So I'm going to sort of give you some things that various students did, right? Like you can see all these kinds of things. It goes from a lock to stop signs to do not enter to sun to compass, wheel, sometimes combining 2 into 1 into binoculars, bicycles, a variety of solutions. So it's, if you haven't done much conversion, it's okay. Creativity can come with practice, but we look for variety and ability to think on the spot, and also imagination. So in some ways, I think a lot of children actually do a lot of things in greater fluidity because they are not constrained by any
types of things that they've been taught. On the other hand, as you go through universities and schools and start solving problems, a lot of your creativity and other things are taken out. So I was really amazed at the kind of things that Arul Murugan showed earlier. Amazingly creative person. We want people to be as creative, and we need as many entrepreneurs as he has been. We need hundreds of them coming out from our state and from Chennai and so on. So with that, I'm going to sort of talk a little bit about concept generation. So in general, in any process, any design process, you try to create more options. So you try to diverge from some ideas. And then you tend to often, the better way to do is to convert. So you try to create more choices, and then you can choose from, and then you make good choice. You bring creativity to both these processes. And in doing so, even if you're doing a startup or creating a resume or designing your life or designing a product or a service, in any situation, this type of thinking where you have a broader number of ideas that you're choosing from can help you do a lot of things. But also you can play with ideas. Ideas are very fluid. You can change them. We can combine them with another one. You can adapt some other ideas. You can use references from different places to choose things. You can magnify ideas. You can take things out. You can reverse ideas, etc. So ideas are very fluid. Just give you some examples. Ice cream cone, right? Actually, this didn't exist at some time, and somebody was selling ice cream, and the neighboring stand, this is a long time ago, was selling waffle, and all his cups were over. So he just borrowed the waffles, put the ice cream on it, and started giving to customers. People really liked it, and so was the ice cream cone that was born. But also things like Post-it note, right? It was an accident. The adhesive actually didn't work in some situation, and one of the colleagues of Art Fly, who created the adhesive, started using it for marking pages in a Bible, and it stuck. So people started saying, well, this is a really good idea. So it became a product. And of course, 3M gives 20% of time of all employees to think about other things. But also think about other things, connect depth cameras and the new emerging technologies. There is LiDAR in iPhones and so on. So the scanners, which were very huge, has compressed and has eliminated a lot of the controllers we use oftentimes in many games in the earlier domain. Now our body has become the controller. So thinking in this form, right? So I'm going to give you an example here. We can combine anything, right? In some ways, I'm suggesting. So concrete and fiber optics, right? So in fact, the two were combined, and this is a form of a concrete which not only has light, and you can convert it into a billboard, or you can display images, etc. And people actually try to commercialize this. It was a technology that Europe. But what I'm also suggesting now is give you an exercise. Okay, so the first object I've given you is a pencil. Take about 30 seconds, draw something below, whatever it be, it doesn't matter. Okay, and just like I showed you that example, try to combine the two in some creative form and come up with something new. Okay, so this is a short creativity exercise on combining two different things into something new. Right? If you take all these Bitcoin and everything else, all new ideas, they're all combinations of old ideas in some new ways. And the further apart the two ideas are, the more novel the new idea typically is, right? So oftentimes these don't convert into business or entrepreneurial ideas, but the point is you can practice how you combine ideas very fluidly without even thinking. Okay, so hopefully you came up with something new. Maybe you can talk to your kids about it, or tell them about what you learned about combining ideas, right? So this is just like algebra. So design is in general a choice, and there is a lot of room for creativity, but in particular, coming up with meaningful options that you can choose from, number one. And number two is coming up with ways by which you make choices. So a lot of people will not be able to explicitly tell you how they do it, but creativity comes also with practice and hard work. It's not like somebody is born with creative ways of doing things. It's something that you can practice and become better at, right? So keep an open mind and go into a problem when you're trying to solve it, or understand a problem deeply before you try to solve it. So
this kind of thinking is often called the so-called design thinking. This is one of the hallmarks in the design school at Stanford. So, of course, a lot of entrepreneurs have come out from there. So, given that type of thinking, I certainly believe that it's going to help all of you in experimenting rapidly, creating products with customers and consumers, budgeting for innovation, or also finding talent and collaborating with people and widening your domain knowledge. All of this requires a much more open mind to develop and design ideas. So chapter 2, now I'm going to switch to opportunity identification. So in general, any problem, anything, it can be cryptocurrency, augmented reality, virtual reality, IoT, all of these are technologies, right? In general, people don't care about what the technology is. Really, what they care about is the value that it gives, right? So as even Arul pointed out, it's the transfer of value that those networks give by investing in. Crypto is just the new technology which gives you certain guarantees of ownership and so on. So in similar way, any technology, the first thing is it has to be desirable by people. And of course, new technologies grow in a small community and narrower networks. They tend to spread more widely, and that's kind of what is going on, for example, with crypto. But forgetting about crypto, everything is like this. Even things like cars, and now the electric car and so on. Electric car, for instance, if you look at it at a very broad level, is a combination of the engine which existed a while ago and the electric battery, right? And of course, new types of drive technologies which go directly on the wheel, direct drive motors, and so on. So desirability, feasibility is a technology idea. The desirability of the users and the feasibility of technology should match. So this is called the, usually they call it the product market fit much later in the design process. But in the early stage, you can think of it as a user technology fit or something like that, right? Then you have the viability that, of course, you need a business or you need a nonprofit or people that understand and seek value and are willing to support the development of the technology. So you can kind of think of it all together, and examples, right? Even you have a very nice example from India, Arvind Eye Care, right? It was innovation, and it understood the consumers' lives. It overcame a lot of challenges and delivered eye care to populations in remote areas. But also, it created a whole system. It said, like, if the population can't reach us, let us reach out to them. So it had all these characteristics, and any kind of a business opportunity, whether it's profit or non-profit, needs to blend these types of technologies. The three features, key central features, which we think of in any venture. But also, I want to sort of suggest that that when we are thinking of design broadly, there are a lot of ways by which we can try to understand what problems we should solve, and how we can realize it, how we can scale it, and also understand why and what are the core values that will make others want this type of technology, right? So in this vein, we sort of cover a lot of important ideas, from developing minimum viable products to prototyping them to scaling them to product service models and so on, right? So we can learn by doing. So our class methods are very active learning. So we want people to actually try and prototype their ideas right during the class. So here is one of the examples that my research is looking at right now very carefully, right? Old media, printed manuals, one-on-one training, videos. These are the hallmarks of early types of training technologies, right? And then the evaluation methods. They're all very, very old. It's been there for a long time. So what we are looking at now in our a lot of our research activities and also our translational activities in doing new ventures and startups are how we can combine the new technologies to offer value to train people at work. And it can be any type of technology, whether it's welding or other types of technologies. So what we are trying to use here, of course, is the augmented and virtual reality technology areas. We have been working on this for almost 15 years, much before any of the commercial products have come into the market. And more recently, you can see Facebook even changed their name, $2.5 trillion company, and they see enormous value in terms of AR and VR, right? And so does Apple, and so does Google, and so does NVIDIA. All of them are after this technology, except that you don't see it in the open.
Facebook came out in the open for various reasons. But in general, these technologies pretty much are going to redefine the entire internet because they give you the value of physical presence. See, if even now we're all living in a flat Zoom, it's not feeling as if we are all in one room. Very soon in the future, we actually have these technologies working now. It's not scalable, and the platforms are not all developed. The tools for creating it are not like you take a phone and create a video. So a lot of development has to happen, but there is a systematic set of processes that different communities are following to make it happen. So this is Meta. Meta is Facebook's new name, and two people playing chess. They're not there in the same place, right? So, and the coins may or may not be real, but this is the kind of technology that is possible today, right? And this is the future. This might even cut out travel. People are already not wanting to go to work because of COVID and all that, right? And it pushed the Zoom and it's pushed this Vietnam meeting to go on this kind of a platform, right? We may never had this meeting in this kind of a platform, but for COVID, it's causing a lot of people to think about communication technologies in very fundamental new ways. So that's, and also, for instance, tomorrow's various things that we go to and attend will all be in this form. So it'll be virtualized. It'll be like we are just going through Zoom. Of course, it's going to have a lot of negative impact on many people in many ways, but so is technology, right? So today we wonder why email was created. So in that way. So the way that we are thinking about it is today creating augmented and virtual reality is very hard, very expensive, takes a lot of time, for 2 to 6 months. And for some of these high-tech things, it takes $40,000, $50,000. And of course, people are going to want thousands of this kind of AR, VR things. Like YouTube is hosting billions and millions of videos, right? And how much of it is consumed, right? How much of it is giving good education to a lot of people? In the same way, we see AR and VR growing in the future, but also now we have to create technologies in order to author it, to create it, to curate it, etc., and build it. So 3D is not 2D plus 1D. It's much more complex here. So that's where work is in our lab is going on. And we are even thinking of doing startup actually in South India, perhaps in Bangalore or Chennai in the near future. So chapter 3, right? Prototyping technology. So here, depicting is this big pyramid. The lower half of the pyramid is the customer, the problem. The upper half of it is the solution. So as I spoke about earlier, the desirability and feasibility translates into the user and technology, and the two have to fit. It's not like the technology is not changing. Technologies keep changing, and also the users keep changing, and the markets keep changing. So achieving this fit is the golden objective for any entrepreneurial startup, right? The so-called product market fit. And so the idea is you prototype all of this in some ways, and you can test it with customers in the early stages of technology, right? So that's how we think about reducing the risk, as opposed to, oftentimes people think that entrepreneurs take risks, but entrepreneurs have a lot of knowledge by which they are able to figure out and reduce risk, right? So that is the way about technology. But also in terms of knowledge of market and knowledge of technology, you can think of existing markets and other things, just small variations, improvements, Horizon 1 opportunities. And Horizon 2 is more into new adjacent markets, moving to new generation of products for core markets. And the future opportunities are exploration of new markets and new technologies. So totally new category of products. But also I would suggest a place such as India gives enormous opportunities, not for copying US technologies and US markets, but for homegrown technologies which cater to the public, which create value among the population there. And potentially even those technologies can later be brought to markets like US, because you have very different constraints in markets like in India, growing markets like India, and you create the technology under those constraints. And so I think there are entirely new ways of thinking about new directions in terms of reducing costs, increasing buyer value, and the sweet spot there is oftentimes called the blue ocean strategy. But the basic idea is you create the sweet spot whereby your technology or
the market and the business model together can become very disruptive to existing markets. And a couple of examples were given earlier. Arul gave some nice examples in this area as well. So moving forward, this is one of the technologies that came out of our lab a few years ago. So we were working with puppeteers at one time, and we wanted to create a kit for children to build robots, right? So that was our goal. But when we were working, we realized that we should be actually creating the robot itself, but simply create its brain and create the actuators, and the kids can build their robot. So that's what we did. So this is a bunch of actuators which are all can communicate with each other and communicate with the web, all the so-called IoT technologies, and they are coordinated with a smartphone, and with a simple glove you can control that. So with that, kids can build all kinds of toys. They can build robots, they can build swing sets, and it can grow with the children. So this was our concept. In the lab, it of course did look like this. This is the early product prototype. Unfortunately, when we, like any products, for converting into, when you go into production, much of this technology in terms of costs and ability to do it quickly and so on, China is pretty much dominating it. I wish I could have done it in India, but all of it happens in Shenzhen, in that area. That's where a lot of the product manufacturing is happening. But also these days, the tensions between US and China has created a great opportunity for India in terms of building new technology. So, of course, China made a lot of its money in manufacturing and hardware. We can do it other ways. But in any case, here, kids creating dogs or dinosaurs and controlling it, right? So you can almost do anything with just cardboard and this set of actuators. So actually, this research from our lab won the Best of Consumer Electronics Show during 2016, and I was in all TV networks, and the company's CEO was also one of IIT Madras alums, and it was an interesting ride. Of course, given COVID, things are not as easy as it seems now. But I also want to suggest that building teams when you're creating entrepreneurial startups or any team to be successful needs expertise of different kinds. So I may ask you, right? Are you the telling type? Do you like to tell people what to do, or do you like to ask people questions and figure out what's going on, right? So try to put yourself somewhere in the spectrum. So I want you to mark in this 4 quadrants. Just draw 2 lines and mark in this 4 quadrant, or think about where you belong. Maybe you belong to more than 1 quadrant, but where do you belong? The vertical axis is convergent and divergent. Divergent is you like to generate more ideas, right? I am like more creative in that way. Convergent is you like more to choose and narrow down and say, I want to do it this way, right? So where do you belong, right? Maybe you belong to more than 1 quadrant. I'm not trying to put you in a box, but potentially your most natural way of thinking may be in this form. But also some people are very much can work in all these domains. They're more like integrators, right? So people in this quadrant tend to have lots of ideas. In this blue one, try to get things right. Pink, try to get it perfect. Green, try to get results right. And you will see that that in any team, we need diversity in thinking. We need all these 4. So we use this kind of framework to form a lot of teams. But also this helps each person know how the other person thinks. So when the tension arises, they're able to manage it better and so on. So people is the first thing for any thing to succeed, then the market, and then the technology, right? So team is very, very important, and also the traction of technology. So I always emphasize importance of teams. But in the vein of a lot of things talked about today, right? Technology enablers, IoT, AI, data science, computer vision, automation, AR, VR, all of these are there, right? 3D printing. But there are also external drivers. Today, it's climate change, energy, decarbonization, fractional economy, remote work. You can think of crypto as both technology, and there are a lot of markets that enable it. Then you can have a lot of strategic business idea opportunities, right? Project from this is and envision new opportunities, but also you can think about it from a forward-looking manner. I have this now. What can I go? So I have 2 more minutes. I'm almost finishing. So given the users,
solutions and problems, we can do well by creating good user solution fit. I wanted to talk about Jaipur Port. Finally, to end, any innovation ecosystem, right? So we created a lot of students and startups. We hope that a bright future. And India, I think, is a great place, including Y Combinator this year featured the largest number of Indian startups. So I'm very positive about the future. And things like the Matic mentioned earlier, but also many other startups are coming up. So with that, I wanted to thank you, and that's the end of my talk. Yeah, thank you so much, Dr. Ramani, for a detailed review of creativity and why it is important. I did go through your web page and your homepage at Purdue. This is information news to me. Maybe it's also you removed it. This 2016 CES show, and I even though I have moved away from technology, I religiously visit the CES in Las Vegas for two reasons. One of them is technology. So it is good to know that you guys have really made a mark there. Congratulations. And thank you for taking time to come to FETNA and illuminate us on these new ideas and pushing us toward creativity and design. Thank you. Thank you very much. அடுத்து இப்பொழுது நம்மிடையே வர இருப்பவர் மிக பெரும் ஆளுமை. எவ்வளவு எளிமையான குடும்பத்தில் இருந்து பிறந்திருந்தாலும் தன்னுடைய முழுமையான ஊக்கத்தினாலும் ஒரே நிலைப்பாட்டினாலும் ஒரு எடுத்த வேலையை செய்து முடிக்கும் முயற்சியினாலும் மிக உயர்நிலை அடைந்திருக்கிறார். அவரை அறிமுகப்படுத்த பேரவைத் தலைவர் கால்டுவெல் வேல்நம்பி அவர்களை இங்கு அழைக்கிறேன். வணக்கம். ரொம்ப அருமையா போயிட்டு இருக்கு பாலா. ரொம்ப சிறப்பா இருக்கு. ஆளுமைகள் ஒவ்வொருவரும் அவர்களுடைய பங்களிப்பு சிறப்பா பண்ணிட்டு இருக்காங்க. தோன்றீர் புகழோடு தோன்றுக, தோன்றலின் தோன்றாமை நன்று. வள்ளுவர் வாக்கின்படி வந்த ஒவ்வொருவரும் அப்படி. அந்த திருக்குறளுக்கு ஏற்ற ஒரு முழுமையான வாய்மை எனப்படுவது யாதனின் அப்படிங்கிற ஒரு திருக்குறளுக்கான சொந்தக்காரர். உண்பவர்களுக்கு தக்க உணவையும் உண்டாக்கி தாமும் உணவாக இருப்பது மழை. அந்த மாதிரி துப்பார்க்கு துப்பாய துப்பாக்கி துப்பார்க்கு துப்பாய தூவும் மழை. நான் திருக்குறளை பற்றியே சொல்லிட்டு இருக்கல. இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு குறள்ல எடுத்தாலும் அந்த குறள்களை குறளாக சுருக்கமாக நிறைவாக தெளிவாக உண்மையாக நம்பிக்கையாக பேசக்கூடிய ஒரு சிலர் மக்கள் மத்தியில, அதுவும் தமிழ்ல தொழில் புரிந்த தொழில்ல வளம் வந்த ஒரு சில ஆட்கள்ல கோவை மாவட்டத்தில் தாசநாயக்கன் பாளையத்தில் ஒரு விவசாய குடும்பத்தில் தந்தை விவசாயி, அவருக்கு அவங்க அம்மாவும் அவர்கள் மனைவியும் இரு கண்கள். அப்படி தன்னுடைய வாழ்க்கையை திருமணத்திற்கு முன்பு ஒரு பங்கு, திருமணத்திற்கு பின்பு பல மடங்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒவ்வொரு சின்ன சின்ன விடயங்களையும் அவர் பட்ட இன்பங்கள் ஆகட்டும், துன்பங்களை எல்லாம் தொலைத்து இன்பங்களை எல்லாம் இனிதே ரசித்து, the man put only 2 lines in his life, the trust, the truth. அதுதான் ஒரு எப்படி அது மாறும் அப்படின்னா, நீங்கள் ஒருத்தருக்கு எப்படி ஃபோக்கஸாக இருக்கணும், எப்படி டிசிப்ளினாக இருக்கணும், எப்படி ஆனஸ்டியாக இருக்கணும். ஃப்ரிகாலிட்டினா எவ்வளோ வாழ்க்கையில் கஷ்டம், சும்மா கஞ்சங்கிங்கன்னு சொல்லுவாங்க. ஆனால் இது எந்த ஏழ்மையில் வாழ்க்கையை வாழ்ந்து அதில் எப்படி டிஸ்ட்ரப்ஷனில் நல்லா வர முடியும். ஓப்பன் மைண்டடாக, எவ்ரி திங் ஹியூமரஸாக, லவ்வபுளாக, ஒரு சிரிப்போட நகையோட சுவையோட, இப்படி இன்னும் அடுக்கிக்கிட்டே போகலாம். இதுக்கு ஒரு வீரம் வேணும். வீரம் வேணும்னா அறிவு வேணும். அறிவு வேணும்னா தெளிவு வேணும். தெளிவு வேணும்னா பணம் வேணும். பணம் வேணும்னா ஆரோக்கியம் வேணும். ஆக ஆரோக்கியம், திறமைக்கு வெற்றிக்கு வேலு, பணத்துக்கு செல்வத்துக்கு மணி, இப்படி வேலுமணி ஆரோக்கிய சாமி அப்படிங்கிற ஒரு ஆளுமை கோவை மாவட்டத்தில் தமிழ் வழியில் பயின்று தரணியை ஆளும் அளவிற்கு தனி நபராக வாழ்க்கையில் ஒரு வெற்றி இலக்கு, பணம் $1 பில்லியன் அசட்டுக்கு அவர் வாங்கி ஒரு யூனிக் வேல்யூ ப்ராப்போசிஷன் வைஸ் இருந்தாலும் கூட அதையெல்லாம் தாண்டி
மனிதத்தில் நேர்மையில், நம்பிக்கையில், உண்மையில், தன்னுடைய அறிவு, ஆற்றல், காதல், அன்பு அனைத்தையும் பகிர்வதில், மற்றவர்களுக்கு எடுத்துரைப்பதில் முழு ஆர்வமாக செயல்பட்டு கொண்டிருக்கும் வெகு சில ஆளுமைகளில் நான் சந்தித்த, ரசித்த, நேசித்த இந்த ஆளுமை ஐயா வேலுமணி ஆரோக்கியசாமி. அவரையும் கூட்டுவாங்க. இவன் என்னடா கால்கள் பேசிட்டே இருக்கான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் யோசிப்பாரு. இதற்கு முழுக்க சொந்தக்காரர் அவர்தான். இன்னைக்குதான் நீங்க பாத்திருக்கீங்கல்ல தன்னுடைய இன்னைக்குதான் முகத்துக்கு முகம் நேர்ல சந்திச்சு பேசுற முதல் வாய்ப்பு, அதுவும் வட அமெரிக்க தமிழ்ச்சங்க பேரவையின் சார்பாக, தொழில் முனைவோர் மாநாட்டின் சார்பாக பேசுவது. இதெல்லாம் ப்ரொஃபைல் பிக்சரை பார்த்தே பேசிக்கிட்டு ஆடியோல கிளப் ஹவுஸ்ல அடிக்ட் ஆக்க வச்ச என்ன முழுமையா இதுல கடந்த ஒரு 6 மாதத்து காலமாக அவருடைய நெஞ்சை எழு நிகழ்ச்சி, எந்த நிகழ்ச்சியில் அவருக்குன்னு ஒரு தனி பெரும் கூட்டமே இருக்கு தமிழகத்துல, இந்திய அளவுல. லக்ஸுரி ஆஃப் பாவர்ட்டின்னு சொல்லி ஒரு இன்டர்வியூ, பேசும் தலைமையில ஒரு இன்டர்வியூ, வார இறுதியில வீக்கெண்ட் வித் வேலுமணின்னு சொல்லி ஒரு சீரீஸ். இது எல்லாற்றையும் விட ஒரு இணையாள், இல்லறத்தால் இல்லறத்தில் ஈடுபட்டு வாழ வேண்டிய முறைப்படி வாழ்பவன் வானின் கண்ணுரையும் தேவர்களுள் ஒப்பிடுவர் அப்படின்னு சொல்லுவார் வள்ளுவர். அந்த மாதிரி வையத்துள் வாழ்வாங்கு வாழ்பவன் வானுரையும் தெய்வத்துள் வைக்கப்படும்ங்கிற அளவுக்கு தெய்வ திரு ஆன அவர்களுடைய மனைவி ஒவ்வொரு நாளும் மதிய உணவு சாப்பிடும் பொழுது தன் நிறுவனத்தில் உள்ள 10 ஆளுமைகளை இணைத்து அவர்களுடைய கஷ்டங்களையும் நல்லவைகளையும் கெட்டவைகளையும் தேவைகளையும் விளக்குவதற்காகவே உணவருந்த ஏற்பாடு செய்து தன் கணவனுடைய நேரத்தை விட, தனக்கு கிடைக்க வேண்டிய நேரத்தை விட தன்னுடைய ஆளுமையில் மற்றவர்கள் தெளிவடைய வேண்டும் என்ற சூழலை உருவாக்கி கொடுக்கக்கூடிய ஆளுமை அவர்களுடைய மனைவி. நால்வருடன் பிறந்தவர், நற்றமிழ் பயின்றவர், கற்றது தமிழ், மற்றது நேயம், மனிதனுள் வேலுமணி மாணிக்கம். வருக ஐயா, வாருங்கள். நான் அதெல்லாம் ஒன்றும் எழுதி வச்சு ப்ரிப்பேர் பண்ணி எல்லாம் பேச கிடையாது. மனசுல அவரை பத்தி உணர்ந்ததை உங்களோட பகிர்ந்துக்கிறேன், அவ்வளவுதான். அவர் ரசித்த ஒரு சில ஆட்கள், இப்போ எத்தனையோ பேருக்கு சொன்னீங்கன்னா எம்ஜிஆர், ரஜினிகாந்த் அப்படி இப்படின்னு சொல்லலாம் பேசுவாங்க. நான் ஒரு ஏழ்மையில் இருந்து வாழ்க்கையில் உச்சத்தை தொட்ட அனுபவங்களை அடித்தளமாக கொண்டு பாதைகளை ஒரு முள் பாதையாக இருந்தாலும் அது பூப்பாதையாக மாற்றி வெற்றி நடை போடுவதற்கு நேர்மையும் ஒழுக்கமும் மற்றவர்களோடு ஒப்பிடாமல், ஒப்பிட்டு பார்க்காமல் தன்னை தனி வழியில் எடுத்து செல்லக்கூடிய ஒரு சில ஆளுமைகள். அவர் காமர்ஸ் படிக்க போனவரை ஒரு கெமிஸ்ட்ரிக்கு பார்த்துனது ஒரு ஆசிரியர், அவர் ஒரு சின்ன ஒரு பணம் கொடுத்து பண்ணவர். அவருக்கு வாழ்க்கையில் அவ்வளோ அது மாதிரி ஒரு சின்ன சின்ன விஷயங்களுக்கும் அவருடைய வாழ்க்கையில இலக்கணத்திற்கு அடிப்படையில் உள்ள ஒரு சில மனிதர்களில் நான் கண்ட ஆளுமை. இவரை எந்த பாடுபட்டாவது ஜூலை 2, 3 நியூயார்க்கில் அழைத்து நம் தமிழ் மக்களுடன் உரையாட பழக வாய்ப்பளிக்க வேண்டியது நம் கடமை. இப்பயே சொல்லி வச்சிடுறேங்க, அடுத்த ஆண்டு நேரலையில் நேரில் நடக்கக்கூடிய நியூயார்க் விழாவிற்கு எங்களுடன் இணைந்து ஒரு 3-4 நாட்கள் அந்த வாய்ப்பினை எங்களுக்கு வழங்க வேண்டுமாறு பேரவையின் சார்பாக, புலம்பெயர் தமிழ் வாழ் மக்கள் சார்பாக உங்களிடம் இப்பொழுதே வேண்டி வைத்து வெளியிறேன். நீங்கள் பேச்சை தொடருங்க, நான் இன்னும் பேசிகிட்டே இருப்பேன். நான் தான் பேச ஆரம்பிச்சுன்ற மாதிரி ஆகிடும். அறிமுகமே இன்னும் நீங்கள் 1 மணி நேரம் இன்னும் விட்டீங்கன்னா கூட என்னால் அவரை பற்றி பேச முடியும். அந்த மாதிரி பல மணி நேரங்கள் இரவு பகல் ஃபுல்லாக கேட்டிருக்கேன் அவருடைய பேச்சுக்களை. அவருடைய ரஜினிகாந்த் பேசுகிற பஞ்ச் டைலாக்லாம் ஒன்றுமே கிடையாது, யாரோ எழுதி கொடுத்து பேசுறது. வேலுமணி பஞ்ச் அப்படின்ட்டு ஒரு பெரிய ஒரு ரசிகர் கூட்டமே இந்தியா முழுவதும் இருக்கு. இப்போ இன்னைக்கு அமெரிக்காவிலும் அது தொடர இது ஒரு வாய்ப்பு. வருக ஐயா. நன்றிங்க. நன்றி, வணக்கம். என்னை அறிமுகப்படுத்திய சிவராஜா அவர்களுக்கும் வேலுநம்பி அவர்களுக்கும் என்னுடைய நன்றிகள். நான் ஒரு ஜெர்னி பண்ணியிருக்கிறேன். இந்த ஜெர்னி பற்றி நான் கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவேன். அதில் லாட் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன், எனர்ஜி அண்ட் நாலேஜ்
எனக்கு ஒரு 20 நிமிஷம் தான் டைம் கொடுத்துருக்குறீங்க. இல்லாட்டி அதில் என்டர்டெயின்மெண்ட்டு நிறைய ஆட் பண்ணுவேன். ஸோ நேராக மீட் பண்ணும்போது என்டர்டெயின்மெண்ட் பார்ட்டுக்கு போவோம். பட் லெட் அஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் இஸ் that Velumani known for, what is that he has done. Today I am seeing myself in a row where all Tamil ministers are arranged. Well, my place of birth was Tasanaikambadayam, which is in Coimbatore district, but I lived in Appanaikanbatti in my mother's village. And my mother started her journey with 5 children, no income. My father was neither an employee nor an employer. I think I'm going to tell you what I have done. எப்படி ஒரு அப்பநாய்க்கன்பட்டி புதூரில் பிறந்தவன் மும்பையில் நிமிர்ந்து நின்று தொழில் செய்ய முடிந்தது என்பது எனக்கே ஆச்சரியமாக இருக்கிறது. காமராஜர் அளித்த மதிய உணவில் படித்த நான் பஞ்சாயத்து யூனியன் ஆரம்ப பள்ளியில் தமிழ் வழியாக கற்ற நான் எப்படி ஒரு குஜராத்திஸ், மராட்டிஸ், மார்வாடிஸ் பண்ணக்கூடிய பிஸ்னஸ் என்விரான்மெண்ட்டில் எப்படி நான் துணிஞ்சு நின்று தமிழண்டான்னு சொன்னேன். மேத்தமெட்டிக்ஸ் எனக்கு பிடிச்ச சப்ஜெக்டு. அப்போல்லாம் 11+1+3 11நாலே ஒரு எலெக்டிவ் சப்ஜெக்ட் இருக்கும், அது மேத்தமெட்டிக்ஸு. எப்படி மேத்ஸ்லேருந்து கெமிஸ்ட்ரிக்கு போய், கெமிஸ்ட்ரிலேருந்து பயோகெமிஸ்ட்ரிக்கு போய், பயோகெமிஸ்ட்ரிலேருந்து பேத்தாலஜியில் நுழைஞ்சு எப்படி பேத்தாலஜி இண்டஸ்ட்ரியில் லீடர் ஆனேன். எனக்கு myself sit and analyze what must be the power which made me to be what I am today. 78ல் பிஎஸ்சி ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸு, அன்எம்ப்ளாய்டு. எங்கே போனாலும் எப்போ உனக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கிறான்னு கேட்குறாங்க. எவனுக்குமே அறிவில்லை, வேலை கொடுக்காம எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி கிடைக்கும்னு. இட்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் லைக் ஆஸ்கிங் அ கேர்ள் சிட்டிங் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் யூ whom you want to get married, how many children do you have. எப்படி அன்எம்ப்ளாய்டாக இருந்து 15,000 ஃப்ரெஷர்ஸை எம்ப்ளாய் பண்ணினேன். நான் ஒரு வேலைக்கு தகுதி இல்லவனாக இருந்து எப்படி நான் ஒரு தொழிலதிபர் ஆனேன். எப்படி தமிழ்நாட்டில் பிறந்து தமிழ்நாட்டில் வளர்ந்து மகாராஷ்டிராவுக்கு போகணும்னு போய், பாம்பேக்கு போகணும்னு போய், தமிழ் படித்தவங்கெல்லாம் சியாட்டல் போவாங்க, சிங்கப்பூர் போவாங்க, நார்த்துக்கு போக மாட்டாங்க. ஹிந்தி ஒரு பெரிய சேலஞ்சு. அதுவும் அரசு வேலை, கெஜெட்டட் ஆஃபீஸர் போஸ்ட் இன் பாபா அட்டாமிக் ரிசர்ச் சென்டர். இந்த முதல் நாள் அந்த ஜாபில் சேரில் உட்கார்ந்த அன்னைக்கு காலையிலேருந்து சாயங்காலம் வரைக்கும் அந்த ஃபீலிங்கே பயங்கரமான ஃபீலிங். குடும்பம் இனி ஏழ்மையில் இருந்து வெளியே வந்துவிடும் என்கின்ற ஒரே சந்தோஷம். எப்படி கஷ்டப்பட்டு ஒரு பிஎஸ்சியை முடித்தவனுக்கு பிஹெச்டின்னு ஒன்று கிடைச்சது. எம்எஸ்சி படித்து பிஹெச்டி படித்து, அதுவும் பிஏஆர்சி இஸ் அஃபிலியேட்டட் டு மும்பை யூனிவர்சிட்டி. எப்படி பிஹெச்டி வரைக்கும் போக முடிஞ்சது? அதுலேயும் தைராய்டு, நான் கேள்வியே படாது. இன்டர்வியூவில் கேட்டாங்க தைராய்டு எங்கன்னு, எனக்கு தெரியல. அதில் எப்படி அப்புறம் ஒரு 10 வருஷத்துக்குள்ள ஒரு பிஹெச்டி முடித்தேன். ஐ எம் ஜஸ்ட் அனலைசிங் வாட் வெண்ட் ரைட் வித் மீ. அத்தனைக்கு மேலே டுடே ஐ எம் an entrepreneur, but at an age of 37 I was a scientist, no inclination to become a businessman. அதை எப்படி துணிஞ்ச ஒரு சயின்டிஸ்ட்டுங்கிற பொசிஷன்லேருந்து எப்படி ஒரு என்டர்பிரனருங்கிற பொசிஷனுக்கு போய் அங்கே ஒரு சக்ஸஸ் கிடைச்சது. மதராசிம்பாங்க. மதராசினாலே ஒரு கம்பெனியில் ஒரு ஜிஎம்மாக இருக்க முடியும், ஒரு சிஇஓ இருக்க முடியும். பிஸ்னஸ் பண்ணுறதுங்கிறது சிம்பிள் கிடையாது. India is made up of 2 countries. One is Tamil Nadu, another is rest of India. So when that is the case, how did I manage to do that? How did I dare to leave a government job? Age of 37. Son was 5 years, daughter was 3 years. Done. How did I run a company without borrowing? My company has never borrowed. I have personally not borrowed. Many people ask me, how do you manage without borrowing? I tell them, if my mother has managed to put all her children in Madras University for a graduation and Mumbai University for a post-graduation, with that
10 liters of milk revenue without borrowing. That's life. I have not diluted my business for 18 long years because there was no compulsion to dilute. There is a punchline. If you go and pitch, your value is half. If the investor comes and pitches about himself, your value is double. I did. I didn't go for it. So, how did I employ only freshers? I have not employed a single experienced man. The vice presidents and the general managers in the company, all of them have taken their job for the first day with me. It's a huge creation. Well, how did Velumani create an Annapurna of Coimbatore into a pathology business, a model? What did Annapurna do? In 70s, they have created a kitchen restaurant model. Single kitchen, 10 restaurants in Coimbatore city. He minted billion. What I thought, why thyroid laboratory testing should be having everywhere thyroid testing, because the number of thyroid tests per day per lab is so less. So I created a centralized kitchen concept where I do the testing, others do the procurement of samples. That's kitchen and restaurant model. Nobody thought it could be done. What connection it has got, a laboratory business and a hotel business? Did it? I did an Amazon. You order from anywhere from Indonesia to Saudi Arabia online. My man will come to your door next morning with a collection kit. I have done Ola, Uber. Until they came into picture, taxis were standing for 20 hours, running for 4 hours. Today they run 24 hours. Thyroid testing machine today is running 24 hours, which was running only 2 hours in a day. I've done a McDonald's. Focus. Don't do pathology. Don't do microbiology. Do only biochemistry. Did it. Dare to do it. And that became a concept. I've done a Walmart, because if you do 100 tests a day, the purchase power is very weak. But if you do 4 lakh tests a day, your purchase power is very high. I get 70% discount in the raw material. That's my balance sheet. Well, growth. How did I manage to grow every year 25% for 25 long years? Now, the EBITDA profitability, for the last 25 years, I have been having 40% EBITDA. I don't know in any other industry which has got this much. Any other company has this much of an EBITDA. How did a boy from a small village dare to get into national stock exchange through an IPO? I did it. I'm a risk monger. And I thought I must do if there is an opportunity to get the thrill of having done it. How did a $500 million company which got subscribed 75 times in its IPO, got listed with 35% upside on listing? When Paytm got listed and the same day lost 27%, I was feeling so happy. I had 36% upside. Well, all these have made me as a personality. And then in 2016, I had my IPO. Then a couple of years did not go well. And then COVID came. COVID came, first list of laboratory which can do COVID PCR testing. My laboratory was the first. I have done enormous COVID test, almost 1.5 million PCR testing. So what happened? Healthcare became more focused. Diagnostics became very important. My $500 million company, which was there in the March 2020, when the COVID came in, within 6 months, it became $1 billion. $500 million becomes double within a year. I thought I must exit because I am a very, very fast decision maker. Leaving a government job, I didn't leave it because I wanted a better job. And leaving the business of Thyrocare was not an easy decision, but I decided not to do one more business. But I thought I must do what my mind says. So I have exited the business at $1 billion. I had 66% equity, and I could get that much money. So what next?
you can wait and see. I have decided till December 31st not to truly communicate what is that I'm planning to do. And what made Velumani so powerful, so strong? I gave a topic, focus gives success. I think that topic was not good topic. What makes is focus breeds success, because focus breeds many things that give success. I'm a very powerful man in focusing. And that is what made me to be here at an age of 62. Second one is frugality. Don't just spend because you want to impress your neighbor. Spend it if you enjoy it. We are always trying to impress the neighbor who never becomes impressed. I am a risk monger. The titles I wanted to give romance with risk. I left a job without asking my wife. She got annoyed and she also gave up her job. Both of us gave up our jobs when the family was just at my age was 37. So that is risk taking. I am very, very fond of telling one Coimbatore punchline. மயிரை கட்டி மலையை எழுக்கிறது வந்தா மலை அந்த மயிறு. I could create $1 billion company with using just 2 lakh rupees of my provident fund. Storytelling is very, very important. I think you know how the Prime Minister of India is a Prime Minister of India with his ability to tell stories. Well, I have been talking so far that I made billion and made $1 billion. Trust me, success is not making billions. Success is living happy. And I think the title or the theme is Tamil A Vali Illai. Tamilane Vali. Let me tell you, in the entire world, Asians are intelligent. In entire Asia, Indians are most intelligent. In entire India, South Indians are most intelligent. In entire South India, Tamilians are the most intelligent. And I want Tamil to understand there is an entrepreneurial spirit which was there even in 300 years back. And I'm sure Tamilians can do a lot in India, in Tamil Nadu, all over the world. Country has a lot of opportunities. India is today truly growing. I am of that opinion. By year 2050, India will be the largest economy in the entire world. Lot of opportunities. There is a punchline which I keep repeating in Clubhouse. If you see kal endru paarthal kadavul theriyadu, kadavul endru paarthal kal theriyadu. That means if you are looking at opportunities, you won't see the challenges. But if you are looking at the blocks, challenges, you will never be able to see the opportunity. So what made me to be where I am? In that way, all successful men has a lady behind, and all failed men have many ladies behind. And I had 2 ladies behind me. One was my mother, and she is an epitome who can really parent powerfully. So I am of that opinion. Power of parenting creates huge tomorrow. Take care of children. Don't pamper them. Just parent them. Today people have lost their children's prosperity by pampering. நான் பட்ட கஷ்டம் என் குழந்தை படக்கூடாது. நீ கஷ்டப்பட்டதுனால தான்ப்பா நீ பெரிய ஆள் ஆகிக்கிற. கஷ்டப்படாதவங்க யாருமே பெரிய ஆளானதாக வரலாறே கிடையாது. வாழ்க்கை என்பது 2 இன்னிங்ஸ். இஃப் முதல் இன்னிங்ஸ் இஸ் ஆல் ப்ளஷர், செகண்ட் இன்னிங்ஸ் வில் பி ஆல் பெயின். And if first innings is all pain, second innings will be all pleasure. There is no one on this earth who has enjoyed both innings with only pleasure. So I thank my mother for that power of parenting. The next one is power of spousing. I lost my wife on the year I went for an IPO. 50 days from the day I rang the bell, I lost my wife for a pancreatic cancer grade 4. She was 56. This was 2016. We lived very, very happily for 30 long years. Power of spousing means if your spouse trusts you, your energy is 10x. And if the spouse doubts you, your energy is 0.1x. I'm pretty sure the power of the spouse can truly create a huge impact in anything what you do. I use the word spouse, not wife, because it can happen both ways. So my wife's role, my mother's role, I want to acknowledge. Before I close, let me tell one more punchline.
If men are successful, families prosper. If women are successful, societies prosper. If men are successful, families prosper. If women are successful, societies prosper. I wish to thank all the Fitna family for inviting me, and I again wish to thank Sivaraja and Caldwell sir for bringing me to the stage on a virtual platform. I will make all efforts to be in US, and I will spend a lot of time. For that only I have exited. People are still wondering what Velumani has a reason to exit a zero debt company, a highest profit company, and in a time when healthcare is supposed to be tomorrow, and Velumani has the best healthcare business model. But then, life is not just doing what you are doing again and again, same thing forever. Money is not everything. My interest is, or my closing punchline is, enter, enjoy, exit, enjoy. Thank you very much. Back to you. And if there are questions, I'll be very happy to answer. ரொம்ப நன்றிங்க ஐயா. நீங்க நேரம் எடுத்து இங்க வந்ததுக்கு மிக்க நன்றி. நீங்க என்டர் எக்ஸிட் கடைசியில முடிக்கும்போது அதை கேட்கணும்னு வேற இருந்தாரு. கால்வல் கூட ஃபோன் பண்ணி சொல்லிக்கிட்டு இருந்தாரு. என்டர் பண்ணும்போது ஜேர்னின்னு சொன்னீங்க. இந்த உங்களுடைய வாழ்க்கை, நீங்க வேலை செய்யறது எல்லாமே. எக்ஸிட் பண்ண பிறகு அந்த ஜேர்னி முடிஞ்சிருச்சு. எப்படி நீங்க என்ஜாய் பண்றீங்க? ஒரு ஷோ முடிஞ்சதாங்க இன்னொரு ஷோ ஆரம்பிக்கும். ரஜினிகாந்த் ஒரு படத்தை முடிச்சதாங்க இன்னொரு படத்தை முடிக்க முடியும், ஆரம்பிக்க முடியும். In other words, let me tell you, so far I was energizing employees. I am seeing my ability to energize employers. Oh, nice. So if I have to create an impact, I have to energize the employers so that they in turn amplify, teach the teacher. So my role, I believe, is next. Money I have made enough. I know came with 500 rupees in my pocket to Mumbai. I got a check of 5,000 crore. எவ்வளவு ஜீரோன்னு இன்னைக்கு வரைக்கும் எண்ணிக்க முடியல. So money, I am satiated with the objectives of creating wealth. I will be very happy to create impact in many entrepreneurs' journey. கிளப் ஹவுஸ்ல உங்களுடைய நிகழ்வுகள் எல்லாம் நான் பார்த்துருக்கிறேன். நான் உண்மையிலேயே அது ஒரு அரங்கத்தில் நடந்திருந்தா ஸ்டாண்டிங் ரூம் ஓன்லி அந்த மாதிரி தான் நடந்திருக்கும். பல எம்ப்ளாயர்ஸை மட்டும் இல்லை, பலரை நீங்க எம்ப்ளாயர்களாகவும் மாற்றிக்கொண்டு இருக்கிறீர்கள் உங்களுடைய பேச்சினாலும் ஆளுமையினாலும். எக்ஸாம்பிள்னால முக்கியமாக அதையும் எங்களால் மறக்க முடியாது. நீங்க பேரவைக்கு நேரடியாக வரணும். அடுத்து நியூயார்க்ல தான் நடக்குது. கண்டிப்பாக இப்பொழுதே ஜூலை 1, 2, 3 நாட்கள்ல நடக்குது. 1ஆம் தேதி ஃபுல்லா டெஃப்கான் தான். இப்போ நீங்க பேசுனது பேரவையின் அங்கத்தினர்கள், உறுப்பினர்கள், அந்த பெற்றோர்கள் அவர்கள்லாம் பார்த்துருப்பாங்க. யூத் அவங்களையும் நீங்க இன்டராக்ட் பண்ணி மோட்டிவேட் பண்ணணும். அதுக்கு நேரம் வந்தீங்கன்னா மிகச்சிறப்பாக இருக்கும். மிக்க நன்றியா, நீங்க வருவீர்கள் என்ற உறுதியுடன் மீண்டும் உங்களுக்கு நன்றி. வணக்கம். மிக்க நன்றி. நன்றியா. அடுத்தபடியாக நிகழ்ச்சி இறுதிக்கு வந்து விட்டோம். இது வெஸ்ட் கோஸ்ட்ல இருக்கிறவங்களும் இதெல்லாம் கேட்கணும் அப்படிங்கிறதுனால இதை கொஞ்சம் தள்ளி வேற வச்சிருக்கோம். ஏன்னா இப்போ வேலுமணி அவர்கள் சொன்னார்கள், அதற்கு முன்னாடி அமைச்சர் மனோ தங்கராஜ் அவர்கள் சொன்னார்கள், தமிழ்நாடு இஸ் ஓப்பன் ஃபார் பிஸ்னஸ் அப்படிங்கிறது அனைவருக்கும் தெரிந்துவிட்டது. சரி, ஓப்பனா இருந்தாலுமே அது எப்படி நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்றது அங்க போய் அப்படிங்கிற கேள்வி எல்லோருக்குமே இருக்கிறது. எங்கிட்ட ஒரு $50,000 இருக்கு, எப்படி இன்வெஸ்ட் பண்றது? இல்லை நம்ம லாட்ஸ் ஆஃப் மணி இருந்தால் தான் பண்ண முடியுமா? இதற்கு தான் நேட்டிவ் லீட் ஃபவுண்டேஷன் அப்படின்னு ஒரு நாட் ஃபார் ப்ராஃபிட் ஆர்கனைசேஷன் இருக்குது. ஸோ திஸ் ஃபவுண்டேஷன் இதை உருவாக்கியவர் சிவராஜா ராமநாதன் அவர்கள். அவர் நல்ல நண்பர், நம்முடைய இருக்கிறார் இப்பொழுது. அவர் ஒரு பேனலை ஒருங்கிணைக்க போறாரு, ஹவு டு இன்வெஸ்ட் இன் தமிழ்நாடு அண்ட் நார்த் ஈஸ்ட் ஆஃப் ஸ்ரீலங்கா அப்படின்னு. ஸோ நேட்டிவ் லீட் ஃபவுண்டேஷனை பற்றி ஒரு சிறு குறிப்பு மட்டும் சொல்லிவிட்டு அவரிடம் கொடுத்து விடுகிறேன். Native Living Foundation is a not-for-profit organization which works with a vision to make South Tamil Nadu a region of innovation and business leadership. Native Lead, a dynamic online platform, helps the young minds of South Tamil Nadu to become innovators and entrepreneurs through practical learning. Towards this end, Native Lead works with the connected stakeholders such as educational institutions, students,
aspiring entrepreneurs, enterprises, independent experts, investors, industrial forums, governments, NGOs, and general public. The objective being creating awareness, motivating training, connecting to resources, and extending real-time platforms for the younger generation to become innovators and business leaders of the future. Vanga Sivaraja, take it over. சார் வணக்கம். மிக்க நன்றி பாலா சுவாமிநாதன் சார் அண்ட் மை குட் ஃப்ரெண்ட் கால்ட்வெல் இந்த ஒரு வாய்ப்புக்கு. உங்களுடைய நல்ல ஒரு அறிமுகத்துக்கு நன்றி சார். ஒரு சின்ன ஒரு திருத்தம் செய்ய விரும்புகிறேன். நீங்க சொன்னது வந்து சவுத் தமிழ்நாடு அப்படிங்கறத நாங்க ஆரம்பிக்கும் போது 2012ல அது ஒரு சொல்லியிருந்தோம். இப்போ வந்து இது ஒரு பேன் தமிழ்நாடு இனிஷியேட்டிவா உருவாகிடுச்சு. ஸோ அந்த ஒரு மகிழ்ச்சியான செய்தியோட நிகழ்ச்சிக்குள்ள போலான்னு நினைக்கிறேன். நன்றிங்க. இன்னைக்கு வந்து ஒரு 3 நண்பர் பாலா சொன்ன மாதிரி நாம வந்து இவ்வளவு நேரம் நிறைய நிகழ்ச்சிகள் நம்ம கேட்டோம். ஒரு புது புது தொழில் நுட்பங்கள், கிரிப்டோ கரன்சியா இருக்கட்டும், அதற்கப்புறம் வந்து ஒரு பேராசிரியர் பேசின ஒரு ஃபியூச்சர் ஆஃப் ஒர்க் அப்படிங்கிற ஒரு டாபிக்கா இருக்கட்டும், இன்னும் பல தளங்கள்ல வந்து நம்ம வந்து ஒரு தொழில் உலகத்திலையும் தொழில்நுட்ப உலகத்திலையும் நடைபெறும் மாற்றங்களை வந்து நம்ம வந்து இந்த நிகழ்ச்சி வாயிலாகவே நம்ம பார்த்திருக்கோம். இது எல்லாருக்கும் ஒரு தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம்தான். அப்போ இந்த புது தொழில் நுட்பங்கள், புத்தாக்க சிந்தனைகள், இது எல்லாம் வந்து கலந்துதான் இந்த இண்டஸ்ட்ரி ரெவல்யூஷன் 4.0ன்னு சொல்றாங்க, IR 4.0 சொல்றாங்க. எந்த ஒரு மாற்றத்தையும் தன் உள்வாங்கி அதை தன் சமூகத்துக்கு கடத்தாத எந்த ஒரு சமூகமும் வரலாற்றில் பின்தங்கிவிடும் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம பார்க்கிற ஒரு பொதுவான லாஜிக்கல் ஃபேக்ட். அது மாதிரி வந்து தமிழ் சமூகமும் வந்து நடந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய மாற்றங்கள், அது தொழில்நுட்ப புரட்சியாக இருக்கட்டும், புத்தாக்க சிந்தனைகள், இனோவேஷன் சொல்லக்கூடிய சிந்தனைகளாக இருக்கட்டும், இதை எப்படி வந்து இளைய தலைமுறைக்கு கடத்துறது, ஒரு 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 ஆளுமை மிக்க சமூகமா, ஒரு ஆளுமை மிக்கவர்கள், உதாரணத்துக்கு வந்து ஒரு முதலீட்டு திறன் இருக்கிறவர்கள், அறிவு திறன் இருக்கிறவர்கள், தொடர்பு திறன், கனெக்டிவிட்டி இருக்கிறவங்க, இதெல்லாம் எப்படி வந்து நாம அதை ஒரு இளைய தலைவருக்கு கொடுக்கலாம் அப்படிங்கிறது தான் நம்ம மெயினா இன்னைக்கு பேச போறோம். அந்த இதுல வந்து இன்னைக்கு ஒரு 3 விருந்தினர்கள் இங்க ஆல்ரெடி தமிழ்நாட்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்கவங்க நம்மளோட இணைஞ்சிருக்கிறாங்க. அவங்களே நம்ம இணைச்சுக்கலாம். ஒரு சிறிய அறிமுகத்தோட நான் அவருடைய அறிமுகத்துக்கு போறேன். பாலா சார், we can call them, right? கண்டிப்பா. விஜய் அவங்கள ஆன் ஸ்கிரீன் கொண்டு வாங்க. வாங்க. வணக்கம் அனிதா. வணக்கம். வணக்கம். நண்பர் வணக்கம். பார்த்தி வணக்கம். இதுல ஒரே ஒரு சிறு குறிப்பு மட்டும் சொல்லிட்டு நான் விளைவிக்கிறேன். ஏன்னா நீங்களே மிகச்சிறப்பாக எடுத்து வச்சுட்டீங்க. நீங்க இல்ல அனிதா செல்வன் வந்து இங்க வாஷிங்டன் டிசில இருக்கிறாங்க. அவங்க தொழில் முனைவோர் மட்டுமல்ல, அவங்க வந்து மற்றவர்கள் தொழில் தொடங்க வேண்டும் என்கின்ற விஷயமாக அவங்க இதுல த ரைஸ் USA எழுமின் அமைப்பில் பொதுச் செயலாளராக இருக்கிறாங்க. வேர்ட்ஸ்வர்த் அவர்கள் சேலம் இன்ஃபோடெக் எல்லாரும் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. அதுக்கு அவர் தான் முதலாளி அப்படிம்பாங்கல்ல, அவர் தான் CEO. அவர் அது மட்டும் இல்லாமல் மற்றவர்கள் பண்ண வேண்டும்ங்கிறதுக்காக த ரைஸ் USAக்கு அவர் தான் சேர்மனாக இருக்கிறாரு. இங்கே பார்த்தி அவர்கள் வந்து ஒரு பெரிய கம்பெனியில் சான் பிரான்சிஸ்கோவில் வேலை செய்கிறாரு. அங்கே கிளியரன்ஸ் வாங்கிட்டாரா என்னன்னு தெரியல, அதனால தான் அந்த கம்பெனி பேரை நான் சொல்லாமல் இருக்கிறேன். எல்லாம் நீங்கள் இஃப் யூ எக்ஸசைஸ் யுவர் மைண்ட் யூ கேன் ஃபிகர் இட் அவுட். அவர் டெக்ஸ் வெஞ்சர்ஸ் அப்படின்னு ஒன்று நிறுவி அதன் மூலமாக நம்ம ஊரில் உங்களுக்கெல்லாம் உதவி கொண்டு வருகிறார் சிறு சிறு தொழில் முனைவோர்களுக்கு. சிவராஜா, நீங்கள் இங்கேருந்து எடுத்துகிட்டு போங்க. மிக்க நன்றி. மீண்டும் சந்திப்போம் ஒரு மணி நேரத்தில். நன்றி பாலா. கேக்குதுங்களா? கொஞ்சம் இறைச்சலா இருக்க மாதிரி இருக்குது. அப்போ நான் ஏற்கனவே சொன்னதுபடி இப்ப இந்த ஒரு இனோவேட்டிவ் திங்கிங், ஒரு புத்தாக்க சிந்தனைகளும் இந்த மாறி வரும் புதிய தொழில்நுட்ப மாற்றங்கள், புதிய தொழில்நுட்ப ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ், இந்த மாதிரி வந்து ரொபாட்டிக்ஸ், அனாலிட்டிக்ஸ், இந்த மாதிரி பல விஷயங்கள் சொல்றாங்க. இதெல்லாம் பத்தி நம்ம டீப்பா யாருமே பேச தேவையில்லை, எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச விஷயங்கள். ஆனா இந்த 2 விஷயங்கள், இந்த ஒரு கடந்த ஒரு 1970க்கு அப்புறம் நடந்திருக்கக்கூடிய இந்த தொழில்நுட்ப புரட்சி, அதை ஒட்டி வரக்கூடிய இந்த தொழில்நுட்ப சிந்தனைகள், இந்த 2ம் பரிணமிக்கும் போது, புத்தாக்க சிந்தனைகளும் தொழில்நுட்ப மாற்றங்களும் தொழில்நுட்ப முன்னேற்றங்களும் பரிணமிக்கும் போது புதிய தொழில் வாய்ப்புகள் உருவாகின்றன அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். அப்போ இந்த புதிய தொழில் வாய்ப்புகள் உருவாகும் போது, இது வந்து இப்ப தமிழ்நாடு மாதிரியான ஒரு மாநிலத்தை எடுத்துக்கிட்டா
கடந்த காலங்கள்ல வந்து இதனுடைய அந்த மாற்றம் அல்லது அந்த புதிய முன்னேற்றத்தை, புதிய நிறுவனங்களை யார் உருவாக்குறாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு குறிப்பிட்ட சக்தி இருக்கிறவங்க, அல்லது வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு பெருநகரத்துல இருக்கிறவங்க, அல்லது ஒரு பெரிய கல்வி நிறுவனங்கள்ல இருந்து வர்றவங்க, அவங்களுக்கு தான் அந்த எக்ஸ்போஷர் கிடைக்குது. அந்த டெக்னாலஜிக்கல் எக்ஸ்போஷரோ அல்லது அந்த தாட் ப்ராசஸ் எக்ஸ்போஷரோ அல்லது ஒரு குளோபல் எக்ஸ்போஷரோ அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த வாய்ப்புகள் வந்து அவங்களுக்கு தான் கிடைக்குது. இப்ப தமிழ்நாடு ஒரு இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய பல மாநிலங்கள்ல ஒரு விஷயத்துல எல்லாருக்குமே தெரியும், ரொம்ப வித்தியாசமான மாநிலம். அது வந்து நம்ம பெரியார் அண்ணா தந்த சமூக நீதி. இது வந்து ஒரு சோசியோ பொலிட்டிக்கல் ஆஸ்பெக்ட்ல சமூக நீதியை வந்து நம்ம எல்லாருமே ரொம்ப இன்னைக்கு வந்து தமிழ்நாடு வந்து ஒரு முன்னேறிய மாநிலங்கள்ல ஒன்றாக இருக்குது அப்படின்னா, அந்த மொத்தமாக வளரக்கூடிய தன்மை அல்லது மொத்தமாக வளர்க்கக்கூடிய ஒரு தன்மை, ஒரு அரசாங்கமா இருக்கட்டும், ஒரு சமூகமா இருக்கட்டும், எல்லா தரப்பு மக்களையும், அது வந்து ஜியாகிரபிக்கலா இருக்கட்டும், சாதி ரீதியாக இருக்கட்டும், மத ரீதியாக இருக்கட்டும், எந்த பிரிவினையும் இன்றி அல்லது பிரிவினைகள் குறைவாக வைத்து மற்ற மாநிலங்கள் ஒப்பிடும்போது அந்த சோசியல் ஈக்விட்டி அல்லது சோசியல் ஈக்குவாலிட்டியை வந்து நம்ம வந்து சோசியோ பொலிட்டிக்கல் தளத்துல நம்ம பார்க்கிறோம். அதே மாதிரி இந்த வாய்ப்புகள், நான் சொல்லக்கூடிய இந்த டெக்னாலஜிக்கல் எக்ஸலன்ஸ் ஒரு டெக்னாலஜிக்கல் டெவலப்மெண்ட், இந்த இனோவேட்டிவ் டெவலப்மெண்ட், இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ், ஃபண்ட் ரைசிங் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ், இது எல்லாமே இந்த தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு மூளை முடுக்குக்கும், ஒவ்வொரு சிறு சிறு நகரங்களுக்கும் கிராமங்களுக்கும் போய் சேரும் போதுதான் நாம வந்து ஒரு முழுமையான ஒரு கனவு மாநிலத்தை நம்ம உருவாக்க முடியும் அப்படிங்கிறது வந்து எங்களுடைய நேட்டிவ் லீட் அமைப்பின் ஒரு ஆழமான நம்பிக்கை. இதன் அடிப்படையில தான் நாங்க 2012 இந்த அமைப்பை உருவாக்கணும். அப்போ இது வந்து ஒரு ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட் மாதிரி எடுத்துக்கலாம். இந்த டிஸ்கஷனே வந்து ஒரு ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட், அதுக்குண்டான ஒரு தீர்வு, அந்த தீர்வை எப்படி பண்ண போறோம் அப்படின்னு இந்த 3 ஆளுமைகள்கிட்ட நம்ம பேச போறோம். அப்ப நான் சுருக்கமா இந்த ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து நான் சொன்னதுதான். இப்ப வந்து இந்த மாதிரி வந்து ஒரு நியூ டெக்னாலஜிக்கல் ரெவல்யூஷன் நடந்துகிட்டு இருக்கு. ரெவல்யூஷன்ங்கிறது நமக்கு சொல்லிட்டு வர்றது கிடையாது, அது தன்னை போல அப்படியே நடக்கும். அந்த ரெவல்யூஷன் டிரைவ் பண்றதுன மூலமா புதிய சிந்தனைகள் வருது. இது ரெண்டு கலக்கும் போது ஒரு புதிய வியாபார வாய்ப்புகள் வருது, தொழில் வாய்ப்புகள் வருது. இதுதான் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடிய ஸ்டார்ட் அப் சொல்றோம், அது இப்படி ஸ்கேல் ஆகுதுன்னு சொல்றோம். இந்த மாதிரியான மாற்றங்கள் எல்லாம் இன்னைக்கு அதுக்கு ஒரு பிளே புக் தேவைப்படுது. ஒரு ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனியை உருவாக்குறதுக்கு வந்து ஒரு பிளே புக் தேவைப்படுது. அது வந்து ஒரு மிக்ஸ் ஆஃப் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸா மாறுது. இன்னொரு கம்பெனியை பார்த்து காப்பி பண்ணி பண்றதை தாண்டி வந்து அந்த காப்பியை எப்படி கஸ்டமைஸ் பண்றோம், அந்த கஸ்டமைசேஷனை எப்படி கண்டினியூஸா இனோவேட் பண்றோம், இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் இது வரைக்கும் இல்லாத ஒரு மாற்றம் இந்த கடந்த ஒரு 30-40 வருடங்களா இருக்கு. அது உருவாகினது சிலிக்கான் வேலையில உருவாகி இன்னைக்கு வந்து நாம தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு கடைக்கோடி ஒரு மனிதனுக்கும் நாம வந்து கொண்டு போய் சேர்க்கணும் அப்படிங்கிறது தான் நம்மளுடைய அடிப்படையான ஒரு நோக்கமா இருக்குது. அப்போ அந்த கான்டெக்ட்ல நம்ம பேசும்போது இது இந்த ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட், அப்போ நாம வந்து ஒரு 2-3 வார்த்தை பிரயோகங்களை நாங்க எங்களுடைய நேட்டிவ் லீட் அமைப்புல தொடர்ந்து பேசுறோம். இன்க்ளூசிவ் மாஸ் ஆண்டர்பிரினர்ஷிப், அந்த இன்க்ளூசிவிட்டி அப்படிங்கிறது வந்து இந்த கல்வி நிறுவனத்துல இருந்து வந்தாதான் அல்லது இந்த ஒரு பெருநகரங்கள்ல இருந்து வாழ்ந்தாதான் அப்படிங்கலாம் இல்லாம தாண்டி எப்படிப்பட்ட ஒரு 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 மூளை முடுக்கில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சராசரி வாய்ப்புகள் அல்லது வாய்ப்புகளே இல்லாத ஒரு சமூகத்திலிருந்து வரக்கூடியவர்களுக்கும் இதை நம்ம எப்படி கொண்டு போய் சேர்க்கணும் அப்படிங்கிறது ஒரு காலத்தின் கட்டாயமா ஒண்ணு பாக்குறோம். அப்ப அந்த இன்க்ளூசிவ் மாஸ் ஆண்டர்பிரினர்ஷிப், ஸ்மால் டவுன் ஈகோ சிஸ்டம் அப்படின்னு ஒண்ணு சொல்றோம். சிறு சிறு இடங்கள்ல எப்படி அந்த ஈகோ சிஸ்டத்தை உருவாக்குறது. மூணாவது வந்து இது எப்படி பண்ண முடியும் அப்படின்னா ஒரு ப்ராப்பர் கம்யூனிட்டி இன்டகிரேஷன். ஸோ ஒரு தீர்வு நாங்க பார்க்கறோம். ஒண்ணு ஒரு கம்யூனிட்டி இன்டகிரேஷன். கம்யூனிட்டி இன்டகிரேஷன்னா ஒரு தொழில் அனுபவம் இருக்கும் மிக்கவர்கள், ஒரு மிகப்பெரிய, எனக்கு முன்னாடி பேசின அருமை நண்பர் வேலுமணி ஐயா மாதிரி அவர் எங்களுடைய அமைப்போட இணைந்து வேலை பார்க்கிறார். அவர் மாதிரியான ஆளுமைகள் இங்க இருக்கக்கூடிய இந்த தளத்தில் இருக்கக்கூடிய இந்த 3 பேனலிஸ்ட், வேர்ட்ஸ்வர்த்தா இருக்கட்டும், அனிதா செல்வினா இருக்கட்டும், பார்த்திபனா இருக்கட்டும், இது மாதிரியான நண்பர் பாலாவா இருக்கட்டும், கால்டுவேலா இருக்கட்டும், இந்த மாதிரியான ஆளுமைகள் இவங்களுடைய அனுபவங்களை எப்படி வந்து நாம ஒரு கடைக்கோடி தமிழனுக்கும் கொண்டு போய் சேர்ப்பது, அவருடைய தொழில்நுட்ப அறிவை எப்படி கொண்டு போய் சேர்ப்பது, அவர்களுடைய வழிகாட்டுதல்களை எப்படி கொண்டு போய் சேர்ப்பது, அதையும் தாண்டி அவர்களுடைய முதலீட்டு சக்தியை எப்படி கொண்டு போய் சேர்ப்பது, இது ஒரு தீர்வு. இந்த தீர்வு எப்படி அப்படிங்கறத நம்ம இவங்களோட உரையாட போறோம். ரெண்டாவது வந்து இன்னைக்கு தமிழ்நாட்டிற்குரிய அரசாங்கம் வந்து மிக நல்ல திட்டங்களை, மிக ஒரு கண்டியூசிவ் என்விரான்மெண்ட் சொல்லுவாங்க, ஒரு வாய்ப்பான சூழலை வந்து ஏற்படுத்தி கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. நம்மள மாதிரியான சமூகங்கள், அமைப்புகள் வந்து இன்னைக்கு அரசாங்கத்தோட இலகுவா ஒர்க் பண்ணக்கூடிய, நம்மளுடைய சிந்தனைகளை எடுத்து அவங்களுக்கு சொல்லக்கூடிய, அந்த சொல்லி அதன் மூலமாக செயல் திட்டங்களை உருவாக்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பை வந்து நாங்க பாக்குறோம். அந்த மாதிரியான ஒரு வாய்ப்புகளை வந்து என்ன செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க, நாம இன்னும் என்ன செய்ய முடியும் அப்படிங்கிறது ஒரு தீர்வுக்கான வழிமுறையா பார்க்கணும். சோ இந்த ஒரு 45 நிமிட உரையாடலின் ஒரு நோக்கம் என்ன அப்படின்னா,
இது பற்றிய சில தகவல்களை நாம இங்க பகிர்ந்துக்கிறதும், இதை பார்த்து கொண்டிருப்பவர்களுக்கும் பின்னாடி இந்த ரெக்கார்டிங்கை பார்க்கிறவங்களுக்கும் இந்த மாதிரியான சில விஷயங்கள்லாம் நடக்குது. நாமளும் தமிழகத்தின் வளர்ச்சியில, தமிழகத்தின் ஒவ்வொரு மூலை முடுக்குலையும் என்னுடைய சொந்த ஊர், ஒரு நேட்டிவ் இன்வெஸ்டிங்னு கூட இதை சொல்லலாம், அல்லது வந்து இன்வெஸ்டிங் இன் தமிழ்நாடு அப்படின்னு சொல்றோம். என்னுடைய சொந்த ஊர்ல நான் எப்படி ஒரு பங்களிப்பை செய்யறது, அது முதலீடா இருக்கலாம், ஒரு வழிகாட்டுதலா இருக்கலாம், ஒரு மார்க்கெட் கனெக்டா இருக்கலாம். அந்த கான்டெக்ட்ல இன்னைக்கு முதலீடு மட்டும் கொஞ்சம் அதிகமான ஒரு முக்கியத்துவம் கொடுத்து நாம பேச போறோம். ஸோ இதுதான் இதனுடைய ஒரு கான்டெக்ட் செட்டிங் அப்படின்னு நான் சொல்ல விரும்புறேன். இப்போ இன்னைக்கு வந்து பாலா சார் ஏற்கனவே அறிமுகப்படுத்திட்டாரு. வி ஹேவ் வேர்ட்ஸ்வர்த் ஐயாதுரை ஃப்ரம் சேலம் இன்ஃபோடெக், வைஸ் யுஎஸ்ஏ, பிளஸ் எங்களுடைய நேட்டிவ் லீட் அமைப்புடைய ஒரு ஒருங்கிணைப்பாளராக, ஒரு டைரக்டராகவும் யுஎஸ்ல இருக்கிறது கேட்டிருக்கோம். அனிதா செல்வின் இருக்கிறாங்க, பார்த்திபன் பரம்சோதி இருக்கிறாங்க. ஸோ நான் முதல்ல வந்து வேர்ட்ஸ்வர்த் வந்து ஆரம்பிக்கிறேன். ஸோ வேர்ட்ஸ்வர்த் இப்போ வந்து நம்ம இப்போ ஒரு இந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்றோம். இதை வந்து நீங்க நிறைய நிறுவனங்கள்ல எங்களுடைய நேட்டிவ் லீட் அண்ட் எங்களுடைய இன்வெஸ்ட்மெண்ட் நேட்டிவ் ஏஞ்சல்ஸ் வழியாகவும் நீங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. இப்போ இந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லும் போது இது வந்து ஒரு நீங்க வந்து இதனுடைய முக்கியத்துவம் இப்ப இதை பார்த்து கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு முதலீட்டு வாய்ப்பு இருக்கக்கூடிய, அதாவது முதலீட்டு சக்தி இருக்கிறவங்களுக்கு நீங்க வந்து இது ஏன் நீங்க பண்றீங்க, ஒரு உதாரணமா நீங்க இருக்க விரும்புறீங்க அப்படின்னு நான் பாக்குறேன். ஏன் நீங்க இதை பண்றீங்க, இந்த ஆர்வம் உங்களுக்கு எப்படி வந்தது, இது வெறும் ஒரு கிவிங் பேக் டு கம்யூனிட்டி அப்படின்ற சமூக சேவை மட்டும் தானா, அல்லது லாப நோக்கமும் இருக்கா, அந்த மாதிரி ஒரு விளக்கம் கொடுக்கணும்னு நான் உங்களுக்கு கேட்டேன். அனைவருக்கும் வணக்கம். நன்றி சிவா. அனைவருக்கும் வணக்கம். கோ பேனலிஸ்டுக்கும் வணக்கம். ஃபெட்னா அமைப்பாளர்களுக்கும் வணக்கம். சிவா, நீங்க கேட்ட கேள்வி வந்து முதல்ல வந்து நீங்க ஆரம்பத்திலே சொன்ன மாதிரி நேட்டிவ் லீடோட அந்த மோட்டோ வந்து டியர் 2 சிட்டியில் இருக்கிற ஆண்டர்பிரனர்ஸ் கொடுக்கணும் அப்படின்னு. நாமெல்லாம் வந்து டியர் 2 சிட்டியில் இருந்து வந்த ஒரு ஆண்டர்பிரனர்ஸ் தான். ஸோ வி நோ வாட் ஆர் த பெயின்ஸ். ஸோ அந்த அவங்க வந்து ஆரம்பிக்கிறதே வந்து தேர் ஸ்டார்ட் லைன்லேருந்து பிஹைண்ட்லேருந்து தான் ஆரம்பிக்கிறாங்க. சிட்டியில் இருக்கிறவங்களுக்கு ஒரு எக்ஸ்ட்ரா வந்து அவங்க ஆரம்பிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ என்னோட பர்சனலாக நான் வந்து அட்டாச் டு த டியர் 2 ஆண்டர்பிரனர்ஸ். ஸோ அதனால வந்து அதுதான் ஒரு முக்கியமான காரணம் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு நான். ஸோ ரெண்டாவது வந்து ஐ சி த டியர் 2 ஆண்டர்பிரனர்ஸ் வந்து அவங்களோட அந்த fire in the belly is so high compared to city. So that is another trigger point for us to invest in it. ரெண்டாவது வந்து மோஸ்ட்லி வந்து சோஷியல் இம்பேக்ட், சாமானியர்களை டச் பண்ணுற மாதிரி ஒரு ஆண்டர்பிரனர்ஷிப் சாமானியர்களை டச் பண்ணுற மாதிரி லைக் ஆர்கானிக் ஃபார்மிங், ஆர்கானிக்ஸ், தோஸ் ஆர் திங்ஸ் தான் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குது. ஸோ அதில் தான் நாங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ண பார்க்கணும். ரிட்டர்ன் பேக் டு த கம்யூனிட்டி இஸ் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங் இன் திஸ் ஒன். லாப நோக்கம் வந்து ரொம்ப கம்மி தான். ஸோ அதனால் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணுற டியர் 2ல இன்வெஸ்ட் பண்ணுறது எல்லாமே வந்து நம்மளை மாதிரி நமக்கு கிடைக்காத வாய்ப்பு ஒருத்தருக்கு கிடைக்குது, அவங்களுக்கு வந்து நம்ம வந்து மென்டார்ஷிப் ப்ளஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரே நோக்கத்தோட தான் நம்ம டியர் 2 ஸ்டார்ட் அப்ஸ்க்கு நம்ம சப்போர்ட் பண்ணுறோம். நன்றி வேர்ட்ஸ்வர்த். உங்களுடைய லைன்ல கொஞ்சம் டிஸ்டர்பன்ஸ் இருக்க மாதிரி எனக்கு தெரியுது, கொஞ்சம் செக் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, ஷூர். ஸோ அடுத்து நான் அனிதாட்ட போறேன். ஸோ அனிதா, இப்போ வேர்ட்ஸ்வர்த் வந்து நான் கேட்ட கேள்விக்கு வந்து குறிப்பா வந்து இப்ப தமிழ்நாடை பொறுத்தவரையில் நம்ம மொத்தமான ஒரு தமிழ்நாடை தான் பார்க்கணும், இன்க்ளூடிங் சென்னையா தான் பார்க்கணும். ஸ்பெசிபிக் ஃபோக்கஸ் டு ஸ்மால் டவுன்ஸ். அந்த இன்க்ளூசிவிட்டி தானே சொல்றமே தவிர we are not excluding சென்னை, அதையும் நம்ம எடுத்துப்போம். இப்போ வந்து அவருடைய பார்வையில ஒரு நம்ம சின்ன ஊர்ல இருந்து வரக்கூடிய ஒரு இளைஞனுக்கோ இளம் பெண்ணுக்கோ நாம வந்து ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து ஒரு ஹெல்பிங் டெண்டன்சியோட லாப நோக்கம்ங்கிறது எனக்கு இல்லை. ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு தீசிஸ் இருக்கும், ஒரு ஐடியா இருக்கும். அது அவருடைய பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல. நானும் எங்களுடைய இன்வெஸ்ட்மெண்ட் நெட்வொர்க்ல நிறைய பேர் அப்படி இருக்கிறாங்க. வந்ததுன்னா ஓகே, வராட்டி கூட பரவாயில்ல, என்னுடைய ஒரு சப்போர்ட் சிஸ்டமா இருக்கட்டும். இது ஒரு ஃபார் ப்ராஃபிட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் தான், இட் இஸ் நாட் சேரிட்டி. உங்களுடைய பார்வையில நீங்க இதுக்கு என்ன பதில் சொல்றீங்க? நீங்க வந்து நாம தமிழ்நாட்டுல இன்வெஸ்ட் பண்றது வந்து ஒரு பியூர்லி இம்பாக்ட் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல மட்டும் தான் பண்றீங்களா, அல்லது பியாண்ட் தட்? ஏன்னா பாக்குறவங்களுக்கு வந்து இது வந்து ஒரு சேரிட்டி பத்தி பேசுறாங்க, ஒரு ஸ்மால் கம்பெனிக்கு வந்து நம்ம ஏதோ ஒரு கிராண்ட் கொடுக்குறோம் அப்படிங்கிற ஒரு உணர்வை நம்ம கொடுக்குறோமா, அல்லது வந்து இது வந்து ஒரு ஃபார் ப்ராஃபிட் மாடலே நம்ம பார்க்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு கிளாரிட்டியை கொடுக்குறோமா? ஸோ உங்களுடைய பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அனைவருக்கும் வணக்கம். Thanks to FETNA for inviting us, and thanks to Siva for arranging this.
ஸோ நம்ம வந்து இப்போ நம்ம எல்லாருமே மோஸ்ட்லி வந்து 20 to 30 years பேக் we all migrated to US and a lot of other countries. The only reason was that we didn't have enough opportunities at that time. We had education and நமக்கு வந்து வேலை வாய்ப்புகள்லாம் இல்லை. ஸோ அதனால் வந்து நம்ம we were looking to somehow make money and somehow use our brain. We had a lot of energy, but we wanted to use it somewhere. So adanala one of the reasons we all of us are migrated to other places. So இப்போ நம்ம பார்க்கும்போது வந்து இப்போ திருநெல்வேலியிலயோ இன்னொரு இப்போ சேலத்துலேயோ வந்து உள்ள மக்கள் வந்து ஏன் அவங்களா ஒரு why can't திருநெல்வேலி be sustainable itself? That is my point of view. ஏன் அவங்களால வந்து எனக்கு வந்து ஒரு நல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுக்க முடியல? ஏன் தமிழ்நாடு வந்து என்னை சஸ்டெயின் பண்ணிக்க முடியல? என்னோட பிரெயினை ஏன் அவங்களால யூஸ் பண்ணிக்க முடியல? ஸோ அப்போ அதை பார்க்கும்போது என்னன்னா, there were not many businesses, there was no money because people were not investing in people like us. They were not trusting us. So basically money இல்லை, அதுக்கேற்ற மாதிரி பிஸ்னஸஸும் இல்லை, ஸோ ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸும் இல்லை. ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது I have to give back to the place so that there will be more small businesses and startups, people who have ideas, if they want to pursue their dream, we should encourage them, we should invest our money, and we should give our expertise, knowledge. We should we should support those kind of people. So in my point of view, there will be so it's more like a Silicon Valley setup. So எங்க பார்த்தாலும் கராஜ்ல வந்து ஒரு செட்டப் வச்சிருக்காங்க. So they all have startups from their garage or basement. So அப்படி பார்த்தோம்னா சேலத்துல வந்து எல்லாரும் அவரவர் இதுல பிஸ்னஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க, ஒரு சின்ன சின்ன பிஸ்னஸ் பண்றாங்க. அதை மார்க்கெட் பண்றதுக்கு நம்ம ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுக்குறோம், அதை அவங்க டெவலப் பண்றதுக்கும் நம்ம ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுக்குறோம் அப்படின்னா people do not have to move from their own place. அது ஒன்று. And I believe that there will be someday there will be a Steve Jobs coming out of Tirunelveli. That's my idea. And இப்போ நம்ம இது வந்து வெறுமனா சோஷியல் இம்பேக்ட் அப்படின்னா ஜென்ரலா we have to do something that is helpful to the society, helpful. So அப்படி பார்த்தோம்னா we have to help and then the money will follow. So obviously we have to make money so that we can pay the employees and the economy should grow. So it has to be both ways. I would say it has to be socially impactful. We have to we have to make sure that we make some money also. It doesn't have to be in a huge profitable. That's not the only goal, but we have to make money. சூப்பர். இப்போ நான் பார்ட்டிகிட்ட போறதுக்கு முன்னாடி வேர்ட்ஸ்வர்த் சொன்னதையும் அனிதா சொன்னதையும் நான் கொஞ்சம் சுருக்கமா கன்சாலிடேட் பண்றேன். லைக் இந்த ஸ்மால் டவுன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் அல்லது ஈவன் நீங்க தமிழ்நாட்டில் பெரும்பாலான கம்பெனிகள் எக்ஸப்ட் சில டீப் டெக் மாதிரியான வெஞ்சர்ஸ் தவிர நாங்க நேட்டிவ்ல எல்லா டைப் ஆஃப் செக்டார் அக்னாஸ்டிக்கா நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்றோம். பட் ப்ரிடாமினென்ட்லி இந்த அக்ரிடெக்கா இருக்கட்டும் அல்லது ஒரு ஃபுட்டா இருக்கட்டும், ஈவன் இந்த நேட்டிவ் ஸ்பெஷல் கூட நிறைய யூஎஸ்ல இருக்கக்கூடிய நண்பர்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஒன் ஆஃப் ஆர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட். ஸோ இவங்க வி காட் அன் எக்ஸிட் ஆஃப் 4x எக்ஸிட் எடுத்திருக்கோம். அப்போ இது வந்து ஒரு எப்படி இருக்குதுன்னா, நாம ஒரு முதலீட்டாளரா ஒரு இன்வெஸ்டரா நம்ம ஊர்ல இருக்கக்கூடிய இளைஞர்களுக்கு வந்து நாம சப்போர்ட் பண்றோம். இந்த மாடர்ன் கம்பெனி பில்டிங், ஆர்கனைசேஷன் பில்டிங்கை வந்து நம்ம சொல்லிக் கொடுக்குறோம், மார்க்கெட் கனெக்ட் கொடுக்குறோம். அவனுக்கு தேவையான ஒரு 50 lakhs 1 crore வந்து அந்த ஒரு சீட் ஃபண்டிங்கை நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்றோம். அப்ப இந்த இன்வெஸ்ட் பண்ணும்போது இது ப்ரிடாமினென்ட்லி நம்மளுடைய தாட் ப்ராசஸ் வந்து ஒரு இம்பாக்ட் இன்வெஸ்டிங். அங்க ஒரு சில வேலை வாய்ப்புகளை உருவாக்குறோம், புது பிராண்ட்ஸை உருவாக்குறோம் அப்படிங்கிறது ஒரு பிரைமரி மோட்டிவேஷனா இருக்கு. பட் அதையும் தாண்டி நம்ம ரிட்டர்ன்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு டிபிக்கல்
ஒரு 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 வேலி, ஒரு ஹைடெக், ஒரு டீப் டெக் வெஞ்சர் மாதிரி 10x 20x அப்படிங்கிற எதிர்பார்ப்பு இல்லாம டெஃபினட்டா வந்து இது வந்து ஒரு 2x 3x 4x வரைக்கும் வந்து வரக்கூடிய வாய்ப்புகளை நாங்க வந்து ட்ராக் ரெக்கார்ட்ல பாக்குறோம். ஸோ அந்த ஒரு மைண்ட் செட்டோட இதுல வந்து ஒரு பெரிய எதிர்பார்ப்புகள் இல்லாம இந்த சோசியல் தாட்ஸையும் ஒரு 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 ரீசனபிள் ப்ராஃபிட், ஒரு இம்பாக்ட் இன்வெஸ்டிங்னாலே ஒரு ரீசனபிள் ரிட்டர்ன் ஆன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஃபைனான்சியலி அண்ட் ஒரு ஹையர் இம்பாக்ட், ரிட்டர்ன் ஆன் இம்பாக்ட் அப்படிங்கிற அந்த கான்டெக்ட்ல இதை எடுத்துட்டு போறதுதான் சரியா இருக்கும் சொல்லிட்டு நீங்க ஃபீல் பண்றதா நான் எடுத்துக்கிறேன். இதையே வந்து நம்ம வந்து அந்த ஆடியன்ஸ்க்கான மெசேஜாகவும் நான் சொல்றேன். ஸோ இதை தாண்டி வந்து பார்த்திபன் சார், உங்களுடைய பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ, இப்போ நான் வந்து இவங்களுடைய இம்பாக்ட் இந்த மாதிரிலாம் கேட்டேன். உங்கள்கிட்ட வந்து கொஞ்சம் டிஃபரெண்டா அந்த கொஸ்டினை கேட்க விரும்புறேன். நீங்களும் நண்பர் தில்லை குமரனும் ஆரம்பிச்சக்கூடிய இந்த டெக்ஸ்ட் வெஞ்சர்ஸோடைய நோக்கம் வந்து கொஞ்சம் மாறுபட்டது. குறிப்பா புலம்பெயர்ந்த ஈழத்தமிழர்களையும் அதை இணைத்து வரக்கூடிய காலத்துல இலங்கையின் வடக்கு கிழக்கு பகுதிகளையும் இன்வெஸ்ட் பண்ணணும், அதே நேரத்துல தமிழகத்திலையும் அமெரிக்கா அல்லது கனடா வாழ் ஈழத்தமிழர்களையும் இதுல இணைக்கணும் அப்படின்னு நீங்க பாக்குறீங்கன்னு சுருக்கமா நான் சொல்றேன். இதை பத்தி கொஞ்சம் விரிவா சொல்லுங்க. டெக்ஸ்ட் வெஞ்சர்ஸ் என்ன கான்டெக்ட்ல ஒர்க் பண்ணுது அப்படி? இன்வைட் பண்ணதுக்கு ரொம்ப நன்றி. பெட்னாக்கு, சிவராஜா எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி. டெக்ஸ்ட் வெஞ்சர்ஸ்ல என்ன பார்க்குறோன்னா, எங்களோட ஸ்விட்ச் டு இங்கிலீஷ் as well as I speak. டெக்ஸ்ட் வெஞ்சர்ல என்ன பார்க்குறோம்னா, the future of economic return is in social impact sectors. Whether we need to do something that is socially impactful or choose revenue are not in conflict. நான் டெக்ஸ்ட் வெஞ்சரை பொறுத்தவரையில் பார்க்குறப்போ எனி ஃபாஸ்டஸ்ட் க்ரோயிங் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் climate science, crypto, any of these things, they all foundationally come down to a sense of community and rebuilding or growing a community that is helping the community is what it all boils down to. And we at Text Venture, we think both in Tamil Nadu and Tamils in general have a very strong sense of community. நான் இப்போ ஸ்டார்ட் அப் வேர்ல்டில் சொல்லுவோம் ஒரு அன்ஃபேர் அட்வான்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நீங்கள் வாங்குறப்ப. Being engaging in Tamil Nadu, I think in so many ways, because of the socially progressive policies that were implemented long ago as investments, are now showing a lot of potential for growth in a foundational sense. Anchoring on those policies and looking at communities in a way that they are now progressive, educated, and are willing to take on risk and move forward. We see that as a great opportunity. We now are trying to connect the diaspora, both the Ulan Tamil diasporas and Tamil Nadu Tamil diasporas, and trying to find opportunities that we can invest back, and the kind of opportunities that we are looking for to invest. And everyone is saying the same and similar things. That are building communities, making the communities more impactful, and the returns and revenue is not the bigger picture. I think that comes very naturally, and we all believe when you invest and do the future looks that way. They are not in conflict. Social impact and revenue, seeking revenue are not in conflict. In fact, doing socially impactful things will naturally give you a lot better economic opportunities. Is how we look at the future. Everything that is now looked at and debated and invested in are things in climate science, in crypto. They are all foundationally boils down to community, and we see that as a good opportunity. Yeah, so what is the message? உங்களுடைய நம்ம குறிப்பா புலம்பெயர் ஈழத்தமிழர்களுக்கு, கனடா அமெரிக்க வாழ் தமிழர்களுக்கு நீங்க என்ன விதமான ஒரு மெசேஜ் கொடுக்க விரும்புறீங்க? நீங்க தமிழ்நாட்டில் இன்வெஸ்ட் பண்றது ஒரு பகுதி அப்படின்னு நீங்க சொல்ல விரும்புறீங்களா?
அல்லது இப்ப இலங்கையில் இருக்கக்கூடிய அந்த முதலீட்டு வாய்ப்புகள் எப்படி இருக்கு, அது இப்ப அந்த சூழல் சரியா இருக்கா? ஏன்னா நிறைய நான் இந்த பல சமூக தளங்கள்ல ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு தொடர்பு வட்டத்தில் இருக்கும் போது நிறைய புலம்பெயர் ஈழத்தமிழர்கள் இனியும் தொடர்பு கொண்டிருக்கிறாங்க. நீங்க வந்து இலங்கையில இந்த மாதிரியான முயற்சிகள் நாங்க நேட்டிவ் லீட் வழியா தமிழகத்துல என்ன பண்றோம் முயற்சிகள் செய்ய முடியுமா அப்படின்னு. ஸோ நீங்க வந்து ஒரு யாழ்ப்பாணத்தில் பிறந்து வளர்ந்த ஒருவரா, இப்போ அமெரிக்கால வாழக்கூடிய ஒரு தமிழரா, நீங்க இதை எப்படி பாக்குற, அவர்களுக்கான ஒரு வாய்ப்பா என்னத்தை சொல்ல விரும்புறீங்க? இல்லை, நான் நிச்சயமா வந்து நாங்கள் ஈழத்துலையும் கூட இன்வெஸ்ட் பண்ணதான் எங்களோட விருப்பம். அண்ட் வி வாண்ட் டு என்கரேஜ் people to invest in north and east of Sri Lanka. The political climate is always a challenge for big investments at the scales that we can expect in Tamil Nadu. Working with Tamil Nadu and investing in Tamil Nadu as Elam diaspora still gives us an opportunity to have a trickle down. Is not necessarily a good term to use, but that would still benefit in many ways in terms of employment opportunities, creating some back-end services kind of opportunities in north and east of Tamil Nadu because of our cultural and language commonalities, that we think we can create a shared economy that can benefit both northeast of Sri Lanka and India in the long run. The kind of opportunities for investments are much greater and much more suitable in Tamil Nadu for Elam diasporas as well, is kind of our view. குட். ஒரு புதிய சிந்தனையை நீங்க விதைச்சிருக்கீங்கன்னு நான் பாக்குறேன். அதாவது இப்போ ஒரு ஈழத்தமிழர்கள், அதாவது வெளிநாடு வாழ் ஈழத்தமிழர்கள்ல தமிழ்நாட்டை வந்து ஒரு முதலீட்டு தளமா, தமிழ்நாடுக்கு கூடிய ஒரு நல்ல சூழல் கருதி, இங்க இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு வளரும் தன்மையை கருதி, இங்க வந்து ஒரு முதலீட்டு வாய்ப்புகளை பயன்படுத்தி கொள்ற ஒரு சூழலை உருவாக்கணும், அந்த ஒரு சிந்தனையை விதைக்கணும்னு பாக்குறீங்க. இதன் மூலமாக வரக்கூடிய காலகட்டங்கள்ல இலங்கையின் வடக்கு கிழக்கில் வாழக்கூடிய தமிழர்களுக்கு, இளைஞர்களுக்கு தமிழ்நாட்டில இருந்து ஒரு வேலை வாய்ப்புகளோ அல்லது வந்து ஒரு கனெக்டிவ், ஒரு ஷேர்ட் எக்கானமின்னு ஒரு அழகான வார்த்தையை சொன்னீங்க. அந்த மாதிரி வந்து சூழல்கள் மாறும்போது நாம வந்து இந்த ஈழத்தமிழர்களின் தமிழ்நாட்டில் செய்யக்கூடிய முதலீடுகள் வடக்கு கிழக்கு பகுதிகளில் அது பெர்குலேட் ஆகக்கூடிய அந்த மாதிரியான ஒரு சூழல்களும் ஏற்படுத்தும் சொல்லிட்டு ஒரு விஷனரி தாட்ஸை கொடுக்குறீங்க. நான் ஒரு நல்ல ஒரு முயற்சியை தனிப்பட்ட முறையில இது ஒரு நல்ல ஒரு சிந்தனையா நான் பாக்குறேன். உங்களுடைய டெக்ஸ்ட் வெஞ்சர்ஸ் உடைய இந்த முயற்சிக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள். வேர்ட்ஸ்வர்த், இப்போ நம்ம நிறைய பேருக்கு ஒரு சந்தேகம் இருக்கு. எப்படின்னா, இப்ப வந்து நம்ம யுஎஸ்ல இருக்கிறோம். இப்ப நம்ம வந்து ஒரு தமிழ்நாட்டுல இன்வெஸ்ட் பண்ணும்போது இந்த சட்ட சிக்கல்கள் எப்படி பண்றது, இப்ப நான் நேட்டிவ் லீட் சார்பா நான் சொல்றதை விட நீங்க வந்து இப்போ நம்ம நார்த் அமெரிக்கால எங்களுடைய நேட்டிவ் லீட் அமைப்புடைய ஒரு டைரக்டராகவும் நீங்க இருக்கிறீங்க. ஸோ இந்த கான்டெக்ட்ல வந்து ஒரு கொஞ்சம் தெளிவு கொடுக்க முடியுமா, ஒரு அந்த சந்தேகங்களை கொஞ்சம் நிவர்த்தி செய்ய முடியுமா நீங்க? கண்டிப்பா வந்து நம்ம வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து ஒரு கம்பெனியை வந்து நேட்டிவ் லீட் கொண்டு வராங்கன்னா அந்த கம்பெனியை பற்றி அவங்களுக்கு வந்து 2-3 ஆப்ஷன்ஸ் கொடுப்பாங்க. ஃபர்ஸ்ட்டு வந்து நீ இன்வெஸ்ட் ஆகலாம். இன்வெஸ்டிங் வேணால் வந்து ஜஸ்ட் வந்து லோனாக கொடுத்து இன்வெஸ்ட் பண்ணுறது, இல்லைனா யூ கேன் கெட் சம் ஷேர்ஸ். அதுலேயும் வந்து நீங்கள் வந்து நிறைய பிளாக்ஸ் கொடுப்பீங்க, மினிமம் பிளாக்ஸ் எவ்வளோக்கு பே பண்ணணும் அப்படிங்கிறத. ஸோ வித் தட் நிறைய சின்ன அமௌண்ட்லேயே நீங்கள் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ண முடியும். ஒரு சின்ன போர்ஷன் வாங்கிறதுக்கு ஒரு 2%, 5% அந்த மாதிரி ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டில். ரெண்டாவது வந்து தேர்ஸ் லாட் ஆஃப் வே டு டூ இட் இன் லீகல் வேஸ். உங்களுக்கு வந்து யூ ஹாவ் அ அக்கௌண்ட் இன் இந்தியா அண்ட் தென் யூ கேன் டூ இட் ஃப்ரம் யுவர் இந்தியன் சேவிங்ஸ் through the PAN card and other bank regulations, or you can do directly from foreign investment to the companies. So there are multiple options. Again, like I said, நீங்கள் வந்து ஷேராக வாங்கலாம், இல்லைனா லோனாக கொடுக்கலாம். அந்த மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ் ஒவ்வொரு கம்பெனியும் வந்து அது நேட்டிவ் லீடு அவங்க ப்ரொசீஜர்ஸ் வந்து வித் த கம்பெனி தே வில் ஒர்க் வித் இட் அண்ட் வி கிவ் மல்டிபிள் ஆப்ஷன்ஸ். ஸோ எல்லாமே வந்து ரொம்ப ஸ்மூத்தான ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்டான ஆப்ஷன்ஸ் தான். So again, they will tell you what is your exit line, 2 years or 5 years. And so in 5 years, you will get your whatever the 2x, 3x, whatever the profit in the period of exit time. So
So that's straightforward for anybody to invest in. So with that said, there's a lot of option to invest in rural businesses. Yeah. And இன்னொரு ஃபாலோ ஆன் கொஸ்டின் வாட்ஸ்அப் உங்களுக்கு இப்போ நீங்க வந்து ஒரு ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இன்வெஸ்டரா என்ன மாதிரியான உங்களுடைய தீசிஸ் இருக்கு, எப்படி வந்து நீங்க வந்து ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் டிசிஷன் எடுக்கிறீங்க ஒரு தனிப்பட்ட முறையில்? சரி, நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து சோஷியல் இம்பாக்ட் உள்ள பிஸ்னஸ் மட்டும் தான் பர்சனலாக நான் பார்க்குறேன். அதில் வந்து என்விரான்மெண்ட், சோஷியல் அண்ட் கவர்னன்ஸ், ESGன்னு சொல்கிறாங்க. அந்த ஆஸ்பெக்ட்ஸ் உள்ள பிஸ்னஸ்க்கு ஃபஸ்ட்டு. ரெண்டாவது வந்து லைக் ஐ சைட், the important thing I look into it, or I think everyone should look into it, the leadership in the company. ஏன்னா வெறும் லீடர்ஷிப்னா அவங்க அந்த பிஸ்னஸில் அவங்க எவ்வளோ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது, ஆர் அவங்க வந்து அந்த பர்டிகுலர் ஃபீல்டில் அவங்க இருந்து வராங்களா, அது ஒன்று. Then how they present it and what they're doing it. So all those things very important. மெயினாக வந்து கம்பெனியை ரன், we have to assess that. I think Native Lead does a lot of things before they bring into the investors. ஸோ அவங்களே நிறைய வெயிட் பண்ணிடுறாங்க. ஸோ when it comes to us, டெஃபினட்டாக வந்து we know what caliber is the company leadership. ஸோ அதுதான் மெயினாக நான் பர்சனலாக நான் பார்க்குறது அதுதான். ரெண்டாவது வந்து அஃப்கோர்ஸ் what kind of business it is. ஸோ இது ரெண்டு இருந்தாலே போதும். பார்த்தி சொன்ன மாதிரி ஒரு பிஸ்னஸ் வந்து சரியான பிஸ்னஸ் தான், your return of investment definitely will be there. So that should be the byproduct of any business. When I say return of investment, if it's right, then you will get right benefit. Great. ஸோ இது வந்து நம்ம வழக்கமா இந்த ஸ்டார்ட் அப் ஈகோ சிஸ்டத்தில் இருக்க எல்லாருக்கும் ஒரு 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 புரியக்கூடிய ஒரு விஷயம், ஒரு ரைட் கைண்ட் ஆஃப் பிஸ்னஸ் மாடல், ஒரு ஸ்கேலபிள் பிஸ்னஸ் மாடல், பாயிண்ட் A to பாயிண்ட் B கான ஒரு பிளான் இருக்கா, அதுக்கான ஒரு இனோவேட்டிவ் எலிமெண்ட் இருக்கா, அண்ட் அதை டிரைவ் பண்றதுக்கு ஒரு டீம் இருக்கா அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம். இதை வந்து நம்ம ஓரளவு நேட்டிவ்ல இருக்கக்கூடிய அந்த கம்யூனிட்டிஸ் வந்து அதை எவாலுவேட் பண்றோம். இப்போ வேர்ட்ஸ்வொர்த் சொன்ன மாதிரி இந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் பொறுத்தவரையில இப்போ நாம பண்ணிட்டு இருக்கிறது வந்து ஒரு இண்டிவிஜுவல் ஏஞ்சல் இன்வெஸ்டர்ஸ் கமிங் டுகெதர் அண்ட் டைரக்ட்லி இன்வெஸ்டிங் இன் த கம்பெனி. நேட்டிவ் வில் ஃபெசிலிட்டேட். வரக்கூடிய காலகட்டங்களில் மேபி ஃபெட்னாவுடைய அடுத்த வருட நேரடி நிகழ்வுக்கு முன்னாடியே ஒரு ஃபண்ட் ஒன்று கிரியேட் பண்றதுக்காகவும் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கோம். நண்பர் பாலா, வர்ஸ்வர்த், கால்வெல் எல்லாமே அதில் இணைஞ்சு வேலை பார்த்துட்டு இருக்காங்க. ஸோ இந்த ஃபண்ட் கிரியேட் பண்ணும்போது இன்னும் கூட கொஞ்சம் இலகுவா இந்த ரீபாட்ரியேஷன் இதெல்லாமே இருக்கும்னு நினைக்கிறோம். மேபி இலங்கையில இன்வெஸ்ட் பண்ணக்கூடியதுக்கும் ஒரு 25% இந்த ஏஞ்சல் ஃபண்ட் மூலமா ஒரு 25% அவுட் ஆஃப் இந்தியாலையும் இன்வெஸ்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு ப்ரொவிஷன்ஸ் எல்லாம் இப்போ இருக்கு. இந்த தகவலோட ஐ வாண்ட் டு கோ டு அனிதா. ஸோ அனிதா, இப்போ வேர்ட்ஸ்வொர்த் சொன்னதுல இருந்து கொஞ்சம் ஒரு படி மேல போறேன். பொதுவா வந்து நான் பாக்குற ஒரு அணுகுமுறை எப்படி இருக்குன்னா, இந்த இன்டியூட்டிவ் இன்வெஸ்டிங்னு சொல்றோம். அதாவது நம்ம உள்ளுணர்வு, பொதுவா பெண்களுக்கு வந்து ஒரு உள்ளுணர்வு வந்து அந்த இன்டியூட்டிவ் டிரைவ் வந்து அதிகமா இருக்கும்னு சொல்லுவாங்க. நீங்க இன்வெஸ்ட் பண்றப்போ அந்த இந்த ரேஷனல் ஃபேக்ட்ஸ் அண்ட் ஃபிகர்ஸ் எல்லாம் தாண்டி ஒரு இன்டியூஷனை வந்து நீங்க நம்புறீங்களா? இது ஒண்ணு. ரெண்டாவது வந்து நிறைய இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எப்படி பாக்குறேன்னா, ஒரு எஸ்டாப்ளிஷ்டு ஒரு ஆண்டர்பிரனரா இருப்பாங்க, ஒரு கம்பெனியோடைய ஓனரா இருப்பாங்க, ஒரு சக்சஸ்ஃபுல் இன்வெஸ்டரா இருப்பாங்க. அவங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணாங்கன்னா கண் மூடிட்டு மற்றவங்க எல்லாமே இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ இந்த இன்டியூஷன் அண்ட் இந்த ஃபாலோயிங் அன் எக்ஸ்பர்ட் டிசிஷன், இதை நீங்க எப்படி பாக்குறீங்க? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் எனக்கு இந்த ஜென்ரலைசேஷன் வந்து ஐ டோன்ட் பிலீவ் இன் தட். ஜென்ரலாக விமன் வந்து இதை பண்ணுவாங்க, ஜென்ரலாக மென் வந்து இதை பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்கிறது வந்து that's not in my dictionary. So it's just people, it's just individual who do things. So in the investment, financial, in the industry la வந்து it's a male dominated industry, and also IT. So I mean IT entrepreneurship I would say. ஸோ அப்படி பார்த்தோம்னா ஃபினான்ஷியல் இண்டஸ்ட்ரியில் வால் ஸ்ட்ரீட்டில் எல்லாமே வந்து மோஸ்ட்லி மென் தான் வந்து they do the speculation and they make the so they do the so they make the decisions based on speculations, and at that time I don't think they're looking at data. But
to me personally, I don't think like, okay, I'm a woman, I should do this, or some men do this, so I have to follow them. There's nothing like that. I just do whatever, uh, um, whatever that I do. So, so that gender is not that I'm thinking, but how I invest is. Basically it's a combination of both. Any investment is risk taking, right? So you have to you are taking risk, and you know whether it's going to fail or it may come well. So that's something that you are taking. So அப்படி பார்க்கும்போது, so first thing is you're just going with your guts, and the second thing is obviously you look at the logic of whether that's going to work. And I generally do not follow anybody. So I don't do something because somebody else is doing it. That is my general opinion. But I know people are doing. So முன்னாடி வந்து எப்படி இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்கன்னா, 30 years முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா, அமெரிக்கா வந்திருக்காங்கல்ல, ஏதாவது ஃபாரின் கண்ட்ரீஸ் ஆர் சம், இஃப் தே மேக் மணி, தே இன்வெஸ்ட் இன் கோல்ட், தே இன்வெஸ்ட் இன் லேண்ட். அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் ஒரு சர்டன் பீரியட்ல பார்த்தீங்கன்னா, பீப்புள் வர் ஸோ அதுலயும் வந்து எல்லாரும் ஃபாலோ பண்ணுவோம். ஓ, அவன் அங்க வாங்கினா நம்ம வாங்குறோம் அப்படின்னு. பட் அந்த மாதிரி இருக்கும்போது இட் வாஸ் நாட் ஹெல்ப்ஃபுல் டு எனிபடி. நான் கோல்டு வாங்குறதுனால எனக்கு வேற யாருக்கும் சொசைட்டிக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இல்லை. நான் லேண்ட் வாங்குறதுனால சொசைட்டிக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இல்லை. நான் லேண்ட் வாங்கி அங்கே போட்டிருக்கனால எந்த யூஸும் இல்லை. ஸோ தட் இன் தட் வே the trend changed. ஸோ அதுக்கப்புறம் என்னாச்சுன்னா, ஸ்டாக் மார்க்கெட்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க. கொஞ்சம் மக்கள் தங்களை அறிவாளிங்க நினச்சிட்டு, ஸோ தேவர் இன்வெஸ்டிங் ஆன் ஸ்டாக் மார்க்கெட். எதர் they lose 100% of their money or they'll make some money. Few people made money. ஸோ அதுக்கப்புறம் அவங்க நினச்சி பார்த்தா, ஆக்சுவலாக நம்ம திங்க் பண்ணி பார்த்தா, we are just putting money in some place that we don't even know, and that's been controlled by few people, a few rich white men. So அந்த மாதிரி பார்த்தோம்னா தட்ஸ் ஜஸ்ட் ஸ்டூபிடிட்டி. ஸோ இப்போ வந்து மக்களோட ட்ரெண்ட் வந்து தே வாண்ட் டு இன்வெஸ்ட் ஆன் சம்திங் that they could see, that they could feel, that they could have a social impact. So அந்த மாதிரி நிறைய there are a lot of awareness. So the trend changed. So I think if people want to follow somebody, then I would say that they should invest back in their money in Tamil Nadu and give job opportunities to the people who are there. And there are a lot of other initiatives by the government also that is very progressive, and that's very helpful. So now I think Caldwell wants to say something. So Caldwell, want to something? Yeah. ஒரே ஒரு குயிக், சாரி டு இன்டரப்ட். நான் வந்தது வந்து பார்ட்டி கிட்ட தான் ஒரே ஒரு விஷயம் சொல்லணும்னு சொல்லிட்டு தான் வந்தேன். முதல்ல இன்னும் ஆல் ஆஃப் யூ, பார்ட்டி வந்து ஒரு அனௌன்ஸ்மெண்ட் தான் இது. அவருடைய வீட்டுக்கு போயிருந்தோம் சானுசேல, அவருடைய இடத்த பார்த்தோம். அங்கே வந்து ஒரு இன்னோவேஷன் லேப் மாதிரி ஒன்று பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அவரும் அவருடைய நண்பர்கள் டெக் வெஞ்சர்ஸ்ல சேர்ந்து அவங்களோட வட அமெரிக்க தமிழ்ச்சங்க பேரவையும் இணைந்து யூத் சம்மர் கேம்ப் குழந்தைங்களுக்கு போய் ஒரு 10 நாள் அங்கே தங்கி எல்லா ஆளுமைகளையும் வர வச்சு பண்ணுறதுக்கு உண்டான என்டர்பிரினர் ஜேர்னி அட் சிலிகான் வேலி த்ரூ ஃபெட்னா பை பார்த்தி அண்ட் டெக் வெஞ்சர்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு வேண்டுகோள் வச்சுருந்தோம். அதற்கு காரணம் என்னன்னா, இன்னைக்கு தமிழர்களில் சானுசேல 36 ஏக்கர் ஒரு நிலத்தை வாங்கி அந்த இடத்துல ஒரு மலையில் நல்ல ஒரு சூழலை உருவாக்கி வச்சிருக்காரு. அதனால பார்த்தி, உங்களுக்கும் உங்களுடைய அணிக்கும் ஒரு நன்றியையும் பாராட்டுகளையும் வாழ்த்துகளையும் உங்களுக்கு தெரிவிக்கிறதுக்காக இந்த தருணத்தில் இதை சொன்னோன்னா எனக்கும் நிறைவா இருக்கும், இங்கே பார்த்துட்டு இருக்க பெற்றோர்களுக்கும் வளரக்கூடிய குழந்தைகளுக்கும் இது பயனளிக்கும். அப்படிங்கிறதுனால தான் இதை நான் இங்கே வந்து எல்லாத்துக்கும் அறிமுகப்படுத்தணும். இந்த
வாழ்க்கையில கஷ்டப்பட்டு வந்து எப்படி வெற்றியாளர் ஆனாருன்னு வேலுமணி சொன்னாரோ, அதே மாதிரி பார்த்தியும் வாழ்க்கையில பட்ட துன்பங்கள், கஷ்டங்கள் கொஞ்சம் நெஞ்சம் கிடையாது. அதெல்லாம் தாண்டி இன்னைக்கு இந்த நிலைக்கு வந்திருக்காரு. அவரு இங்க வாழ்ற குழந்தைகளுக்கு, இங்க வாழ்ற பெண்களுக்கு, பசங்களுக்கு நம்ம குடுக்கணுங்கிற ஒரு எண்ணத்துல இருக்காரு. அதனால ஒரு சம்மர் கேம்ப் program at Parthi's place. Sooner we are going to collaborate with Tech Ventures and FETNAவுடைய யூத்துகளுக்கு, தொழில் முனைவோருக்கு சிலிகான் வேலியில ஒரு 10 நாள் 15 நாள் தங்கி அந்த இடத்துலயே அவங்க ஏதாவது ஒரு சம்மர்ல கத்துட்டு போற மாதிரி ஒரு 8ஆவதுல இருந்து 12th படிக்கிற குழந்தைங்க வரலும் அவங்கள அங்க கொண்டு வந்து ஒரு 10 நாள் பண்றதுக்கான வாய்ப்புகளை கேட்டிருக்கோம். பார்த்தி, அதை பத்தி உங்களுடைய உணர்வுகள் நம்ம பேசிக்கிட்டத 2 வார்த்தை சொல்லிட்டீங்கன்னா நான் விலகிடுவேன். எனக்கு அதுதான். சாரி டு இன்டரப்ட் யூ. ராஜா, மன்னிச்சிரு. உங்களுடைய இடத்துல இந்த இடைச்சல்கள் வேணுங்கிறதுக்காக தான் வந்தேன், உரிமை எடுத்துக்கிட்டு. இந்த பாட்டு நான் பேச தெரியாது. நான் நேரா இந்த இடத்துல எல்லாத்துக்கும் பொது மேடையில பேசுறது தான் என்னுடைய வழக்கம். அதே தான் இங்கேயும் பண்றேன். இல்ல, நன்றி காவல். நீங்க வந்திருந்தப்ப நான் பேசியிருந்தோம். நான் கட்டாயம் அதை செய்யறது தான் எங்களோட ஆசை. அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் நான் அதை பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ டெக் வெஞ்சரால நான் அதை செய்யணும்னு தான் ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கோம். We will definitely do it. அது மட்டும் இல்லாம தமிழகத்திலையும் ஒரு பெரிய தொழிலை கொண்டு போய் சேர்த்து போற நிலைமையில இருக்காது. அதுவும் ஒரு உங்களுக்கு இன்ஃபர்மேஷன். சிவராஜா அண்ட் அனிதா ஒரு பெரிய ஒரு நிறுவனத்தை வந்து அங்க தமிழகத்துக்கு கொண்டு போய் ஒரு தயாரிப்பு நிறுவனம் கொடுத்து ஒரு 3000 பேத்துக்கு வேலை கிடைக்கிற மாதிரி ஒரு சூழலை உருவாக்குறதுக்கும் திட்டம் போட்டுட்டு இருக்காரு. இந்த ஆளுமைகள் இங்க இருக்கிறவங்க இந்த சூழல்ல சும்மா இது ஒரு வழி மட்டும் இல்லை, சிந்தனைகளை செயல் வடிவமா செய்துகிட்டு இருக்க 4 ஆளுமைகளும் சேர்ந்து பேசுவது மனசுக்கு நிறைவு. வாழ்த்துக்கள். நான் விலகிக் கொள்கிறேன், நீங்கள் தொடங்குங்கள். நன்றி பார்த்தி, நன்றி அனிதா, நன்றி யுவர்ஸ்வெல்த் சிவராஜா. நன்றி கால்ட்வெல். நல்ல அருமையான ஒரு தகவல் பார்த்திபனுடைய முயற்சிகள் பற்றி. மேபி தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய எங்களுக்கும் அதில் கலந்துக்கூடிய வாய்ப்பு கிடைச்சதுன்னா ரொம்ப சந்தோஷப்படுவோம்னு நினைக்கிறேன். அனிதா, நீங்க பேசிட்டு இருந்ததுல குயிக்கா அடுத்த ஒரு விஷயம், உங்களுடைய இன்வெஸ்ட்மெண்ட் தீசிஸ் மாதிரி சொன்னீங்க, ஜெண்டரைஸ் பண்ண வேணாம்னு சொன்னீங்க. பட் ஈவன் நான் வந்து சொன்னது வந்து ஸ்டீவ் ஜாப்ஸோடைய கை கவசாக்கி சொன்ன ஒரு விஷயம். எப்பவுமே வந்து அவங்க டீம்ல வந்து ஒரு கிரிட்டிக்கல் டிசிஷன் வரும்போது அங்க இருக்கக்கூடிய உமன் கலீக்ஸ்ட கேட்போம். அவங்க வந்து பெருசா லாஜிக்கலா இல்லாம ஒன்று சொல்லுவாங்க, அது சரியா இருக்கும். அந்த இன்ட்யூட்டிவ் பவர் வந்து டிஃபரெண்டா, ஐ மீன் கம்பேர் டு மென் வந்து ரொம்ப டிஃபரெண்டா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவார். அந்த கான்டெக்ட்ல தான் நான் கேட்டேன். ஓகே, அதை அப்படியே நம்ம பாஸ் பண்ணிட்டு, லைக் இப்போ நீங்க அந்த பேசும்போது கவர்மெண்ட்ல சில விஷயங்கள்லாம் பண்றாங்க, இந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ரிலேட்டடெல்லாம் சொன்னீங்க. அதை கொஞ்சம் குயிக்கா டச் பண்ணுங்களேன். மேபி நிறைய பேர் பேசிட்டு சில அமைச்சர்கள்லாம் பேசினாங்க, அவங்க தவற விட்ட சில விஷயங்களையும் குயிக்கா சொன்னீங்கன்னா பார்த்துட்டு இருக்கவங்களுக்கு நல்லா இருக்கும். So there are a couple of things that I want to point out. So இதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஐடி மினிஸ்டர் மிஸ்டர் மனோஜ் தங்கராஜ் பேசும்போது he gave most of the information. ஒன்று அவர் மிஸ் பண்ணது வந்து ஐடி நண்பன்னு ஒரு போர்ட்டல் இருக்குது. So they just released that. All the startups are encouraged to register in that web portal. அதில் வந்து நீங்கள் ரெஜிஸ்டர் பண்ணும்போது யூ ஹாவ் சம் பெனிஃபிட்ஸ் ஆஃப் இன்ட்ராக்டிங் வித் த அதர் ஐடி ஃபோக்ஸ் அண்ட் தே வில் ஹாவ் சம் meetups, and also there will be some perks for registering in that when you talk about tenders and other kind of things. So இன்னொன்று வந்து so I appreciate you working on that Native Lead. Native Lead, Native Lead, it's a company, right? So in that you're inviting small investors, and I truly appreciate you doing that, because that will be helpful to a lot of startups. And you are, and I know we invested some money in one of your startups too, but so you really handpick all those and you do your due diligence so that the investors do not have to do their own research, deep research.
So that's a very, I mean, you're doing a very good job in doing that level of effort for the past few years. Another thing that I found out when I was in Chennai for the past few weeks or so, so there are multiple opportunities for both the institutional investors who are here or any other country, and also individual investors who are willing to invest, or any VC funding entities who are willing to invest their fund in Tamil Nadu, in Tamil Nadu's tier 2, tier 3 cities. There are a lot of opportunities. So one of them is they have funding agencies. They have fund setups for infrastructure. The entity is TNIFMC, and the infrastructure fund is that's actually a $300 million fund that it can support. That supports the projects could be something related to green energy, water supply, and some like infrastructures like roads and IT, any office buildings. It could be IT parks also, and also tourism, so ecotourism, and all sorts of things. So that's the infrastructure fund. So it's been backed by and it's all ESG rated. So like Max said, it's been backed by World Bank and JICA. So the first loss will be taken by them. So your money, the money that you are doing will be safe. I mean, any investment will have their own risk, but I'm just saying. So because of the backing, that shows that these are viable investments. And the second one is the shelter fund that they have. That's also a $500 million. It can go up to $500 million US. So there are some of the projects that you can, if you are interested, you can invest would be the affordable housing and like senior assisted living facilities. So they'll build those, and also some of for the working class people and the labor class people, they'll be constructing the hostels for women, working women and stuff. So, and also it could be some green energy buildings that are sustainable, stuff like that. So I think Mac briefed us a little bit on that. So there are these are these are mainly for the institutional investors who wants to invest in any ESG related social impact activities or projects. And so what was the other question by you? Yeah, that's what I was just asking, about the other government initiatives. I mean, you shared, briefly. The IT Nanban, yeah, the IT Nanban is something that people should register so that they can get the perks of the government. And also this funding is all it's transparent, and it's an independent company. So, but it's backed by the government. So so they will be able to implement the projects easily. They don't have to. They'll have the priorities. So. Yeah. Thank you. So last two questions. Next to Parthi, before I go to Wordsworth. Parthiban, இப்போ நீங்க நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு புது கான்டெக்ஸ்ட் நீங்க செட் பண்றீங்க டெக்ஸ்ட் வெஞ்சர்ஸ் மூலமா. இப்போ இதை அந்த நம்ம ஒரு குறிப்பா நம்ம ஈழம் தமிழ் டயஸ்போரா பத்தி பேசுறதுனால இதை அவங்களுக்கு சென்சிட்டைஸ் பண்றதுக்கு நிறைய ப்ரோக்ராம்ஸோ அல்லது வேற ஏதாவது முயற்சிகள் எடுக்கிறதுக்கு பாக்குறீங்களா இப்போ? நான் ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கோம், but we haven't formally launched any initiatives in that way. We are right now
working through organizations like FEDNA, Ungomari organizations, or வேலை செய்யணும்னு எங்களோட ஆசை. But yeah, we have not formally launched any initiatives yet. Okay. But you have plans in the days to come, right? Yeah. So Wordsworth, இணைப்புல இருக்கீங்களா? Wordsworth வர வரைக்கும் ஒரு சின்ன விஷயம் அவர்கிட்ட கேட்க வேண்டிய கேள்வியை நான் அப்படி எடுத்து சொல்றேன். இப்போ நம்ம வந்து ஒரு ஹை லெவல் தாட்ஸ், ஒரு ஹை லெவல் இன்ஃபர்மேஷன் அபவுட் தமிழ்நாட்டில் நம்ம வந்து என்ன மாதிரியான சூழல் இருக்கு. டிபிக்கலி வந்து இன்னைக்கு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சபடி ஒரு ப்ரோக்ரஸிவ் ஸ்டேட்டா இன்னைக்கு இருக்குது. நான் ஏற்கனவே இந்த நிகழ்ச்சி ஆரம்பிக்கும் போது சொன்னபடி ஒரு இன்க்ளூசிவ், ஒரு சோசியல் ஜஸ்டிஸ் பேஸ்ட், ஒரு இன்க்ளூசிவ் என்விரான்மெண்ட் அண்ட் ஈகோசிஸ்டம் இருக்கு. இது வந்து சோசியோ பொலிட்டிக்கல் கான்டெக்ட்ல பார்த்தாலும், அதை தாண்டி வந்து நம்ம வந்து எக்கனாமிக்கல் கான்டெக்ட்ல பார்க்கும் போதும் அதை வந்து நாம வந்து ஒரு எம்பவர்டு கம்யூனிட்டியா எப்படி கொண்டு போறோம் அப்படிங்கறத பத்தி பாக்குறோம். அதுல ஸ்பெசிஃபிக்கா அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஃபோக்கஸ்டா பேசிட்டு இருக்கோம். இப்ப இதுக்கு வந்து இப்ப நேட்டிவ் லீடுங்கிறது வந்து ஒரு பிரைவேட் ஏஜென்சி கிடையாது. இட்ஸ் அ கம்யூனிட்டி ட்ரிவன் ஆர்கனைசேஷன். though I founded a couple of years back, now it is democratized. Every 3 year அதனுடைய போர்டு மாறுவாங்க. ஸோ இந்த வருஷம் கூட we have invited Wordsworth to be one of our directors, so that it is a continuous process. நிறைய ஸ்ட்ரக்சரல் சேஞ்சஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். முக்கியமான பாயிண்ட் நான் சொல்ல விரும்புறது என்னன்னா, இப்ப தமிழ்நாடு கவர்மெண்டோட நாங்க ஒர்க் பண்ணி ஸ்டார்ட் அப் தமிழ்நாடு அப்படின்னு ஒரு இனிஷியேட்டிவ், ஒரு ஆனுவல் இனிஷியேட்டிவ் ஒன்று பண்றோம். ஸ்டார்ட் அப் தமிழ்நாடு 2020 பண்ணோம். கோவிட்னால அது ஒரு ஆன்லைன் நிகழ்ச்சியா இந்த மாதிரி பண்ணோம். இப்போ ஸ்டார்ட் அப் தமிழ்நாடு 2021 ஒரு நிகழ்ச்சி பண்றோம். இதுல வந்து ஒரு 1000க்கும் மேற்பட்ட ஸ்டார்ட் அப் ஐடியாஸை இன்வைட் பண்ணி அதை ஷார்ட் லிஸ்ட் பண்ணி கடைசியில் ஒரு 100 பேரை மட்டும் தேர்ந்தெடுத்து அதுல ஃபியூ கம்பெனிஸ் we will be investing through our angels. ஏஞ்சல்ஸ்னா இப்ப நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்துதான் ஒரு ஏஞ்சல்ஸ்னு சொல்றோம். அதுல வந்து வேர்ட்ஸ்வர்த் சொன்ன மாதிரி ஈக்விட்டி இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டும் பிளான் பண்றோம். அதே மாதிரி சின்ன கம்பெனிஸ்க்கு அனிதா சொன்னாங்க, இப்ப திருநெல்வேலி மாதிரி ஊர்ல, மதுரை மாதிரி ஒரு ஊர்ல, ஐ பிலாங் டு மதுரை, பாலா பிலாங்ஸ் டு மதுரை, சில சின்ன கம்பெனிஸ் இருக்கும், அவங்களுக்கு பெருசா ஸ்கேலபிள் ஐடியாஸ் இருக்காது. ஸோ ஈக்விட்டி இன்வெஸ்ட்மெண்ட், இந்த மல்டிபிள் மல்டிப்ளையர் ஃபேக்டர்லாம் அங்கே அப்ளை பண்றது கொஞ்சம் கஷ்டம். ஸோ அவங்களுக்கு வந்து அந்த பிசினஸ் மாடலை வந்து ஒரு ஸ்கேலபிள் இனோவேட்டிவ் மாடலா மாத்துறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் ஆகும். உதாரணத்துக்கு சொன்னோம்னா, ஒரு ஃபேமஸான ஒரு பிரியாணி கடை உங்களுக்கு எல்லாம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. அந்த பிரியாணி கடை வந்து ஒரு 25 வருஷமா வந்து திண்டுக்கல்ல வந்து ஒரு சின்ன ஒரு மைக்ரோ என்டர்பிரைஸ். ஒரு தலைமுறையில யாரோ வராங்க, அதனுடைய மாடலை மாத்துறாங்க, ஒரு பிரான்ச்சைசி மாடல் பண்றாங்க. இப்ப லாஸ்டா ஒரு 2 months முன்னாடி ஒரு 600 crores வந்து விசி ஃபண்ட் ரைஸ் பண்ணிருக்காங்க. ஸோ ஒரு மைக்ரோ என்டர்பிரைஸ் கூட எப்ப வேணாலும் ஒரு ஸ்டார்ட் அப் அப்படிங்கிற அந்த ஸ்கேலபிள் டெஃபினேஷனுக்குள்ள வரலாம். இதுதான் நம்ம தொடர்ந்து ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ இதுக்காக ஒரு பெரிய இனிஷியேட்டிவ் வந்து ஸ்டார்ட் அப் தமிழ்நாடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கவர்மெண்ட் ஆஃப் தமிழ்நாடு இன்னும் நிறைய ஆர்கனைசேஷன் சேர்ந்து பண்ணிட்டு இருக்கோம். இதுக்கு வந்து நிறைய இன்வெஸ்டர்ஸ்னா ஒரு வருஷத்துக்கு வந்து இந்த ஸ்டார்ட் அப் தமிழ்நாடு மூலமா வரக்கூடிய கம்பெனிஸ்க்கு வந்து ஒரு ஈக்விட்டி இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆகும், அல்லது வந்து டெட் ஃபண்டிங் ஆகும். டெட் ஃபண்டிங்கிறது வந்து நாங்க ஈக்விட்டி வந்து அப் டு 2 crores பண்றோம், டெட் ஃபண்டிங் வந்து அப் டு 10 lakhs பண்றோம். முகமது யூனுஸ் ஃபவுண்டேஷன், பங்களாதேஷ் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, நோபல் லாரேட், அவங்களுடைய ஃபவுண்டேஷனோடையும் நம்ம டைப் பண்ணியிருக்கோம். தி வில் பி கோ இன்வெஸ்டிங் வித் அஸ். டாடா ட்ரஸ்டோடைய ரந்தே அப்படின்னு ஒரு இனிஷியேட்டிவ், அவங்களோடையும் டைப் பண்ணியிருக்கோம். தி வில் பி ஆல்சோ ப்ரொவைடிங் தேர் என்பிஎஃப்சி வெஹிக்கிள் டு அஸ். ஸோ இந்த மாதிரி வந்து மல்டிபிள் ஆப்ஷன்ஸ் வந்து நம்மளோட ஃபுல்லா நாங்க வந்து பண்றதுக்கு பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஸோ இந்த விஷயங்களும் நாங்க வேர்ட்ஸ்வர்த் மூலமா, அனிதா மூலமா நாங்க ஷேர் பண்றோம். ஸோ அங்க இருக்கக்கூடிய இன்வெஸ்டர்ஸ் ஒரு சின்ன லெவல்ல ஒரு $10,000 $15,000 வந்து நம்ம வந்து ட்ரை பண்ணி பார்க்க முடியும் ஒரு வருஷத்துக்கு அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க, உங்க டைமை கொடுக்க விரும்புறவங்க, உங்க கனெக்ஷன் கொடுக்க விரும்புறவங்க, நீங்க வந்து எங்களோட இணைஞ்சு ஒரு கம்யூனிட்டியா நம்ம தமிழ்நாட்டுக்கு வந்து இது பண்ணலாம். So before we close, Anita, what would be your concluding points? ஒரு 2 பாயிண்ட் நீங்க வந்து இந்த பாக்குற வியூவர்ஸ்க்கு சொல்லணும்னா என்ன சொல்லுவீங்க? So 2 points. Very important is, of course, we have to give money to the society. And the second most important point is that Tamil Nadu needs expertise from USA or any other country. Basically, they need the brain, the knowledge, the exposure that we had, and the expertise that we acquired over the years, at least for the past 20-30 years that we are living here. So apart from the
money that you'll be investing, they need the brain power. So if people want to invest, they should invest, and also they should lend their brain for at least for some time. We don't need to have an expedition. We don't need to have an exodus to back to Tamil Nadu or back to Tirunelveli. But you can still live here, and you can use your expertise, because நமக்கு தான் தெரியும் 20-30 yearsல அமெரிக்காவில் வந்து what worked and what did not work, what was the policy for economic policy that worked, how the small businesses helped the economy to grow. ஒண்ணுமே இல்லாம .com crashல என்னெல்லாம் நடந்தது, how we came back, இது எல்லாமே நம்ம மண்டைக்குள்ள இருக்குது. So I think and also different people have different exposure. When you're living in East Coast, you have a different exposure. If you're living in Silicon Valley, obviously you have different exposure. And Tamil Nadu needs all these exposure, brain, knowledge, and of course your money. So those are the two things I would say. Thank you. Yeah. Thank you, Anita. Parthi, what's your two concluding remarks? Now so I think we don't need to think about making donations and making ourselves feel better as diaspora. The angel investing landscape has changed, both in the Western side as well as in Tamil Nadu and India in general. There's a lot better ways to make impactful change and long-term changes, and make that money go a lot further through angel investment. So that's an opportunity for everyone to consider. ரெண்டாவது வந்து, we may have a tendency to look at things through a Western framework when it comes to what certain things mean, and ideas come from many places, and always trust the local contacts that people have and take advantage of the local knowledge and local understanding and how they are solving problems is always a better way than trying to impose what we think in the US or in the Western side of the world. Okay, thank you. Wordsworth, I think we lost you. Anyway, Bala sir, you can come in. Let me conclude this way. See, இப்போ நம்ம இந்த ஒரு 4 பேருக்கு நம்ம பேசணும். இந்த பேசின விஷயங்கள்ல இருந்து நம்ம கன்சாலிடேட்டடா ஒரு 4-5 பாயிண்ட் சொல்லணும் அப்படின்னா, நாம வந்து கடந்த ஒரு 20-30 வருடங்களா ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு தொழில் புரட்சி, ஒரு இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷன் ஆர் டெக்னாலஜிக்கல் ரெவல்யூஷன் அப்படிங்கிற காலகட்டத்தில் இருக்கிறோம். They say that மனித குலம் தோன்றிய நாளிலிருந்து ஒரு 1970 வரைக்கும் நடந்த மாற்றங்களை விட பல மடங்கு மாற்றங்கள் வந்து கடந்த ஒரு 40-45 வருடங்களா நடந்துட்டு இருக்குன்னு சொல்றாங்க சில ரிசர்ச் எல்லாம். Fortunately, unfortunately, we are all living in that space of very very ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஸ்டேஜ்ல இருக்கிறோம். அப்போ வந்து எல்லாமே மாறுது. இந்த மாற்றத்தை வந்து தனக்குள்ள உள்வாங்கி அதுக்கு தகவமைச்சுக்க கொள்ளக்கூடிய ஒரு சமூகத்தை வந்து நம்ம உருவாக்குறது இந்த தமிழ் சமூகத்தில் இருக்க ஒவ்வொரு ஆளுமையினுடைய, அதாவது ஒரு முன்னேற்றம் பெற்ற ஒவ்வொரு ஆளுமையுடைய கடமை. அந்த முன்னேற்றம்ங்கிறது நம்மகிட்ட வந்து நிறைய முதலீட்டு சக்தி இருக்கலாம், ஆரம்பத்துல சொன்ன மாதிரி, அனிதா சொன்ன மாதிரி, ஒரு நிறைய நாலேஜ் இருக்கலாம், ஒரு நிறைய கனெக்ட் இருக்கலாம், ஒரு நிறைய ஒரு குளோபல் எக்ஸ்போஷர் இருக்கலாம், ஒரு மோட்டிவேஷனல் பவர் கூட இருக்கலாம், டாக்டர் வேலுமணி சார் சொன்ன மாதிரி. ஸோ இதை எப்படி வந்து நம்மளுடைய இளைய தலைமுறைக்கு நம்ம வந்து இந்த உலகத்தோட போக்குக்கு ஒத்து, அதுக்கு நாம எந்த விதத்திலையும் குறைந்தவர்கள் அல்ல, நம்மளால இனோவேட் பண்ண முடியும், நம்மளால கம்பெனிஸை ஸ்கேல் பண்ண முடியும், நம்ம ஊர்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு சிறு கிராமங்கள்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய படிப்பறிவு இல்லாதவங்களுக்கும் ஒரு நல்ல வேலை வாய்ப்பை கொடுக்க முடியும் அப்படிங்கிற இந்த 4ஆம் தொழில் புரட்சி 4.0 வந்து நாம எப்படி ஒரு கம்யூனிட்டியா கனெக்ட் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறதுக்கு உண்டான ஒரு பிராடர் பெர்ஸ்பெக்டிவ் தான் நாம இங்க பேசுறோம். அதற்காக நாம எப்படி பங்களிப்பு செய்ய முடியும், நம்மளுடைய முதலீட்டை எப்படி செய்ய முடியும்னு பாக்குறோம். தமிழ்நாட்டை பொறுத்தவரையில இப்ப யுஎஸ்ல வந்து ரைஸ் அமைப்பு இருக்கு, நிறைய தொழில் முனைவோர்களை இணைக்கிறாங்க, இணைச்சு பல விஷயங்கள் பண்றாங்க.
நேட்டிவ் லைட் பொறுத்தவரையில குறிப்பா இந்த முதலீடு வழிகாட்டுதல் இந்த மாதிரி பண்றோம். ரைஸ் மாதிரி அமைப்போட சேர்ந்து ஒர்க் பண்றோம். எல்லா அமைப்புகளோடய சேர்ந்து ஒர்க் பண்றோம். ஏன்னா நம்மளுடைய பர்பஸ் வந்து தமிழ் சமூகத்தை அடுத்த தளத்துக்கு கொண்டு போகணும். அடுத்த தலைமுறையை வந்து நம்ம வந்து ஒரு உலகத்தரம் வாய்ந்த ஒரு தொழில் முனைவோர்களா தொழில்நுட்பவியலாளர்களா மாற்றணும் அப்படிங்கிறது தானே தவிர ஒரு அமைப்புக்கான ஒரு தனித்தன்மையை உருவாக்கி கொள்ளணும் அப்படிங்கிறது கிடையாது. அந்த கான்டெக்ட்ல இது ஒரு நல்ல வாய்ப்பா இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன். இந்த முதலீட்டு சக்தி இருக்கிறவங்க அனிதா சொன்ன மாதிரி முதலீட்டாளர்களா இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. நீங்க வந்து ஒரு சின்ன ஒரு கைடன்ஸ் கொடுக்க முடியும். ஒரு கம்பெனில வந்து நீங்க வந்து ஒரு ஈவன் யூ கேன் டேக் அ ஸ்மால் ஸ்டேக் அண்ட் கைட் தெம் ஆஸ் அ மென்டர். உங்களுடைய அனுபவம் ஒரு பல வருட அனுபவங்கள் வந்து அவங்களுடைய பல தவறுகளை குறைக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி வந்து பல விஷயங்களை வந்து நம்ம ஒரு கம்யூனிட்டியா ஈடுபடலாம். அதுக்கு இது ஒரு நல்ல வாய்ப்பா எடுத்துக்கிறோம். ஸோ யார் வேணாலும் அந்த எண்ணம் இருக்கிறவங்க நம்ம தமிழகத்துக்கு திரும்ப நம்மளுடைய அறிவையும் ஆற்றலையும் பணத்தையும் கொடுக்கலாம். அதை வந்து ஒரு பாதுகாப்பான ஒரு தளம் இருக்கு. அது ஒரு டிரான்ஸ்பேரண்டான ஒரு தளம் இருக்கு. ஒரு எல்லாருக்கும் எல்லா விஷயமும் தெரிஞ்சு பண்ணக்கூடிய ஒரு நம்பிக்கைக்குரிய ஒரு தளம் இருக்கு அப்படிங்கறத நம்புங்க. ஃபெட்னாவுடைய டெஃப்கான் அமைப்பை குறிப்பா பாலா சுவாமிநாதன் நீங்க தொடர்பு கொண்டீங்க அப்படின்னா நாம உங்களுக்கு இதில் தனிப்பட்ட முறையில 1-on-1 பேசுறதுக்கும் நாங்க தயாரா இருக்கோம். இங்க வந்திருந்து அருமையான தகவல்களையும் அனுபவங்களையும் பகிர்ந்து கொண்ட அனிதா செல்வின், பார்த்திபன் பரம்சோதி அண்ட் பேர்ட்ஸ்வர்த் ஐயாத்துறை அனைவருக்கும் எனது மனமார்ந்த நன்றிகள். இந்த வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி கொடுத்திய பாலா சுவாமிநாதனுக்கும் கால்டுவெலுக்கும் எனது மனமார்ந்த நன்றிகள். வணக்கம். அனைவருக்கும் நன்றிங்க. இது ஒரு காமன் தீம் இதுல என்ன இருக்கு அப்படின்னாக்க, நம்ம முதலீடு செய்வது வந்து முதலீட்டை பெருக்குவதற்காக மட்டுமல்ல, சமூகத்தையே உயர்த்துவதற்காகவும் பயன்படும் அப்படிங்கிறது தான் ஒரு காமன் பாயிண்டா 3 பேருமே பேசினாங்க. அஃப்கோர்ஸ் நீங்க நேட்டிவ் லீடோட ஒரு கொள்கையே அதுதான் அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்க நடத்திக்கிட்டு வர்றீங்க. உங்க கிளப் ஹவுஸ் இதெல்லாம் பார்க்கும்போது அப்படி தெரியுது. இந்த ரேசிங் ஹென்ஸ்ல இருந்து நீங்க சாஃப்ட்வேர் சர்வீஸ் வரைக்கும் நீங்க பல இதுக்கு நீங்க வந்து Tier 2, Tier 3 அந்த மாதிரி நகரங்களுக்கெல்லாம் நீங்க எடுத்துட்டு போகணும் அப்படின்னு சொல்றது, அங்க உள்ள மக்களுடைய அங்க கிராஜுவேட் ஆகி வர்றவங்களுடைய ஒரு கேள்வி என்னன்னா, அங்கேயும் அனிதா உங்களுக்கு தான் இந்த கேள்வி கேட்கணும். ஏன்னா நீங்க தான் அந்த இதுல ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டடா இருந்தீங்க. அங்க இருந்து படிக்க வர்றவங்க, பாளையங்கோட்டையில படிச்சுட்டு வர்ற ஒரு பையன் வந்து பாம்பேல படிக்கிற பையனோட கம்பீட் பண்ணணும் அப்படின்னா 2 பேரும் ஒரே நூல்களைத்தான் படிக்கிறார்கள். 2 பேரும் ஒரே மாதிரி பரீட்சை தான் எழுதுறாங்க. ஒரே மாதிரி தான் கிராஜுவேட் ஆகி வந்துடுறாங்க. ஒரே அறிவு தான் இருக்கு. ஆனாலும் அவங்களுடைய மார்க்கெட்டபிலிட்டி வேற மாதிரி இருக்கு. ஸோ இதற்கு வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம்? இந்த சாஃப்ட் ஸ்கில்ஸை வந்து உயர்த்தணும்ல, அதற்கு நம்ம என்ன பண்ண முடியும்? அரசு என்ன செய்யணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க நீங்க? ஸோ அதுக்கு வந்து இப்போ நம்ம வந்து ஸோ காலேஜ் படிச்சுட்டு இருக்கும் போதே வந்து we should have like a skill development programs. ஸோ அவங்களுக்கு ஏன்னா அவங்களுக்கு எக்ஸ்போஷர் இல்லை அதில். ஸோ சாஃப்ட் ஸ்கில்ஸ் வந்து நீங்கள் சொன்ன மாதிரி அவங்க எப்படி present பண்ணுறது, how to be presentable, what are the manners, lot of things that they need to learn when they are living in a Tier 2, Tier 3 cities. So government வந்து definitely they have to invest money in having training and skill development centers in college, and the college should the university should make it mandatory, and also நம்ம ஐடி மினிஸ்டர் சொன்னாங்க 1.25 லட்சம் பேர் வந்து ஐடி சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியரிங் ஐடி இதுல இருந்து முடிச்சுட்டு வராங்க. 4.5 லட்சமா என்னவோ வந்து கிராஜுவேட்ஸ் இருக்காங்க. ஸோ இவங்களுக்குலாம் வந்து எப்படி ஜாப் வந்து இட்ஸ் வெரி டிஃபிகல்ட். வென் இப்போ நான் என்னோட கம்பெனி சென்னையில் இருக்குது. We find it difficult to hire people from college, although they finished 4-year engineering degree from any university. Unless they are from the top 10 university, they are not going to be in an employable state. So we have to train them, and we hire them as project trainees. So my idea is, why can't the universities have tie-ups with industries? இப்போ அமெரிக்காலலாம் அந்த மாதிரி தான் universities, they tie up with industries and they work with the industry பண்ணி they will and the government will also have some grants, funds, make it available, and make the people who are coming out of college as employable. So
that's something that government should definitely do. And I'm pretty sure Tamil Nadu government is open to all these suggestions. And சாஃப்ட் ஸ்கில்ஸ் சொல்லித்தர மாதிரி ஏதாவது ஒரு ஸ்டார்ட் அப் இந்த மாதிரி இருந்ததுனாக்கா கீப் அஸ் போஸ்டட் சிவராஜா. அவங்க நேட்டிவ் லீட் மூலமா யாராவது கொண்டு வந்தாங்க, தட் வுட் பி அ சோஷியல் இம்பாக்ட்ஃபுல் இதாகவும் இருக்கும். நாங்க அந்த மாதிரி ஒரு இதுல பார்த்தி மாதிரி ஆளுங்களாம் இன்வெஸ்ட் பண்றது துடிச்சிட்டு இருக்கிறாங்க. இப்போ சாஃப்ட் ஸ்கில்லை ஒரு குயிக்கா சார், சாஃப்ட் ஸ்கில்லையும் தாண்டி இப்போ நம்ம ஒரு ஃபியூச்சர் இது வந்து இந்த ஐஆர் ஃபார் இண்டஸ்ட்ரி ரெவல்யூஷன் 4.0ங்கிறது நம்ம ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் பேஸ்டா தான் போகுது. இதனுடைய தாக்கத்தின் மூலமா எப்படி வந்து அது ரிலேட்டடான ஸ்கில் செட்டுக்காக நம்மளுடைய நண்பர் ஆழி செந்தில்நாதன் நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க கண்டிப்பா. அவர் ஒரு முயற்சி எடுத்துட்டு இருக்காரு, பொருட்பால் அப்படின்ற ஒரு அமைப்பு. அதுவும் நம்ம நீங்க கண்டிப்பா பார்க்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் நான் நினைக்கிறேன். ஆமா மிகச்சிறப்புங்க. உங்களான இதுல கலந்து கொண்ட அவங்க 3 மூவருக்கும் நன்றி. இதுல வேர்ட்ஸ்வொர்த் வந்து கயானால இருந்து கலந்து கொண்டார் என்பது பலருக்கு தெரியாது. அங்க ஜார்ஜ் டவுன் ஏர்போர்ட்ல இருந்து வண்டி கிளம்ப போகுது அப்படிங்கறதுனால பாதியிலேயே அவர் துண்டித்து விட்டு போக வேண்டியதாயிடுச்சு. அப்படி இருந்தும் கலந்து கொண்டதுக்கு நன்றி. ஒரு 10-15 நிமிடங்கள் காலதாமதம் ஏற்பட்டதுக்கு அவருக்கு மன்னிப்பு தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். உங்களுக்கும் மிக்க நன்றிங்க. இப்போ கால்வெல் அவர்கள் இருக்காங்களா பேக் ஸ்டேஜ்ல? அவர் ஆன் ஸ்கிரீன் கொண்டு வாங்க. அவரு ஒரு நன்றி தெரிவித்து விடுவார் அனைவருக்கும். வாங்க. நாளை என்ன நிகழ்ச்சிகள் இருக்கிறது, அப்புறம் இன்று நடந்த நிகழ்ச்சிகளுக்கு அனைவருக்கும் நம்ம நன்றி சொல்லணும். இது சிலருக்கு மட்டும் நான் சொல்லிடுறேன் நான் கால்வெல், நீங்க வந்து நாளைக்கு இதை கூட நீங்க சொல்லுங்க. முக்கியமா பாத்தீங்கன்னா நமக்கு தொழில்நுட்பத்துக்கு அப்படின்னு உதவி செய்தவர்கள் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு வந்து விஜய் பிலடெல்பியால இருந்து மிக உதவியாக இருந்தாரு. அப்புறம் பிரபு ரங்கராஜன் நியூ ஜெர்சில இருந்து, அவரும் ஆன் டாப். ராமலிங்கம் அவர்கள், அப்கோர்ஸ் அந்த டாப் கைஸ் பாலமுரளி அண்ட் சரவணகுமார், அவங்க 2 பேரும் தான் அந்த காக்ஸ் இந்த வீல்பாங்கல்ல, அந்த மாதிரி அந்த வீலை கிரீஸ் பண்றதே அவங்க தான். ரொம்ப ஒழுங்கா போச்சு அப்படின்னா அவங்க முக்கியமான காரணம். பார்ட்டிசிபேட் பண்ண அனைவருமே மிகச்சிறப்பாக இருந்தார்கள். இதுல பங்கு பெற்ற அனைவருமே நம்ம வந்து நியூயார்க்கு கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் உருவாகுது. நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க? இல்ல, அதாவது ஒருத்தர் பொது வாழ்க்கைக்கு, பொது மக்களுக்கு தன்னுடைய அறிவை கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறவங்களை அடையாளம் கண்டு அது 4 பேத்துக்கு கொடுக்கணும்னு நினைக்கும் போது நம்ம பேரவை நடுவ விட்டுருவோமா வாய்ப்புகளை? அதானே. அதாவது இணைய அமர்வுகள் இருக்கு. அதுக்காக தான் நான் வந்து நேரம் கேட்டு பார்த்தி கிட்ட வந்து பேசினேன் நான். ஏன்னா அது பேசினது வந்து வெறும் பேச்சாயிடக்கூடாது. தில்லை குமரன் அப்புறம் ஏற்கனவே அவரு பேரவையை நடத்தியிருக்காரு, தலைவராக இருந்தவர். அவரு பார்த்தி எல்லாம் வந்து சேர்ந்து பண்ணிட்டு இருக்கும் பொழுது அந்த வகையில் வந்து நம்ம எப்படி அதை பயன்படுத்திக்க முடியும், இந்த உணர்வு உள்ளவங்களை எப்படி எடுத்துக்க முடியும் அப்படிங்கிறது ரொம்ப அவசியமான ஒன்று. அதனால இவர்கள் எல்லாம் தமிழுக்கு கிடைத்த சொத்துகள். அந்த சொத்துக்களை பாதுகாத்து பேணி அவர்களை பயன்படுத்தி கொள்ள வேண்டியது நம் கடமை, இல்லைங்களா? அதனால கண்டிப்பா யார் யாருக்கு அந்த நாட்கள் உகந்து வரத்துக்கு சந்தர்ப்பம் இருந்து வாய்ப்புகளை உருவாக்கி எப்படியாவது கொண்டு வந்துருவோம். அதனால நியூயார்க்குக்கு வாங்க, நல்லா இன்னும் சிறப்பாக இதை வந்து ஒரு நாள் முழுவதும் நல்ல ஒரு அரங்கத்திலையும் வச்சு, இணைய அமர்வுகளும் வச்சு, தொழிலும் தமிழும் ரொம்ப முக்கியங்க. செல்வம் சம்பாதிக்கிறது வந்து ஈதல்ல கொடுக்கறதுக்கு அப்படிங்கிறது ரெண்டையும் நம்ம சம்பாதிச்சாதான் கொடுக்க முடியும், கொடுக்க முடிஞ்சாதான் சம்பாதிக்க முடியும். அதனால ரெண்டுமே வந்து ஹேண்ட் அண்ட் ஹேண்ட் இல்லையா? இரு கையும் ஒரு கையாக சேரணும். அதுதான் வந்து நம்பிக்கையா அமையும். அதனால நல்லா வரும். அதனால ஒன்றும் சிறப்பு இல்லை. ரொம்ப நல்லா போச்சு ஓரளவு எல்லா வகையிலையுமே. நாளைக்கு வந்து காலையில இருந்து மாலை வரலும் ஒரு 10-12 மணி நேரம் மாரத்தான் இருக்கு நாளைக்கு பேரவை விழா. அதில் வந்து தமிழ்தாய் வாழ்த்து, மறை ஓதுதல், இதெல்லாம் நிகழ்ச்சி நிரலில் எப்பயும் இருக்கிற வழக்கம். இந்த வரவேற்பு உரையும் ஒருங்கிணைப்பாளர் உரையும் தலைமை குழு அறிமுகமும், இது 3ஐயும் நம்ம வந்து ஒரே ஒருங்கிணைச்சி நம்ம குழுவினுடைய இவ்வாண்டு அப்படின்னு சொல்லி எல்லாத்துமா சேர்ந்து வரவேற்கலான்னு சொல்லி இருக்கோம். அது ஒரு நிகழ்வு. முடித்த உடனே அந்த குழு முடித்த உடனே நம்மளுடைய
தமிழக அரசினுடைய நிதி அமைச்சர் அப்புறம் அவர் வந்து பிடிஆர்பி தியாகராஜன் அவர்கள், பழனிவேல் தியாகராஜன் அவர்கள் வந்து அவருடைய உரை இருக்கு. அவங்களுக்கு நாடாளுமன்றம் கூட்டிட்டு அவர் வந்து இதில் கலந்துக்கிறதுங்கிறது நேரில் தான் கலந்துக்கிறேன் அப்படிங்கிறது இன்னும் சிறப்பு. இன்னைக்கு ரொம்ப மனோ தங்கராஜும் ரொம்ப நல்லா நேரம் எடுத்துக்கிட்டு அவர் என்ன பண்ணிட்டு இருக்காருன்னு சொன்னாரு. நல்ல ரத்தன கம்பளமிட்டு வரவேற்கிறாரு. நல்ல தொழில் புரியணும்னு நினைக்கிறவங்க பேரவை சார்பாக நம்ம எதுனாலும் அவங்களுக்கு எந்த வகையிலையும் நம்ம பண்ணி கொடுப்போம். அதற்கு இப்போ பேரவையினுடைய இந்திய ஒருங்கிணைப்புன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆளுமைகள் எல்லாம் அடையாளப்படுத்த போகிறோம். அது உங்களுக்கு தெரியும் நம்ம பேரவையில் பண்ணது. அதனால பார்த்து கொண்டிருக்கும் எல்லா தமிழ்ச்சங்க உறுப்பினர்களும் தமிழர்களும் உங்களுக்கு தேவை என்றால் இதில் இந்த இன்னைக்கு நடந்த விழாக்களில் நடந்த ஒவ்வொருத்தரும் அவங்களுடைய எண்ணையும் மின்னஞ்சலையும் லிங்க்டினையும் கொடுத்துருக்காங்க. அதை வந்து நீங்கள் பயன்படுத்திக்கிட்டு அவர்களையும் அணுகலாம். அது மட்டும் இல்லை, தமிழகத்தில் போய் பண்ணுறதுக்கு நேட்டிவ் லீடு, ரைஸு, எல்லா ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனி, ஸ்டார்ட் அப் தமிழ்நாடு ப்ரோக்ராம் எல்லாத்துக்குமே நல்ல வாய்ப்பு இருக்குது. கிரிப்டோ கரன்சினா எனக்கு என்னென்னு தெரியாது இது வரலும். நான் இன்னைக்கு நல்லா ரொம்ப அழகாக ஒரு எலிமெண்ட்ரி லெவல்லேருந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். அதுவும் எக்ஸ்பிளிசிட்லி அம்மாப்பேட்டையிலிருந்து அமெரிக்கா அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு ஆள் அருள். ஏன்னா நல்ல அட்லாண்டாவில் அவர் நடத்த வேண்டியது சென்ற ஆண்டு பேரவை விழாவை. அவர் இப்போ ஃப்ளோரிடாவுக்கு மூவ் பண்ணிட்டாரு அட்லாண்டாவில் இருந்து. இருந்தாலும் அவரை விட மனசில் ஈர்த்தது வந்து அவங்க மகன் 16 வயதில் இன்னைக்கு ஒரு தொழிலதிபராக உருவாயிருக்காருங்கிறது. இதுதான் ட்ரீம் ஆஃப் அமெரிக்கா. அதெல்லாம் நம்ம குழந்தைங்களுக்கு இந்த மாதிரி நிகழ்ச்சிகளை காமிக்கணுங்கிறது ரொம்ப ஒன்று முக்கியம். அது ரொம்ப நல்லா இருந்தது. அப்புறம் நாளைக்கு பிடிஆர் ப்ரோக்ராம் முடித்த உடனே திரை நட்சத்திரங்கள் நேரம், அது ஒரு நிகழ்வு இருக்குது. நடிகர் பார்த்திபன், ஐஸ்வர்யா ராஜேஷ், அப்புறம் யோகி பி, அப்புறம் எல்லாருமே வராங்க. அது ஒரு பெரிய நிகழ்வு காலையில். அப்புறம் ஹியூஸ்டன் தமிழ் இருக்கை நிகழ்வு, அது ஒரு சிறிய ஒரு செக்மெண்ட். சான்றோரை போற்றுவோம் பரிதிமார் கலைஞரின் 150வது பிறந்தநாள் குறித்து ஒரு தொகுப்பு. அதை முடிச்சிட்ட உடனே அந்த பரிதிமார் கலைஞருடைய பேத்தியும் இருக்காங்க வாஷிங்டன்ல, அவங்களும் ஒரு சிறிய 2 நிமிடம் கொடுக்குறாங்க. அப்புறம் சீரிய சித்த மருத்துவம், அதை பற்றி பேசுறதுக்கு சத்தியவதி மருத்துவர் பார்த்திபன் தன்னகரில்லா தமிழ் இசை, அது ஒரு தனி நிகழ்ச்சி இருக்கு. யார் பண்றா? ஆத்மநாதன் ஐயாவா? ஆமா, குரு ஆத்மநாதன் ஐயா மிகச்சிறப்பு. ரொம்ப பண்ணி ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டு இருக்காரு. நல்லா பண்ணி வந்திருக்கு. சங்கங்களின் சங்கமம் காணொளி, தமிழ் முழக்கம் செய்வோம், தமிழ் முழக்கம் செழிக்கச் செய்வோம் மாலை நிகழ்ச்சிகள் வந்து ஈரோடு தமிழன்மன் ஐயா அவங்க தலைமையில் கவியரங்கம். அவருக்கு 88 முடிஞ்சு 89 அகவையில் இருக்காரு. அவரும் நேரலையில் தான் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்காரு. அதுவே ஒரு சிறப்பு நிகழ்வு. அப்புறம் 2ஆம் தலைமுறை அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஒரு நிகழ்வு. தமிழ் மரபு திங்கள். கனடாவில் எல்லாரும் நம்ம போய் தெருவிழாவை பார்க்க முடியாது. நிறைய குளிர்காலத்தில் ஆகஸ்ட் மாதத்தில் இல்லை எல்லாம் ஊரில் இல்லாமல் இருப்போம். அந்த தெருவிழா எப்படி திருவிழாவா இருக்குது அப்படிங்கிறத வந்து ஒரு தொகுத்து கொடுக்குறாங்க கனடா வட அமெரிக்கா தமிழ்ச்சங்க பேரவை வாயிலாக. அப்புறம் பேரவையின் குழுக்களின் செயல்பாடுகள் குறித்த ஒரு காணொலி இருக்கு. தொழில் முனைவோர் நிகழ்வு, தொழில் அமைச்சர், தமிழ் வளர்ச்சித்துறை அமைச்சர் திரு தங்கம் தென்னரசு அவர்களும் வராங்க. ஆனால் இவங்கெல்லாம் இவ்வளோ நேரம் எடுத்துகிட்டு வந்து நம்மளோட இருக்கிறதுங்கிறதே ஒரு பெரிய. அப்புறம் கொஞ்சம் சாயந்தரம் ஒரு வடை பஜ்ஜி வீட்டில எல்லாம் போட்டுட்டு உட்காந்து சாப்பிட்டுக்கிட்டு கதை கேட்டோம்னா நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கன்னி கோயில் ராஜா வந்து கதை சொல்லும் நேரம் சிறுவர்களுக்குன்னு ஒன்று வச்சிருக்கோம். அப்புறம் மாலை நிகழ்ச்சிகள் வந்து மரபு இசை, ஆசான் வேலு சமர் கலைக்குழு அவர்களுடைய மரபு இசை நல்லா அப்படியே கொஞ்சம் அந்தி சாயிற நேரத்தில் பறையினுடைய அடிச்சு எழுப்பி விட்டு நம்ம எல்லாத்தையும் கொஞ்சம் கொண்டுட்டு, அதை மட்டுமா நாங்கள் பேசுகிறோம் பாருங்கன்னு சொல்லி இங்கே இருக்கக்கூடிய ஆளுமைகள் தமிழ் கூறும் தலைமுறையிலிருந்து கருத்தரங்கம்
முனைவர் கு ஞானசம்பந்தம் ஐயா அவர்களுடைய தலைமையில குழந்தைகள். நடக்குது. இங்கே முதல் நம்மளுடைய குழந்தைங்க, அதாவது தமிழ் கூறும் தலைமுறை அமெரிக்காவில் இருக்கக்கூடிய நம்ம குழந்தைகள் எல்லாம் சேர்ந்து கருத்தரங்கம் பண்றாங்க. அதுவும் அடுத்தது இன்னொரு பெரியவங்களுக்கு உண்டானது. அடுத்த தலைமுறைக்கு மிகவும் தேவை தமிழுணர்வே மொழியுணர்வே அப்படிங்கிறதுக்கு மொழி அறிவே, தமிழ் உணர்வா மொழி அறிவா அப்படிங்கிறதுக்கு நடுவர் அருள் பிரகாசம் அவர்களினுடைய இது. அப்புறம் ஒரு கண்ணபிரான் அவர்களினுடைய சொற்பொழிவு இருக்கு, இலக்கிய சொற்பொழிவு. அது முடிச்ச உடனே தமிழினுடைய கீழடி ஆய்வு, தொன்மை, தொடக்கம், தொடர்ச்சி, அதை பற்றி உலகில் இன்றைய வளம் வரும் தமிழ் ஆளுமைகள் ஒரு 4 பேரை ஒரு பேட்டி எடுக்கிறோம். அது ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் திரு ஆர் பாலகிருஷ்ணன் அவர்கள், ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் திரு உதயச்சந்திரன் ஐஏஎஸ் அவர்கள், அப்புறம் அமர்நாத் அவர்கள், பாராளுமன்ற உறுப்பினர் சு வெங்கடேசன், இவங்களை வச்சு அந்த ஒரு நிகழ்வு வருது. அப்புறம் அமெரிக்க கல்விக் கழகம் அவங்களுடைய பள்ளிப்பணிகள் எப்படி போயிட்டுருக்கு அப்படிங்கிறத பற்றி ஒரு சிறு உரை. இதுதான் நாளைய நிகழ்ச்சிகளினுடைய தொகுப்பு. சிறப்பு. நல்ல எல்லாமே முழுமையான நிகழ்ச்சிகளாக இருக்கு, நிறைவாகவும் இருக்கும். தொழில் முனைவோருக்கு அன்னைக்கு ஞாயிற்றுக்கிழமையும் அதே மாதிரி நல்ல நிகழ்வுகள், மெல்லிசை நிகழ்வு, அப்புறம் இன்னும் நிறைய பேராண்மைகள் பேசுகிற நிகழ்வுகள் ஊர்ல இருந்து இங்கிருந்து எல்லாமே பண்ணியிருக்கோம். அதனால எல்லாரும் வந்து கலந்து சிறப்பாக இந்த சனி ஞாயிறு 2 நாட்களையும் நல்ல ஒரு கார்த்திகை தீப திருநாள் முடிஞ்சது, தீபாவளி திருநாள் முடிஞ்சது. இப்போ எல்லாம் இனிப்பு பலகாரம் எல்லாம் சாப்பிட்டுட்டு அப்படி அமைதியாக உட்காந்து தமிழோடு விளையாடுவோம். இன்னும் ஒன்று மட்டும் சொல்லிக்க விரும்புகிறது, பார்த்திருப்பவர்கள் இந்த வினய விழா நடத்துறதுக்கும் ஒரு சில பண தேவைகள் இருக்குது. அதனால் நீங்கள் டின்யூ வாரல் ஃபெட்னா கன்வென்ஷனுக்காக ஒரு ஃபெட்னா 34ங்கிற ஒரு இதில் பேபால் லிங்க்கு அனுப்பிச்சுக்கோம். அதில் நீங்கள் எல்லாம் கொஞ்சம் முடிஞ்சவங்க பார்க்குறவங்க ஏதாவது தொகைகள் கொடுத்தீங்கன்னாலும் நம்ம விழா நடத்துறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பாகவும் இன்னும் சிறப்பாக பண்ண முடியும். நன்றி. இதை விட இன்னைக்கு அருமையாக நடந்தது பாலா. ரொம்ப அருமையாக நேர்காணல்கள் எல்லாமே ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருந்தீங்க. உங்களுக்கும் உங்களுடைய அணிக்கும் உங்களுடைய பங்களிப்பாளர்களுக்கும் பங்கேற்பாளர்களுக்கும் பாராட்டுகள், வாழ்த்துகள். தொடரட்டும் பணி. நன்றி. நன்றி. அனைவருக்கும் எல்லோருக்கும்